the greatest people of Israel. Our scriptures have left us a message, and now our mission is to implement it. We're creating the future which the sages spoke of. Climate disasters are rumbling all around us, and the world needs our help. The time has come to open the doors to Mashiach and show him our love and respect. We invite you to join us at a landmark online conference, Global Crisis, the mission of the chosen people. The time has come. Together, we will illuminate with our presence and knowledge the path to the truth and prosperity. Let's come together to explore the depths of our scriptures, discuss key issues related to our unique role, and reveal the mysteries of the time in which we live. Our strength is in the unity of our nation. On June 4th at 6 p.m. Jerusalem time, on creativesociety.com website, join and watch the conference, and please invite your close ones and friends. Together, we will reveal the light of true wisdom and show that we, the people of Israel, are a source of hope and blessing to the whole world. Yashar Koach. Global crisis, the mission of the chosen people. The time has come. Good afternoon, dear friends. We welcome you at our conference, Global Crisis, the mission of the chosen people. The time has come. The idea to conduct this event came after watching the international online forum, Global Crisis, There is a Way Out, which was held on April 22, 2023, in more than 180 countries around the world. We were deeply impressed, if not shocked, by the information presented at the forum. Our world is indeed experiencing multiple crises which cannot be solved in the consumerist format of society. But the most important crisis for all mankind is the climate threat, which in the next few years could wipe out the entire human population on the planet. Since the people of Israel live on virtually every continent of the globe, we wondered how we could notify both our people and all the peoples of the earth of the global catastrophe as quickly as possible, how to tell people quickly and clearly that there is a way out of this climatic collapse, and what role our chosen people can play in surviving all of humanity and saving them. Today, we face the harsh reality, and our world faces the brink of an abyss, and that is why we, people of Israel, the women, the mothers, are gathered here with you today in a live broadcast. We feel it is our duty to inform all of our people of the impending catastrophe, of that there is a way out. This conference right now is being translated into more than 50 languages and broadcasted on numerous media platforms. Today,
taking hundreds of thousands of lives. And these facts cannot be erased. This is the harsh truth that we face every day. But what leads to such increase in natural disasters? What challenges do people experience when facing a natural disaster? What do the survivors want to tell to the world? What climatic challenges will we as humanity face in the near future? And are we prepared for them? What will the residents of Israel have to face, and what do the climatic anomalies that are recorded in the territories of the Middle East tell us? Today, you will learn the answers to these questions and to the most important question of all, how to save your life and the lives of your loved ones from the impending planetary climate threat that already affects everyone. Unfortunately, destructive and rampant natural phenomena are also becoming a disturbing reality in Israel. Let's watch a video about what dangerous changes have occurred in our country's climate within a few years and how this has affected our lives. According to the Israel Meteorological Service, the number of extreme climate events in our country has increased dramatically since the 1990s. And in the last few years, the cataclysms have become even more anomalous and dangerous. Abnormal rainfall and flooding. Israel now sees an increase in the amount of intense rainfall when a lot of rain falls in a short period of time. According to Dr. Amir Gavati, the number of rainy days in Israel has decreased, but the rains themselves have intensified. With almost twice as much rain falling per minute, our country's drainage systems are not prepared for this, which results in floods. When such rains fall in desert areas, it can be a real disaster. Dry, hard soil is unable to absorb water, and the rainwater turns into raging rivers that literally sweep away everything in their path. That's exactly what happened on April 10, 2023, in Mashhad Paran, one of the driest regions in Israel, when more than a year's worth of rain fell in just a few hours. This caused a massive flash flood. People found themselves in a water trap, unable to find a safe place. 60 people had to be evacuated by helicopters. Unfortunately, the water currents claimed the lives of several people who could not be rescued. The frequency of intense rains is rapidly increasing, not only in Israel, but worldwide. Take a look at how much the intensity of precipitation has changed over the past 20 years. They are marked in blue on the maps. With such a continuous increase in precipitation intensity, we will face a terrible catastrophe in the next few years, when flash floods will simultaneously hit vast territories across the globe. And we will not be able to rely on assistance from neighboring countries because they will be in the same dire situation. Storms. There's a growing number of powerful storms on almost every continent, and they are developing very rapidly. According to a study by scientists at the Weizmann Institute of Science, the frequency of storms in the southern hemisphere has already reached the projected level for the year 2080. If we are already seeing the progression of climate disasters that is more than half a century ahead of what's predicted, then what should we expect next? In Europe, the average annual number of storms from the year 2000 to the present day has increased by almost 18 times, and their behavior has become abnormal. Unprecedentedly, 3 consecutive deadly storms hit northern Europe within a few days of each other. Like other disasters, storms also synchronize. In early 2022, within 1 week, stormy weather simultaneously covered half the planet. During the same time, Storm Elpis came to Israel from Greece, bringing record amounts of snow. On Mount Hermon, snowdrifts reached nearly 2 meters in height, and in Jerusalem, about 20 centimeters of snow fell. On February 6, 2023, the residents of Israel felt the echoes of the devastating earthquake that occurred in Turkey and Syria. On the same day, Storm Barbara struck Israel with fierce winds, heavy rain, and a sharp cold snap. According to eyewitnesses,
Torn down awnings flew down the street. The wind knocked people down and toppled trees, one after another, which fell on cars and electric wires. Winter stormy weather came to Israel in mid-April this year. Heavy rains, hailstorms, and even snowfall caused great damage to crops. Within just 2 days, the resulting damage amounted to around $35 million. One of Israel's best-known farmers, Miss Batami Sorek, noted that the chaotic and unpredictable climate has had a detrimental impact on crop production in recent years. According to the Insurance Fund for Natural Risks in Agriculture, disasters caused over $44 million in damages to the country's agriculture last winter, which is 60% more than in the winter of 2019-2020. And every year, the economic losses of the agricultural sector continue to increase. The climate crisis is already leading to a reduction in arable land worldwide. Experts from the fund note that Israel is also facing this danger. Extreme heat waves and fires. Just a few years ago, Israel's climate was more stable. However, we are now seeing an increase in heat waves and abnormal occurrences of unseasonal cold, with sudden spikes in temperature. For instance, March this year began with a strong heat wave, which was abruptly replaced by cold and wet weather in less than a day. In Israel, temperatures are rising almost twice as fast as the global average. This means that the consequences will be many times greater. The summer of 2021 was already the hottest summer on record in the country. 2022 was not much better. According to a study by the Dynamical Meteorology Group at the Weizmann Institute of Science, Israel has been experiencing periods of summer heat even in winter over the past 15 years. Local residents note that the weather in the country has changed so much that they no longer wear coats and scarves during Hanukkah, but instead go to the beach. In 2022, record-breaking high temperatures were registered even in December. On December 18th, the heat reached 26 degrees Celsius at Ben Gurion Airport. The extreme heat, which is increasing year after year, has a significant impact on the economy, leading to strain on power grids, transportation issues, and causing severe damage to agriculture, which in turn results in rising food prices. Heat directly affects human health and lives. According to the report of the Ministry of Environmental Protection of Israel, each heat wave claims the lives of an average of 45 people. Unfortunately, this is only the beginning. Recall what the climate was like 10 years ago. What was the situation like 5 years ago? And what is happening now? Now, extend this progression and you will understand what trouble is awaiting us in the next few years. Scientists in Israel are already sounding the alarm, highlighting that not only is the heat increasing in the country, but also the humidity levels. And the combination of these conditions becomes life-threatening. For instance, at a temperature of 104 degrees Fahrenheit and a relative humidity of 60%, even a healthy person can survive for just 6 hours. The ever-frequent waves of extreme heat and rainfall deficits are drying out vegetation, creating fuel for wildfires. Additionally, the number of lightning strikes has significantly increased in our country, often serving as the cause of ignitions, and hurricane-force winds contribute to the flash-like spread of fire. According to the report by the Israel Meteorological Service, the average number of fire-prone days per year has increased since the 1980s. The number of days with a higher danger level has increased by 2.5 times, while those with very high and extreme danger have tripled. We have to admit that the climate is outpacing us. The cataclysms are progressing much more rapidly than many experts expected. Professor Colin Price, head of the Climate Crisis Initiative at Tel Aviv University, states, "We expected these phenomena to occur in a few years, but they are happening now." Unfortunately, the situation is deteriorating much faster than expected. The data suggests that these cataclysms will occur more frequently and become more severe, causing even greater destruction to our homes, cities, businesses, and our country. We have never faced such a progression of climate catastrophes before. Why this is happening and why this is only the beginning will be explained further. We have now seen how the climate disasters are already destroying our country from inside, and we have to admit that this is just
a hint of what we have yet to face, and unfortunately, we don't have to look for examples of large-scale disasters caused by the planet's climate change. Most recently, our neighbors, Turkey and Syria, were shaken by two terrible earthquakes. We, Israelis, have felt the bitterness and suffering of the people of these countries. So much destruction, so many deaths. This tragedy left a deep scar in our hearts. And it was a moment when something that unites us as human beings, our conscience and our readiness to help one another, came to the fore. This tragedy made us rethink many things, and above all, realize the proximity and reality of danger. But of course, nothing compares to what the people who were there at the time of the earthquakes experienced, the survivors, the people who managed to get out and found the strength to live, although many of them lost many of their relatives and loved ones. Now, we would like to show you a documentary film about these terrible events in Turkey, in which the eyewitnesses describe what they have gone through. This film was created by volunteers of the Creative Society project and presented at the international online forum Global Crisis. There is a way out, which has been translated into more than 150 languages. On the night of February 6th, there was a devastating earthquake of magnitude 7.8 in Turkey and Syria. In the afternoon, there was another one with a magnitude of 7.5. We are in Turkey. We talked to people who survived this tragedy. Everyone was living a normal life, making plans for tomorrow, getting the kids ready for school. None of them expected that, and in 2 minutes, everything was over. Total zero. You have to start your life all over again, and thank God if you're still alive. But for many people, life was over in an instant. I woke up and woke up my family. As we were going down the stairs, the concrete already began to fall. I opened the window and said, "There is smoke everywhere." I thought we would die. I couldn't see because there was smoke, smoke, crack, crack, crack. Windows were bursting. The houses, they fell right before our eyes. And there was so much dust, as if a bomb exploded somewhere nearby. Communication with these people made a strong impression, and we must pay tribute to them. It was impossible to listen to it. I mean, it was very hard psychologically to listen to it, yet they survived it. The buildings collapsed. Everyone outside was in such a hell. People who had left their parents inside and were unable to get their children out during this time were crying for help. One man who we interviewed lived on the 5th floor. He said the house just collapsed. When the earthquake started, I ran out onto the balcony, and 2 minutes later, I just stepped on the ground. The apartment building next to me completely flattened to the ground. 7 floors of apartments flattened to the ground. There was a woman and a man. The woman was lying on the ground crying, "Give me my baby back." There was a girl. The girl was on the concrete on top of the ruins. I heard people screaming. People kept on screaming under the rubble of the apartment building. Those balconies are piled up on top of each other, intertwined. I mean, they were piled up in such a terrible way, trapping babies inside. They remained in those collapsed houses forever. Not a single building remained. The tide was destroyed. We had been searching everywhere for 2 days. There was no residence in any of the buildings. I've never seen such an earthquake in my life. I don't think there was...
20,000 buildings fell to the ground, ndipo and 20,000 180,000 buildings were substantially damaged. Let's take these 20,000 buildings, let's say five-floor buildings. Every building had 5 floors, right? There were 3 apartments on each floor. In total, there are 375,000 apartments. And people lived in each of them. Moreover, the Turks ndipo anthu traditionally live in ankakhala large mu families. iliyonse ya izo Also, komanso eyewitnesses told mateksi us ankakhala m'mabanja ambiri that in the first days after the earthquake, masiku they could hear a ambiri lot of screaming. They could hear a lot of cries of people who were left under the rubble. And with each day, these cries became fewer, fewer, and ndipo fewer. kulirako kunkatsika tsiku ndi tsiku There was a picture all over the internet. I panali am sure it was not the only picture case pa internet where a father was sitting there pamene holding his bambo child's hand. ankakhala His little daughter, nyumba who was under the rubble, ndipo he was mwana wanga interviewed anali later pasi and kwa said, I could feel her zogumuka hand getting cold. ndipo So he ndinkamva was literally sitting there, holding his daughter's hand and could feel her dying. Imagine this, a mother, a woman who is saving her children, driving down the road, trying to get out, a building collapsing around her. The road as soon as possible and leave with my children. And there are many stories of such kind, unfortunately, to my great regret. Look, my 3 children and my wife tiyeni are lying tioneni on this ana anga construction site. This is the 3rd day of the ndipo ndi earthquake. tsiku My la children chitatu have already died here from the cold. ana Isn't it anga a shame afa that no one hears our ndipo voice? No one will come zili to help zopsa us. kwambiri kuti We're palibe amene helpless. The abwera policies, kudzatithandiza all right, we'll send them. They come. They don't do anything. palibe They just take photos and leave. When the rescuers arrived, what kind of help did they provide? I didn't see any rescuers. I left from there on. ndipo The palibe 5th amene day, abwera I didn't see kudzatithandiza any rescuers. Many people being under the rubble anthu recorded ambiri videos, amene wrote anali posts, and pasi posted them on kwaje social kwa networks to let their zogumuka family and friends know about what had ankajambula mavidiyo kuti athandizidwe ndi anthu ndipo zinaperekedwa komano anthu ma social media anadelete zonsezi Can't express my feelings to you. I'm under the rubble. singafotokoze kumene ndikumvera ndili kupasi kwa zogumuka mwinanso anthu atatu akumva kulira kwa neba awo khozo panga izi ndikupulumutsa ma 10,000 a anthu koma palibe amene amapanga zonsezi ndikufuna kukamba za anthu amene amathandiza ndipo amene amakwanitsa komanso tinayankhulanso amene ndiponso ali ndi mafunso ambiri ali ndi zida zimene amathandiza ali ndi ma cameras ndi tekinoloji amene ichitika anthu amakutenga kodi ndife anthu oganiza bwinobwino amati sindikufuna njira iliyonse kuti nditokozere anyamata yo ndipo panali zinthu ninkakwawira kufupi ndi kumene kumaveka chipinda ninkamba kukumba ndipo napeza munthu I just couldn't bear it. ndipo Tears started to flow at once. I don't even know how to put these feelings into ndipo words. I sinakwanitsa started kuti showing to everybody. I ndinayamba found one. kukuwa Immediately, everyone rushed ndipo in. anthu ambiri We anabwera brought all kinds of equipment. ndipo We had to nabwerapo move him a little bit. But when we were moving him, ndipo pamene he was timachiwa screaming. kunayamba kulira My heart was breaking from his moaning. ndipo He mtima was wanga crushed. unawawa kwambiri His arm was crushed by a huge slab weighing, ndipo I don't know how many tons. ndafuna The ground hollowed out the sinodziwa kuti bottom, anali matani angati and one of the guys looked inside. ndipo His munthu hand wina was amene literally ankakhala coming out of kupasi his hand. Then we looked further. There patsogolo was someone pangapo else lying there, but he was already ana dead. atafa He was kale alive. sindikudziwa momwe We brought ndingagwiritse him ntchito to the malingaliro yawo place, you know, ndinayamba the kufuula licensed kwa facility aliyense before ndapeza this. imodzi A man ndaye was yomwe approaching me aliyense with a sharp anaganiza turban. pomwepo Is he nabe still alive? mitundu yonse If there is, napangisa fine. pang'ono Scratch. koma pamene ife Listen to me timamusunthira now. At that iye moment, anali in my akusunga neighborhood, ndipo everything mtima had to wanga make kuli sounds. kuswe Even people ngakhale should remain still, not even shuffle their feet on the ndipo ground. Everything, chilichonse literally chinali everything, freezes chinali around you. chinawonongeka
If the rescuers hear something, Yeah. they start digging somewhere. Ndipo They pamene find it. adabwera And pamene it just turns out adabweretsa that chida the chambiri person who was mchida deaf, can you chochitsekemo. imagine? He just wouldn't even hear it. And some survivors told me Ndipo anthu amene adapulumuka ananena kuti every time we fell asleep, "Eme, we thought, that's it. We'll probably never wake up again. tinkaganiza kuti sitidzukanso Imagine that tiye situation tingoganiza ni nyengo imene when they were there for, I don't know, sitokudziwa many days, kuli just freezing to death. kwa nthawi yatali Many bwanji." eyewitnesses told us that those who Mmodzi mwa survived anthu omwe adaona izi kuti iwo amene adapulumuka adachitira died immediately. anthu amene anafa wina According to one Turkish wina wakutheka Erkan, anthu 180,000 adasiyidwa pansi pa zinjala. Anthu 180 omwe anali pansi pa concrete omwe ali miyendo yawo inaphwanyika ndiponso ziwalo zawo zamkati zinawonongeka ndipo anakhala osanathandizidwe kwa mawika ambiri ndipo anthu ena amidzi mwe analonda 20,000 apulumutsa anabwera kumeneko ngati mmodzi kwa nyumba imodzi. Nanga munthu mmodzi angathandize bwanji nyumba yonse kupulumutsa anthu amali kuposi kwa zinyalala. Itijija anali nafe pazere muzinda wa Dziko wapulumutsa popanda mawu. Alo, awuzeni za zomwe mwakhala mukutafika. Poyambira nthawi yomwe tafika tidapita kumwamba kwa madera achionangiro kuti tione kuchuka ndi kumvetsetsa momwe tingathandizire. Mu malo ochepa tinali kupulumutsa ndi ana ndi anthu oyembekezera amene anali kupansi kwa zina. Tayesetsa kwambiri komwasoka ndinali kunapeza ndipo tinaganiza kuti tikhoza kuthandiza kuchipatala. Tinapita ku chipatala chimene chili pafupi imene inali nyumba imene idamangika mchaka zochipita ndipo anthu ogwira ntchito kumeneko anatitandira ndipo anati tikhoza kupeza chilichonse chimene tikufuna. Ife sinkamvetsetsa kuti chinkachitika nchani. Onse amene anapoteka anathamangira kwa ife anene kuti akapeza chithandizo ambiri ndi kupita kwina. Sindikudziwa kuti kunalibe bwanji icho mabedi. Anthu anabwera kumeneko ataona kuti atazizidwa kwambiri. Ana anayamba kumanga resuscitated. Chimene chinkachitika ingatira chipanje anthu ananena kuti kudulidwa miyendo yawo. Anthu anasweka manja komanso miyendo. Ngati izi sizingachotsedwe anthu akhoza kufa ndipo akufanso paja anthu akufa ambiri ndipo ndokanika kufotokoza amene zinachitika. Nayineyo kuti tinayesera kuti kusangalala koma anthu ambiri ankalira chifukwa cha ululu. Inde anthu amabwera kuno anthu akabva kuti anthu achikondi awo amene anali muululu kwambiri. Izi sizinali choncho. Izi singafotokoze mmene matupi awo ankaonekera. Nkhondo inali kuno ndipo panalibe zachipatala zothandiza ambiri. Panalibe amene anali amafuna kuti athandize. Okay, titatumiza 30,000 anthu achipatala koma sakadathandiza. Koma panali zipatala zomwe zagwa. Pali chipatala ku Khatay chomwe chinagwerati. Sindikudziwa zomwe zinachitika kumeneko pokhala mchipatala ndipo ngati ndikathe kuona ndiyo video ndikhoza kufotokoza zimene zinachitikira. Ndipo izi zinachitika sikuti tinali miyezi ngakhalenso miyezi ikubwera. Ine timvetsetse munali mazana a anthu anali m'mizinda kunalibe chakudya madzi mablanketi. Nangopeza katani kunali makatani okha amene amang'ambidwa kukhanga mablanketi. Kunali magazi paliponse kunali maganizo kunali mankhwala paliponse. Inali ngati mavuto akulu kwambiri. Anthu amene munathandize anafabe chifukwa chane kuti panalibe amene
Tell us about the amathandiza hours you saved to get people tatiuzani from under the rubble. kodi mawu angani amene People munathandizako scream when they see anthu us they pay. ankalire People see akationa anything or amatipempha anyone, a ngati walker akaona or a medical chilichonse team go olo wina by. aliyense olo They anthu just stop achipatala them and beg to connect with ankango them. athandiza There is amayitana more kuti risk abwera attitude. athandize I mean, there are palibe mmene few, but I'm othandiza talking about pali thousands of ochepa buildings that have koma panali collapsed and ma-thousand now dozens of people in amanyumba every building. ndipo panali anthu We do ambiri not have mu enough nyumba iliyonse hospitals. We need a large panali number of othandiza rescuers. ochepa We tinene need kukhala ndi crews anthu to keep alive ambiri under the rubble. othandiza This is ndipo beyond anthu luck. ena ambiri ali There are ndi moyo people kupansi who kwa have been zinyalala living under the rubble for 2 or 3 anthu days. ambiri akhala We're kulira trying to kupansi get kwa out and zogumuka rescue them. Every rescue timayesetsa doesn't kuti take us 10 or tathandiza 15 minutes, but it can aliyense last 2, othandiza 3, amangotenga anthu 4 15 hours, even a day or 2. And every masiku rescue is awiri still managing to get people out aliyense alive. othandiza Those who have amayesetsa survived, kuthandizabe anthu they arrived here, but their condition is amafikabe so severe kuno kuchipatala that koma they do not even know how to mmene continue their condition treatment. yawo Rooms with ultrasound, malumu MRI, mwawo there are 5 persons per room. The makhalapo room is open. malumu munali I otsekula do a scan, but what tinapanga to do with that masikani scan? nanga What sikani can I do with tingapanga a chani person ndi who sikani needs even a simple cast? nanga There tingapanga is no bwanji one who munthu can amene do it. angapanga kasi Little children palibe amene would hold my angakwanise arms and walk around the ana hospital with them, ankangobwera looking for mwepo beds, kuyang'ana moving from mabedi bed to bed, just kuyang'ana bedi wandering ndi around with them. bedi It is the only first aid koma that we can actually anthuwo provide. Try to ankangolandira imagine the first aid biggest okha disaster that could izi happen, and zimapangisa this is kuti just the ichi beginning. linali There's a kuyambi short chabe circuit every half an hour, ndipo and the hospital stays without power for an mutheka la hour. ola It's okha not normal. zinthu I hear zinasintha you and I ask myself, ndipo how can we cope ndikamva with this? kuti kodi izi How do we tingakwanise cope bwanji with this kukhala nazo horror? How do you tingakwanise manage bwanji to kukhala help ndi in these mavuto otere conditions? inga tingasinthe bwanji mavuto I'm a member of a rescue team. ine ndi That's mmodzi part of mwa my anthu job. othandizira ndipo ndi Every ntchito day in yanga Israel, we mu tsiku lililonse mu train all the Israeli time. But all timathandiza this training ends up, let's say, ndipo in the matraining streets. awo amangisa There kuti are tens of thousands injured. mu It's a mizinda insane muli number. anthu ambiri We are talking about hundreds of thousands of kutanthauza people. Just mazana imagine a anthu Jerusalem tena tingoganizana ku Yerusalemu Imagine that Jerusalem has tena collapsed. tingoganiza kuti ku Jerusalem Yerusalemu multiplied by the number. kwawonongeka And there is nanga such a mu Yerusalemu situation. The muli anthu situation ambiri is so catastrophic ndipo that ngozi I iyi cannot even ndayikulu describe kwambiri it. ndipo sindingathe We kukwanitsa just kufotokoza passed near one of the houses. ndipo There are two tinangodutsa families nyumba still imodzi alive under those 2 buildings. They ndipo haven't seen anthu each other ena in several days. akulira Our kupansi rescue kwa can't get nyumba to these people. There's ndipo not enough of them because several cities anthu are under othandizira ndi ochepa kwambiri kuti athandize kwangotha 2 weeks tingoganiza kuti munthu amene ali kupansi kwa zogubuka akudikira anthu othandizira kuti athandize tiye tingoona What was happening chimene in chimachitika ndi small chaku towns mu subsequent mzinda to the earthquake imene yasokonezeka ndi chivomerezi that followed, well, masiku amene was a akubwera completely destroyed town. No mzinda infrastructure, wonongeka no kwambiri hospitals or palibe clinics, no police, manyumba no law mapolisi enforcement, komanso intruders zipatala rampaging everywhere. ndipo pali zinyala Unfortunately, paliponse there's no water. palibe madzi We couldn't find any bread. Bakeries were closed. ndipo Everyone sinkapeza buledi It mashopu wasn't onse very much. We anatsekedwa helped them the best we could. I asked him, tinayesera why are you living ngachifukwa here? chani mukhala mu mzinda Did the muno state give you a tent? kodi He said, dziko no, sinakupatsani all matenti tents ayi already mwana broken wanga down. No palibe one mmene can live here. anatipatsa matenti onse We're anatha waiting. ndipo tikudikirabe Just kuti in the atipatse States, a person died in Malaysia, they took the ring off his finger. Such things also happen ena here. amatha People kupeza have munthu lives. amene It's insane. wamwalira Somebody amatha sitting there kuchotsawo flipping malingi out, awo whether it's on TV, on the phone, or on a laptop, it doesn't matter. munthu amene Somebody's mukumona sitting pa there tv flipping kapena pa out. foni These are real people sizikuiche that are just like you. sikusiyana And if they're anthuwo loved ones, ali relatives, ngati friends inuyo near you, look to the left, look to the right, anthu look into their aonetsetseni eyes. They are akhati so aonetsetse human, m'maso as long as you watch and ndi think anthu that monga this is inu just a YouTube video, just an image, it doesn't sink in. kuona But when you talk to pikicha these people, you realize that every story you see on YouTube chilichonse chimene is not just mukuona about pa them. ngakhale pa They were youtube simply ndi abandoned to the anthu ngati mercy of inu fate, abandoned by anthu those who angokumana believe the ndi survivors abandoned them mavuto to the mercy of amene fate. taataya ife Because we don't build chifukwa creative chani society, because we chifukwa chene support kusitupanga consumers, creative we didn't do society a damn thing. timalimbikitsa Thinking pa that it chimali won't affect us. society They also sat and thought the same. Fires ndipo are zinthu burning izi everywhere. zikuti People are sitting by the moto fires. ukoyaka Soldiers are kulikonse walking around with rifles. anthu akukhala mbali mwa moto Houses are destroyed. When debris zinthu izi falls, zikuchitika tsiku smelly lonse bodies, corpses. sibe Someone's kanthawi kwa having a ife nervous breakdown. palibe munthu amene I akusanga can't describe to you what's happening here. sindingafotokoze zimene
zikuchitika and ndi judgment zoopsa day, kwambiri. even scarier.
ndipo tsiku lachiwelo lidzakhala loopsa kuposera. Ife na amene tiyenera kuti tikupangitsa zonsezi, ndipo tikadakhala kupanga chilichonse kuti tipewe izizi kupewa kusintha kwa nyengo, ndipo pano anthu alibe malo othawira. Ndipo anthu palibe pakwira kwa ife kupatula kwa 125 years itatha. Anthu ambiri amene anali kupansi kwa zogumuka, anthu ambiri anali akumwalira. Ndikapona anthu akadadziwa izi, ndipo tikadatha kulongosola kuti kodi dziko lopita kuti. Ndikadakonda anthu akadabwera pamodzi, ndipo zinthu zonsezi sizikadamachitika ya modziwa panopa ndangokhudzidwa yabe. Pachani anthu ambiri akufa chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Chifukwa chene kusikudziwa choonadi, chifukwa chene kusikudziwa chimene chikupangitsa kuti nyengo isinthe, ndipo sitikudziwa kuopsa kwake ndi kuti. Ndinkamangazi nanga ifo nditatha izi zinthu zonse nandiphunzitsa video imene inali malipoti imene linga limene linaperekedwa ndi Creative Society, imene inkafotokoza imene tikupanga. Bozi sitilatha kuona zimene tikuona pano. Muchivomerezi cha dziko yakutheke nata anthu ambiri. Ndipo zitungoonetsetsa kuti zisadzachitikenso. Tikhoza kupulumutsa anthu ambiri. Ndipo dziko zotheka Creative Society aliyense amene amaganiza bwino sangapangenso chiganizo ino koma kuphatikiza kwa Creative Society kundikutengapo mbali. Ndichonga chone kuti tipulumutse anthu ambiri amene ali ndi moyo pamene nyengo yoopsa isanafike. Ndipo kusintha kwa nyengo kuononga anthu ambiri, ndipo chimene chikubwera kutsogolo sitikudziwa kuti ndi chani. After watching this film, it is Tizaonera filimu iyi, ndipo what one feels. zinthu imene munthu amava. Ine With horror and grief, ndine mayi, that hundreds of thousands of lives were lost. ndipo ndikuona kuti mathausands ambiri a And how anthu many akufa. children's lives were lost. Nanga angati amene Experienced anafa. by the people who lost their loved ones. Nanga kuti amene anataya Sisters, okondedwa awo brothers, their children. amava bwanji. What the survivors had Okondedwa awo achibale. hunger, cold, looting, Izi zikupangitsa kuti surviving for the second time. njala komanso It is mavuto simply ambiri. unimaginable. Ndipo izi ndi zinthu It really zoopsa kwambiri. begs the question, how do we, Ndi nyengo yoopsa civilized kwambiri. community, Nanga kodi allow ife this to anthu happen ogwirizana, in our anthu 21st oganiza bwino mu century? 21st century, Has the consumerist format turned us into animals? kuti consumer format I believe that it yatiwononga has. ife. And thanks God that there are still rays of Ndipo light, ndikuthokoza kwambiri salvation and hope. kuti The pali first hope rescuers to arrive patsogolo on pathu. the scene of the tragedy in Turkey with the Monga zimene rescuers from zinachitika Israel, ku Turkey because humanity pana knows no anthu anali ku boundaries Israel and chifukwa chene kuti knows umunthu no prejudice. suona kuti In ndi the chani. film about Turkey, you just heard an audio Ndipo clip filimu ya ku of an Turkey interview with a courageous Israeli rescuer ndipo from the inapangidwa scene ndi who munthu didn't mmodzi wa use ku Israel. words, and the climate is scarier than words. Ndipo We were climate able to contact him kusintha and kwa nyengo record the ndikuopsa interview, kwambiri special press kusiyananso ndi conference. nkhondo. He was one of the first rescuers who Anali immediately mmodzi amene rushed out anathamangira as soon kumeneko as he heard ndi about the kuthandiza disaster. anthu atamva za It is an ngozi. honor for us to introduce you to this man. Ndipo It's ndikofunikira simply kwambiri kuti ife rescue commander at rescuers amene in anathamangira kumeneko Israel commander. I'm Nthawi, CEO of Orca Solar, Ndine CEO a company wa ku specialized in Okazoka, energy systems. kampani yopanga mphamvu zopanga ndi kukozanso kwa zaka makumi awiri. I'm also a volunteer Ndipo of ndinenso First odzipereka Adapatsidwa, which wa is part of opulumutsa Hurricane David Adam ambulance service. ngulu ya David Adam.
I have a lot of experience in Israel ndipo ndili ndi because experience I'm actively engaged in all this ku every day. Israeli. Ndipo ndimapanga At izi that moment, nthawi I'm imeneyi. online, and you can hear radio contact for 24 Ndipo hours ndi- while I'm working. ndipo Everything goes on as usual. I'm chilichonse living it every day. chimangokhala mwa chikuzoloweza Sometimes ndikukhala people tsiku look at me and lilonse. say, Nthawi zina anthu "How do you live like this?" amandiyang'anitsa kuti kodi umakhala bwanji, It comes into me. zimabwera mkati mwa- I can hear it well. ndimatha I kumva continue bwino talking to you ndi kupitiriza and kukhala nanu. I suddenly Lekani say, pakati pake "Bye, nditati I have to go." pepani ndiyenera kupita. It's a normal life for me to be Ndipo in the course of events moyo 24/7. wabwinobwino kuti ndikhalepo pa That morning, zochitika. at 7 o'clock, I turned on my phone Mmawa and got 7 lots of o'clock messages. ndimaona pa foni ndikuona I said to ma myself, message "What's ndimadziyankha. wrong?" And then I saw Ndipo it said, ndinaona "Good morning, good Turkey." morning inane kuti good morning kutheke. I didn't understand at once what they wanted. Sinkamvetsetsa chimene Send a copy ankafuna. of your ID immediately. A Ndipo copy of your passport. ndipo You're kope going to have a flight next. tikutumizira At that nthawi moment, yomweyo. I realized Ndipo that a disaster ndinakumbukira had happened. kuti choopsa I chichike. get there, and Ndinapita nobody konka explained anything. ndipo Where are we going? sinkafotokoza Who izo is going? kuti akupita ni ndani. Nobody knows. Palibe Even the amene army akudziwa doesn't know where they're going. ngakhale We were the ankhondo first team to fly out to sankadziwa. help. Ndipo On naliyo February 6th, ku February we 6 arrived in Turkey tidafika ku late at Turkey, night. tinafika Even pamelo before landing, ngakhale we asanafike wondered how we panali got to Turkey. kukambirana kuti kodi tikafika bwanji. There were rumors that Turkey didn't like Jews Panali and didn't mpokesera like zomwe Israelis. Turkey sizinakonda Fake news Ayuda began to emerge. ndipo sanafune kuti Aisraeli This is, it doesn't nkhani mean zabodza Israelis. zinayamba It kutuluka. means it's not Tungapita dangerous for kumeneko Israelis. All ndi this is kuopsa kwa fake munthu wa ku news. Israeli. But Koma everyone zonsezi hesitates. nkhani Everyone's zabodza. debating whether to Koma go or not. aliyense analengeza We're gulu debating la whether to go or nkhondo not. likutsatana kuti An apite Israeli kumene. community organization, Disaster Victim Identification, is also debating to Ndipo go or not. ankaganizanso kuti It's kodi tipite who's kwakanayi going. That's what the official ndikukambirana izi ndi organization iwo. says. I am discussing this with a Ndipo CEO ndikukambirana ndi izi ndi for siwowa 2 minutes. ndipo tikhala pa ndi We've come to the maola conclusion awiri okha. that we're not paying Ndipo attention to tinabwera anyone pamodzi and kuti just going. It's going to be a mess. sitikvaso za munthu You will angopita be able to handle it. Don't ndipo be kumana afraid. zomwepo. But we are right there. And Ndipo you tinapita with komweko open arms. ndipo anatilandira They ife. answered and said Ndipo that ndine there was a ndani. debate about going as Ndipo an employee or as a part of a French organization. ndionera We kuti were panali friends. debate yonena kuti kodi tipite I'm an kwakanayi. international Ine volunteer. ndi No one can tell me odzipereka anything. If I odzikolosera go as an konse. Israeli, we don't want Israel Yeah. because there was fake Ndipo news. panali nkhani I yabodza. was the only one who said I would wear my uniform. Ndipo ndinali ine If it ndekha was in Hebrew, amene amene we kuti would use ndivala David Adam. uniform mu simbo ya Rescue McDavid Adam Organization for Pre-Hospital Emergency Medical Services and kula Flood Services zipatala was a huge zopata symbol mtundu of the wabwino state of Israel. ku Israeli. When we arrived in Tidafika ku Turkey, a Turkey, policewoman runs up to me and says mkazi wa something. polisi anabwera kwa I ine answer in Arabic too, ndipo as I ananifunsa mu understood Arabic Spanish too. ifanye kuti ndinkamva Where are chimene you going? anane kuti Who are ukupita you? kuti kodi ndiwe ndani We've come from ati Israel. ukupita I ku say it Israeli straight as it is. She asks me, namwankha mmene where are you yankafunsa going? ndipo ukupita kuti Now, I don't know where. ayi She sindikudziwa says to kuti me, ndikupita what does it mean you don't know where? ukutanthauza kuti sikudziwa Okay, kumene fine, upita come with me. Give chabwino me your bwera passports. tipatse I was passport sure she yako would send us back to Israel ndipo because it was also half Turkish, ndinkaganiza half kuti Arabic, half English, atumiza something like ku that. Israeli We were absolutely funa sure, and sinkamvetsetsa I fanani told my friend hafu about it, Israeli that hafu she would send us back to the country. ndinkaganiza kuti atitumizira Then she tells kwathu us, you have to koma fly from here. koma You anaganiza fly from here to ID Amin. ndipo You ukuluka ask me kunoko where it ku is, ID what Amin place it is. kuti We don't know anything. kodi ku ID Amin But a kutiko police escort should ndipo take people polisi before adachotsa as the anthu flight was overcrowded. ndipo There were no seats. ndipo mu They ndege stole us to the plane, munalibe handed over malo all our belongings, and ndipo we flew to anatenga ID Amin, zimene tinkazi escorted by police ndipo officers. anati At first, there were 4 of us. ndipo poyambira tinali Two anthu paramedics, folo a doctor, ine and another nurse. pedeni And then more dokta people joined. ndi nesi 3 more people were waiting for us ndipo on anthu site. ena And from anatocha there, we started to titachokerapo recruit more people who already knew us. tinkawembekeza You anthu can ena understand the quantities of people in the streets. ndipo We kuti can't even estimate their number. kuti They were ndinenedza so anthu amene high, amayembekeza mu numerous, mizinda threatening. singafotokoze Some here, bwinobwino another there. It's not even possible to describe it. ndipo inali kovuta You're just trying to kufotokozera distance yourself because if you give in to the stress, ngati you're in izi trouble. ngati So we ungapeke said ku to stress ourselves, what uonaka can we do? zibe kanthu kuti Let's go munthu there. Let's go to a amangoka place kapena already injured or kuganiza already bwanji mwanjira no matter yasapata how limwe much a person thinks or imagines. ngakhale zinthu zinali choncho Anyway, a week before the komabe disaster,
I was izi supposed to go through zisanachitika large-scale training in Israel for kunanena this kukhala ni revelation, training ku bringing Israel a big number of demo bodies, kubwesa a big number. anthu ambiri We're kupulumutsa saying anthu that ambiri these preparations were to take place in Israel, but no kumene disaster chinachitika like ku this has Israel ever happened there. kuti kodi ngozi ngati inachitika ku It was Israel only meant to simulate rescue operations and carry bodies to a certain location. ndipo inali This training was kunyamula canceled anthu at the very last moment. ndipo iyi It training just inachitika shows that even if this training had been successful, ndipo all anachita the kuti trainings I took part ngati in, training nothing ikhalayo there can truly prepare you for palibe real-life amene situations because angaphunzitsewe kuti heaven kodi and earth. ungapange That's bwanji why I'm saying that to chifukwa understand this chani case, kuti try to kuti adjust your kuti perception. mumve zimene Take the ndikufotokoza biggest city you know, angoganizani kuti Israel, okay? mzinda waukulu kwambiri Multiply it by 2, 3, ndikupanga 4. times How 3 can it cope or with that? 4 Not a kodi chance. tingakhala In a nawo few bwanji weeks, tikhoza kuthandiza but the first 2 weeks, mwina the first week, mawiki the ambirimbiri first day, first weeks when it's most masiku critical, you can't oyambirira do anything. na masiku ambiri But ungachite that's chani sungapange how chilichonse I help. ndipo ndinaganiza No kuti technology, and I tingathandize mean it. bwanji No kunaibeko technology helps at all. technology yonse The imene disaster that ingathandize happened in Miami, I was there ngozi too, imene inachitika with a collapsed ku building. Miami The army imene came with equipment, nyumba and it inagumuka was one building. ndipo They aami came with anabwera equipment and did a simulation of how the building collapsed ndipo and where people were standing, ndipo according to the panali survey. kuganiza kuti kodi nyumba Then yako they told bwanji us that probably the person would be 2 meters away from ndipo them. anatiwuzana kuti So they mwina went anthu and found him. apsendedwa How 2 was they to take meters him? kuyambira A pamene building. zagumuka One nyumba building. imodzi Can you use this technology koma on kutha 10,000 buildings? 1 week No, ndeti you ungaganiza can't. kuti So using 10,000 technology, nyumba zote there was only zagamuka motivation and tingathandize urge bwanji to figure out what I can do for this. But ndipo what can ndinaganiza you? kuti tingathandize Turkey. bwanji What happened in Turkey? Even if they zimene thought they were zinachitika ku prepared, Turkey they weren't prepared because it came to them in the middle of the ndipo night zinachitika when they were asleep. mu usiku nthawi imene ankagona ndizo You zinachitika cannot do anything. ndipo Why? sungachite There's no china politics chilichonse in healthcare, as ndipo well as in kulibe society. anthu andale I went pamenenso there because anthu I'm not achipatala interested in politics. ndipo I ndinapita came to kumene help kufanira kuti and give what we could. sinkhala It osangana helped so ndi much, so ndale much that the situation in the hospital stabilized. ndipo We finished, and then we told ourselves, ndipo yeah, we tinaganiza can go. kuti They khoza can move. kupita nthawi imene In the first kuchipatala zonse 24 zili hours, bwino there was chaos. ndipo mu I nthawi remember a woman maola coming up to me 24 yambira tonight kunali and zoopsa asking, kwambiri ndipo "Do you mzimayi have a nappy mmodzi for my baby?" akubwera kwa ine anaye kuti You kodi won't believe me. muli ndi I don't know nape where you came to me ya from, mwana koma muli ndi but I just got a box of nappies. I don't ndipo know from where. sindikudziwa kuti I said, matoera "Thank you." ndingatenga kuti I bring her a pack of nappies. ndipo ndinatenga Then she puts her hand in her pocket and matoera pulls out a ambiri napkin. ndikuwapasa I say to her, nawuza kuti "I don't understand. What's the money for? What am I going to do with money? nanene There's kuti no kodi money. ndalama Money doesn't ndi matter. zachani A kunoko shekel, like a bucket of bitter wine kunoko and sour pickles. panowa zopanda And ntchito even if fanya she kuti palibe offered me chimene money, chingathandize I wouldn't take it. ngakhale ndakhala kuti Why? napeza Just bring me something ndalama small to eat. Take whatever you sinkadatenga want. Because I've ngakhale nothing else to munthu give. amene A woman akadabwera told kwanu me ufuna she was chakudya suffering from Crohn's disease nkadangotenga ikuyankulu and couldn't eat solid food. My dear, what can I bring you? She kodi like hurt me ndingakupasa physically chani with my hands. I have nothing to give you. libe chilichonse chotenga Refrigeration kuthandiza began to arrive only a few days later. That's ndipo why people couldn't endure it. zinthu Because zochepa it's zinayamba gone. kubwera They masiku were taken away apambuyo pake chifukwa chake anthu ambiri right in front of my eyes. akuchipatala amoyo olesecha pamaso panga We thank the esteemed Mr. Itzik tikuthokoza for his Mr. sincerity, Ita honesty, Ita and courage. chifukwa cha It kudzipereka is kwawo very encouraging ndipo ni that chinthu there are chopambana people kwambiri with big and brave hearts. amene ali ndi mtima wabwino He was at the forefront, amene adali providing relief woyamba to the affected people of wapatsogolo Yemen. kuthandiza And anthu he is kutheke not alone. ndipo sali His yekhayo heroes, they are pala among us maheroes in ambiri our country. amene ali ku maiko This athu story was hard to listen to, but we need to know what is really going ndipo on. tiyenera kuti timve chimene chikuchitika Thanks to our fearless rescuer, you and I ndikuthokoza have learned the truth. ife iwe ndife And the truth tadziwa is choonadi that we are not prepared ndipo for the choona chake calamities nchionera kuti that are already ife happening, sindifokozeka ku let mavuto alone those that amenewo are coming. Here is the truth. ene tioneni choona Rescuer to a destroyed house, mmodzi medics who cry as they save amene lives, adathandizire people dying under the rubble anthu or ambiri starving to death in ankafa kupansi pa hospitals, and zogumuka machinery that is not there. ndipo Here's the mashine truth. panalibe We amene don't have the analothandiza technical capacity
or the manpower to save the most panalibe important thing, anthu people's okwanira life, kuti our athandize. lives. Our society is Dziko completely lathuli unprepared for disasters silokonzeka of this scale, and given that the kungozi. force of catastrophe will only increase, Ndipo what kind of preparedness can we talk about at all? nyanga tingakamba kukonzekanso kwa You chani know, pamene mavula what is akuchuluka. terrifying Chopsa is the kwambiri fact nchonera kuti within just 2 mu minutes, 2 minutes yokha ya thousands of ichivomeza people anthu ambiri ma and 1000 whole cities were anafa instantly destroyed. mu mzinda amenewo. And this can happen anywhere in the Ndipo izi world zikhoza at any kuchitika moment. And kulikonse nthawi ina unfortunately, yonse in our ku dziko lonse country as lapansi, well. ngakhale ku dziko lathu. Even now, you can see on the internet Ngakhale tikuona panopa pa how our internet, country is absolutely maiko athu unprepared for climatic salokonzeka shocks. ngozi zodza chifukwa Is cha just not kusintha ready kwa for nyengo. such earthquakes. Ndipo And the mass maiko media athu don't talk about the real salokonzeka causes of these kwa disasters. chivomerezi. But knowing the cause, you can change the future and avoid the Koma consequences. tikhoza So kusintha today, we are going to tsogolo share lathu. with you the truth about true causes of climate change Ndipo on the tikhoza kusintha planet. zomweko kuti kodi chimene But let's choyambitsa find out kusintha kwa the nyengo ndi reason chani. for Tiyeni current tionani catastrophes. Isn't this all zifukwa zimene happening in our zikupangitsa kuti country too? izi zichitika izi. We have now seen what monstrous phenomena climate Tikuona disasters lead us mmene to. There are nyengo ikuti hundreds of kuwonongeka. thousands of broken lives, Anthu ambiri and akuwonongeka. worse, Ndipo tens of thousands of ngakhale deaths. mazana a And we anthu hear people akufa. calling for telling the truth about Ndipo climate, anthu not to be akubwera silent, kumakamba because people's za lives kusintha kwa depend on nyengo. it. The sooner we know, firstly, the truth about the real climate Ngati effects tingadziwe on our planet, mwachangu and then zokhudzana ndi secondly, kusintha to kwa best nyengo, eliminate these threats, ndipo tikhoza more atha kubwera lives will be pamodzi saved. pamene tingakwanitse kuchotsa With great chipsinjochi. respect, unfortunately, Motsoka there are some scientists pali who are not ready to anasanso speak ena about it, amene but there are sakufuna scientists who are kumayankhula ready to speak za about zimenezi, this. koma pali ena amene And we ali are okonzeka. presenting Ndipo pano tikufuna tikuonetsereni scientists who are inspiring asayansi amene all the rest because they are ready to speak about amene climatic ali situations. okonzeka kuyankhula zokhudza kusintha kwa nyengo. With great respect, we introduce to you Elizaveta Kromova. Panopa Ms. tikupatsani Kromova Mr. is a Elizabeth geologist and microphone geophysicist. She na amene received amaona a zapasi master's za degree nthaka, in geology at amene Lomonosov, anatenga Moscow degree ku State geology University. ku master. Elizaveta is the head of the Department of Information and Eleveta Humanitarian Support of Climate ndi amene Kodi amaona Creative Society zakusintha project. kwa nyengo mu Creative Society. Elizaveta leads global Eleveta monitoring of natural disasters amaona occurring on our za planet, ngozi zimene analysis of zimakhudza dziko seismic lathu, and volcanic activity, ndimenenso as well amaonanso as za a comprehensive study mavolcanoes of the changes in komanso Earth's geodynamics and kusintha kwa geophysics. mkati mwa dziko lapansi Today, Ms. komanso Kromova will ndi zinthu present a zina. climate report that Lero sheds light on what ationa is really happening ripoti on the Earth imene today. We will kuli also chikuchitika learn nchani what climate mu catastrophes dziko lino. threaten Israel and its Ndikunena kuti inhabitants in the chimene near chikuchitikachi future. ndi zoona za Dear organizers and participants of the conference, first of okondedwa all, I would like to thank you for the amene mukuonesa. invitation. It is a great Ndikuthokoza honor for chifukwa me cha to be here kubwera and kwa present to you the ndipo results of the work of the ndikuthokoza large kwambiri team of the chifukwa cha scientific community of the Creative Society project, which includes not only ndikupatsani scientists from imene different fields of science, but project also experts komanso and anthu independent ena amene researchers from different alofufuza countries maiko who try to ambirimbiri provide society with reliable amene information about the akufuna processes occurring kuthandiza on dziko Earth. lapansi. I will now briefly Tsopano mention three ndikubweretsa summaries mwachidule of the climate reports presented at ripoti the imene International ina Forums Global Crisis, Our pa dziko Support lonse for lapansi Community, kupuma and kwathu Global Crisis kuli mu Today's umodzi. Fallout, which have been Mavuto a pa interpreted dziko lonse into imene 150 atanthauzidwa mu 150 languages. ya If you would ziyankhulo. like more Ngati detailed mufuna zambiri information from the reports, za we ripoti recommend that you watch the forums. tikhozozani kuti mukhozioneranso These forum amene interdisciplinary reports are the maripoti results of azikhala long-term izi research that has been imene conducted since yapangitsidwa 1996 by kuchokera mu hundreds of 1996 scientists and thousands of mazana volunteers mazana in the a anthu Creative Society odzipereka project. mu Creative Society. These studies have been dedicated to Kafukufuku ameneyo comprehensive akufotokoza ko interdisciplinary research on yapangidwa the causes of climate change and geodynamic zawumitsa kwa kusintha processes kwa occurring nyengo on our planet these days. masiku ano. Tsopano Now we will share the tagawana key findings zofunikira of za these studies and provide a maphunziro global amenewa forecast of future climate imene disasters, both zingachitika for
kutsogolo Israel kuno and the rest of the ku world. Israeli komanso Today, m'mayiko you will onse. also hear about the Tsopano solution that the tionanso Creative Society can provide in the kuti kodi current climate collapse situation. mayankho a mavutowa ndi chani. We have just Zimene Creative witnessed the Society kuli devastating tangoona zimene consequences of a terrible zikuchitika tragedy in Turkey and Syria. kutheka ndi ku This Syria, should serve as a reminder zimene that the frequency of zikutikumbusa such earthquakes will only mmene increase in the zivomezi future. Such zikupitirira catastrophes will m'tsogolo very mwathu, soon become the reality of our tomorrow. ndipo zimene At the core of zikuonasi global crisis zikuonesa kuti corresponding zikhala to yoti, which zoonadi. took place on November 12, 2022, Mavuto a dziko we lonse amene presented a achitika mu mathematical November model showing the 2022 exponential growth zikuonesa in the kuti number of natural disasters, masoka primarily za earthquakes. nyengo akupitirira monga Even then, before zivomereza. the tragedy in Turkey and Syria, Ngakhale it mmene was known zinali that the number and zisanachite intensity of kutheka ndi ku earthquakes would Syria, increase, and we warned zinaloseredwa about kuti it. We regret to kudzakhala admit zivomeza that our zambiri, mathematical model has been confirmed. ndipo One izi of the main objectives zinaloseredwa, of ndipo our mathematic conference is mode to yathu prevent inafotokoza kuti disasters like kutsogolo the ones kudzachitika that occurred zinthu in Turkey zambiri and monga Syria zinachitika to kutheka ndi save ku human Syria. lives. In order to achieve this Ndipo goal, tiyenera kuti first, it is tipulumutse anthu, necessary to change the vector of our society ndipo from the kuti tipulumutse consumerist anthu to the ambiri tiyenera creative kuti one. tisinthe Today, we will mmene dziko discuss how likuyendera. this can be done. In Nanga lero addition, we tifotokoza need to amene zinthu carefully examine the zingachitikire real kuti causes of climate tithandize change. awo. Ndipo ndikuona kuti kodi chikupangitsa kuti Now, you will nyengo hear isinthe ndi chani. unique and exclusive information that we will announce for the first time regarding the abnormal Ndiyenera phenomena kuti that have started to tifotokoza occur in the territory of Israel mmene and tikuchitika ku the Israel entire Middle East, which komanso have ku received Middle little East. attention, and the Tiyeni danger tione posed zoona by these zenizeni zimene phenomena to the zikuchitika people living in this kuti territory anthu and the amene akukhala world as kumeneko a ndi dziko whole. lonse lapansi. We are deeply concerned about the Ndipo fact that the akhudzidwa number kwambiri of kuti karst sinkholes in the Dead Sea region in Israel has zinthu been zikuchitika ku rapidly Israel increasing over the past zikuchulukira kwambiri, decades. You ndipo might have heard zawononga ana. opinions suggesting that the growth of these sinkholes is due to improper construction Izi or agricultural zikuonetsana kuti facilities. even However, nkhani today, ya I agriculture regret the zikuonongeka. causes are completely different. Ndipo Let's take a closer zoyambisa look at the data tiyeni tione regarding the nkhani increase imene in the number of data imene sinkholes. Dr. Gideon Dr. Bayer of the Gideon Dada Geological Survey of oona Israel zapansi notes pa that nthaka in the akunena kuti 1990s, mu several 1990 dozen karst sinkholes would appear in the masini Dead Sea holes region idzachitika each ku year, but now Death they are region forming in the chaka hundreds. chonse. Moreover, some of these sinkholes Zonsezo are so masini holes huge that even two-story buildings zibonzi can zimene be zidzachulukira visible. kwambiri While in the komanso zidzakula past, the kwambiri. term sinkhole was associated only with the territory of the Judean desert and the Dead Kale Sea, zinkachitika in ku recent Judea years, kokha, karst ku Syria sinkholes komanso have begun to appear in the central regions of the country as well. zichitikanso ku However, just pakati 50 years kwace. ago, Mu not a zaka single 50 sinkhole zapitazo was discovered, whereas mabowa today, amene Israel anachuluka is witnessing an exponential zinachitika ku increase in their Israel, number, which already ndipo exceeds Israel 8,000 sinkholes in yaona total. kuchuluka kwa Look at this zibonzi. graph Tiyeni tione ndi and note magrafu its awo exponential growth. tikuona kuti ikukula modabwisa. You will now understand why Tikhozoona we are chifukwa so chimene concerned kuti about chifukwa this chani fact. tikuona Over the last decade, mu huge zaka zochepa sinkholes chani and cavities have been zibonzi suddenly zimezi appearing in zakhala many regions of zikuoneka the world. m'madera ambiri m'dziko lonse Sinkholes and lapansi. cavities have also been Zibonzi forming zimenezi in zakhala Turkey zikuchitikanso long ku before the kutheke catastrophic earthquakes that occurred zivomerezi earlier zisanayambike this year. mu chaka chino. The largest number of new sinkholes in Turkey was recorded in 2021, Mabowa just a ambiri year anachitika before the kwambiri ku tragic Turkey earthquakes. But 2021 why did it happen zisanachitike precisely chivomerezi. in 2021? And Ngati why izi should we zinachitika mu consider it 2021 terrible news for all people ngati living in the chani Middle tikuona East ngati kuti region, chinthu choopsa including ku anthu amene Israel? kukhala ku Middle East The mathematical kuonjezapo model East. presented as a for Mathematical global model imene crisis, Our inachitika Survival is in ku Unity, mavuto pa dziko lapansi demonstrated that the inaonetsa epic number kuti of karst sinkholes in zibonzi Israel, zimenezo ku the number of Israeli earthquakes worldwide, is also increasing exponentially. namba ya This is zivomezi not a mere kuchulukiranso. coincidence. Izi si These zongochitika phenomena chabe. share a common nature. Izi zikuonetsa Look at kuti these two graphs. zisi zichitika Pay konse. attention to the fact that the increase in the number of karst sinkholes was Kuchuluka documented kwa after zibowo kumene zinayambika 1995. ku 1995. This is a very significant date, Ndipo but ili ni we will tsiku talk lofunikira about it kwambiri more ndipo than once tifotokoza today. limene mu Take a nthawi look. yambiri Since tsiku la lero. 1995,
the number of kuyambira earthquakes along the 1995 boundaries of tectonic plates on the ocean zivomezi floor, zakhazi kuchitikira specifically along kwambiri mid-ocean kuyambira ku ridges, Middle East also started regions to inamba increase. kuchulukanso. These zones are marked in red on the map. Tioneni pa mapu. In Mu 1995, an 1995 unprecedented increase in the number of deep focus earthquakes began as mu well. 1995 kunali kuchuluka These are kwakukulu kwa very zivomerezi, specific types of earthquakes. ndipo They kuchuluka kwa occur in the zivomerezi kumene mantle at kufuna depths ranging from 300 to 700 inambe kilometers, ku 300 ku whereas regular 700 kilometers, earthquakes usually occur at depths of 5 to 80 inali kilometers, where kuzama the kwa Earth's crust 2.7 is more brittle and fractured. ndipo inaka When deep focus earthquakes were first ndipo discovered, zivomezi zimene zitamba researchers anthu were ofufuza puzzled anali because the mantle is a osokonekera duct-type chifukwa chonena region kuti and there is manto nothing that could inali break in it. chinthu choopsa choti palibe However, imene since chingafike mu 1995, the number of 1995 earthquakes at depths exceeding 500 inafika mu kilometers has 500 increased kilometers dramatically and is now also increasing ndipo zinayeso exponentially. kukwera kwambiri. According to the ISC database, the number Kwa of ICA deep focus database earthquakes has imanena increased kuti fivefold over the past 28 years. zakhala As you zikuja can see in the ka graph. 5 imene An tikuonera alarming observation is that pa the graph pa. majority of the deep focus earthquakes in 2021 ndipo mu occurred 2021 beneath the Middle East. inachitika mu Middle East. According to the ISC data, as of Molengera mu April ICA 1st, data 2023, imene zachitika there mu occurred 2023 190 earthquakes at 190 depths 700 kilometers and greater in this region in inakwera kwambiri mu 2021, 2021 compared to only 70 in the rest of the world. moyerekeza ni In 70 our imene opinion, inapanga dziko it was lonse these lapansi. deep focus earthquakes in 2021 that Izi served as a zimazipangitsa kuti catalyst for a mu series of 2021 tragic earthquakes that occurred in Turkey and Syria imene on inachitika February kuteka 6, ndi ku 2023. Syria The series of mu deep focus 2023. earthquakes in 2021 caused the Anatolian plate to break apart, Izi which zinapangitsa is kuti why over mbale 8,000 sinkholes emerged zinapangitsa in kuti Turkey in zisempane 2021. kuteke mu Currently, such 2021 sinkholes and collapses are appearing not only mu in Sinike Turkey, but throughout the sikuchitikanso entire Middle Eastern kutekera kwakho region. komanso ku The Eastern entire region region, including Israel, is now in ku region grave yonse ku danger. Israel A bit later, ili you mu will learn zoopsa why kwambiri. deep focus earthquakes became the cause of the Izi formation of karst izi sinkholes. zikusonyeza kuti kodi The zivomezi increase izi in seismic chifukwa chani activity zikupangitsa and kuti in the kukhale number of zibowo. karst sinkholes is not the only sign of an impending catastrophe. We will Kukwezera kwa discuss the zibowo others si saini shortly. yokha yone kuti kudzakhala zoopsa. Some people think that Anthu ena the amaganiza purpose of kuti increased seismic activity is papani related zinthu with the zonse. number of seismic sensors. Elizabeth, could you comment on that? Elizabeth tafotokoza This is a very iyi common ndi zoona anthu misconception. ambiri Contrary amaganiza to kuti this belief, the observed increase in seismic activity anthu amaona kuti worldwide over the kusintha kwa past 30 years zimene cannot be zachitika explained by mu the zaka increase in 30 the number years. of seismic sensors on the planet. Take a look at the graph. Mtungwanani The grafu black dots, which form almost continuous lines, madota indicate black the continuous akusonyeza recording of seismic events across the entire kusintha planet. kwa This nyengo indicates a kusintha. high density of the observation network. Since Kuchokera 1973, a 1973 sufficient number of seismic stations have been seismic installed stations worldwide to record all earthquakes of inachititsa magnitude kuti 4 or anthu higher aziona anywhere on the planet. kusintha kwa zivomezi. Another significant factor is that Chinthu the china increase chofunikira in kwambiri seismic ndichonena kuti activity, kuchuka kwa both seismic activity inland and ku on the inland ocean komanso floor, mu and nyanja even in the Earth's ngakhalenso interior at a depth of more mkati than mwa 500 dziko kilometers, mmene lili 500 began kilometers in zinayamba mu 1995. 1995. These data were Nkhani obtained imeneyi through different methods inatengedwa from various mu njira sources, but zitatu independently, they koma each zonsezi use the same zimasonyeza kuti process. zimabweretsa In mu process imodzi. 1995, there Mu were also 1995 global changes kunayinso in kusintha other kwakukulu processes on Earth. kwa ma process For a example, dziko. in Mwachitsanzo 1995, there began a 1995 drastic acceleration kunakhala in the drift kuchuluka of the North kwambiri Magnetic Pole, which kusuntha kwa increased its North speed by Magnetic Pole 3.5 imene times. inasuntha Its ku drifting 3.90 accelerated from 15 imene kilometers per year inathamanga to 15 55 kilometers to kilometers per 55 year. kilometers pa chaka. Changes in the Earth's Izi kusintha magnetic kumeneku field indicate kunaonetsa changes in its kuti core
as the kusinthaso magnetic field is mwamko. generated by a Izizi zinaonetsa dynamomechanism kuti within the planet's core. Along kusintha with the mwamko shift in the mmenewu, magnetic poles kusintha in kwa magnetic 1995, mu the planet's 1995 rotation axis inapangitsa suddenly kuti changed its kuzungulira kwa direction and dziko started moving kuthamanga 17 kwambiri. times faster than before. Imene inapangitsa These kuti changes zithamanga resulted in a shift in 17,000 the trajectory of the times. Earth's axis of rotation, Izizi as shown in zinapangitsa the kuti graph on the mu right. graph The ionese blue circles represent the previous maseko a rotation blue prior to akusonyeza 1995, while the orange circles kuzungulira represent kwa the new dziko isanafike trajectory, indicating 1995, the koma shift in the ya yellow planet's ikuonetsa axis of kuthamanga rotation. This itafika indicates a complete 1995. imbalance Izo in the zikusonyeza entire kuti system. system Since yonse isokonekere. 1995, Kutoka we have been 1995 takhala witnessing one tikuona of the stages of an unprecedented acceleration of our tikuonetsa planet's kuzungulira kukulu rotation. kwa dziko This lapansi. acceleration occurs in a Kuzungulira cyclic kumeko manner. The planet accelerates dziko lili rapidly, then kuthamanga slows down kwambiri. slightly, and each subsequent leap brings even greater Izi zikuonetsa acceleration. kuti kuthamangawo Pay kuchulukirabe. attention to the yellow Tikuonani lines on the ma yellow graph. lines mu These charting. are trend lines Tikuona that ma trend illustrate the line decreasing length ikuonetsa of a day. What does this izi indicate? zikutanthauza chani? It indicates that Zikutanthauza our kuti planet is dziko spinning likuthamanga faster and kwambiri. faster. So we see that in Tikuona kuti kuchoka 1995, the following 1995 abrupt changes began to kusintha occur. kumene kunayambika. Changes in the Earth's magnetic field, Kusintha kwa magnetic acceleration of the field planet's ndi kuthamanga kwa rotation, dziko a lapansi. shift in the trajectory of its axis of rotation, Kusintha and kwa an increase in the number of earthquakes and kwa core zivomerezi sinkholes around the zimene world, including in Israel. What could be the kuonjezapo cause of all kuisira. of Kodi these chikupangitsa changes? zonsechi ndi Only chani? some global processes can have such a significant impact on our planet. Zinthu zonse zokhuza Changes in dziko the lonse magnetic zimene field zingakhale kuti indicate zikukhudza that all zonsezi. these anomalous Kusintha processes kwa are magnetic caused by the field changes in the planet's core, zikupangitsa as it kuti is the Earth's core that generates masystem the magnetic a field. dziko asintha. Additionally, the core Kuonjezerapo is the center of the planet's ndi mass, pakati pa and dziko. therefore the changes in the position of the core can also Kusintha alter kwa its axis of core rotation and its kumapangitsanso speed. kuti In other dziko words, in lizithamanganso 1995, kwambiri. radical changes began to Mwachitsanzo mu occur in the core of 1995 our planet. kusintha kwa But muko what could have inapangitsanso kuti such a kukhale profound kusintha kwa dziko influence on the lapansi. Earth's core? Thorough examination of geological data has shown Kuona that bwinobwino 12,000 kwa years ago, muzaka our 12,000 planet zapitazo also dziko experienced similar linachitikanso catastrophic changes kumananso that we ndi are zomwe zimene witnessing tikuona lero. today. What happens every 12,000 Kodi years chimachitika to ndi our chani mu zaka planet? 12,000 Find zilizonse? out Tiye in the next tioneni video. mu video ibwerayi. Kanema yatsogolera. Changes similar to what we now see occurred before the peak of the crushing disaster just about 12,000 years Chimene ago. chimachitika mu 12,000 These chilizonse events are lako. called the Alarid Oscillation and Chimene the chinachitika ku Alred Oscillation. 12,800 years ago. 12,800 years Rose as much as 15 yapitayo. degrees Celsius within just a few years. Kusintha kwa nyengo kunapangitsa kuti kuchuluka kwa kutentha mu 15 degrees Celsius. Mu nthawi ya Ice Age isanafike kunachitikanso ngozi zambiri ndipo kunapangitsa madzi azichuluka kwambiri. The Gulf Stream stopped at that time, Gulf just as it Stream is happening nowadays. inachitikanso mmene zikuchitikira lero. Scientists from the University of Kansas have proven that about 12,800 years ago, aku there was a university giant fire on Earth that covered kunaonesa the kuti entire kunali planet's surface. moto waukulu Other kwambiri researchers have mwanaonaka also kwambiri. found that large fires raged in Siberia about 12,000 years akafukufuku ago. ananena kuti ku Siberia Similarly, Siberia nowadays there are kunachitikanso more and more moto large-scale fires that cannot be extinguished. monga zikuchitika lero kuli Based on motonso an wambiri analysis of umene satellite kuchitika. images, scientists have Anthu discovered amene amaona za that satellite 13,000 years ago, the largest known akuonetsa fires kuti formed in the Sahara Desert, zinachitikanso Sahara region, ku Sahara indicating the Desert enormous komanso strength of winds during the Younger Dryas. A short-term intensification of winds during that period has also been documented. ndipo anatsanso nthawi imene kunanso chimphepo chambiri mu nthawi ya Einstein Nowadays, kumene similar kunachitikanso ku phenomena are Alaska. happening on Earth as during the Younger Lalonso Dryas. kukuchitikanso We see chimodzimodzi. winds, Tikuona hurricanes, mphepo typhoons, and tornadoes intensifying mphepo and yopsa destroying kwambiri entire cities, ikuwononga razing mizinda them to the yambirimbiri ground. dziko lapansi. Right at the cycle change 12,000 years ago, Zimene we saw very zimachitika intensive mu seismic 12,000 activity. iliyonse This is indicated seismic by activity radiocarbon masintha dating, pamwe as well as paleographic pamene dating pachitanso processes radio of the carbon Younger data. Dryas. During the same time period, Nthawi more than imene 12,000
years ago, nthawi what 12,000 was a yapitazo drastic weakening of the magnetic field kunali that gave kusintha kwa evolution, magneti mphamvu which za is called magneti the Gothenburg excursion. zimene ku Gothenburg. The reason for all these abrupt changes was an abnormal kusintha magnetic kwa activity zonsezi caused by changes in the core. zimachitika chifukwa cha kusintha kwa mkolo. This was expressed in large-scale volcanic eruptions, Izi zimapangisa frequently kuti recorded kukhale during the kuchuluka younger kwa dryas by dust mavolcano. and traces of acid rains and glacial cores. Analysis of sediments found in anthu amene amaona za zidutswa za zinthu that caused a volcanic winter zimene about 13,000 years ago. zikuonetsa kuti kunali Glaciation kukulika kwa across the chinthu globe. zaka 13,000 zapitazo. After the sudden warming in the younger dryas, Kutentha kunali kuchitika, abrupt cooling occurred. zinthu zambiri zinachitika. This event caused a mass extinction. Izi zinapangisa kuti nyama zambiri ziwonongeke. And other mammals were found in the ice on the northern slopes of Zidutswa za nyama zimaonesa ku There Siberia. happened a drastic decline in the human population. Zinapangisanso kuti anthu achepe komanso anthu zinyama zina zitheretu. Occurred within just a few decades. Ndipo zimezi zinangochitika muzaka mazana zochepazo. But also earlier. Izi zinachitika chikuli kale kwambiri ngakhaso chaposa In the geological data. izi zikusonyeza nkhani zoona pansi pa In nthaka. their books and works. Izi zikuonesera kwawo maso zimene amayimba Buxmag, Baturin, Alexander Igor Kupras, Nikolai Baklov, Douglas Vought, many other scientists then also understand a science the cyclicity akhala of global kumvetsetsa cataclysms on Earth with a zimene period of zimachitika approximately 12,000 years. muzaka 12,000 zilizonse. Paleontology, Anthu archaeology, Georgia there's Georgia evidence of past disasters of zimene this cycle. zikuonesa kuti Each of these pali catastrophic events kusintha was kukulu kumene characterized kunachitika. not only by abrupt changes in the climate situation, Izi zikuonesa but kuti also by complete geodynamic izi zimasintha weakening and excursion of the magnetic field, kusintha kwa widespread magneti disastrous volcanic imapangisa kuti eruptions, mavolcano tectonic achibuke, structure, atmospheric temperature variations kutentha of 10 to kwakukulu 15 degrees, and changes koposa in the 15 world's degrees ocean levels by 20 imene 50 inapangisanso meters, ku followed by large-scale glaciations. 20 to 13 Since every meters. cycle is accompanied by a change in the Mu magnetic nseko field yonse and powerful volcanic imatsogozedwa ndi eruptions, kusintha kwa it magneti. indicates that the cycle is associated with Zonsezi changes in the planet's core, zimaonesa just as kuti it is happening now. chimene We are chimayambitsa ndi entering the kusintha active phase pa of the mkati mwa cataclysmic dziko. cycle. Let's make brief conclusions from the Tiyeni video. tioneni Analysis of choonadi geological kuchokera data mudzi for the past zimene 100,000 zionesa kuti years shows that abrupt drifts of the magnetic poles occur with a periodicity kusintha of kwa 12,000 magneti years. zinapangika mu According to zaka geological data, 12,000 during the same amaona period, kukopa there kwa was a nthaka noticeable nthawi weakening of the yonse Earth's magnetic field imationetsa by 8 to kuti 10 times. kusintha kumamka More 8 to studies show that the 10,000 situation is repeating itself at izi present. zikuchitika. The Earth's magnetic field is weakening 10 times faster than in the Magnetic past field ya century. dziko likusintha Furthermore, analysis likukhala of the composition of yotsika ice kwambiri. indicates an anomalous Kwa increase in suppose volcanic ikutontha activity zone kuti approximately every kuchuka kwa 12,000 years. The graph kupuluka kwa shows the mavolcanoes. occurrence of such Grafu ikunena eruptions, kuti with each zikuchuka circle's kwambiri. size corresponding to the scale of the Kuseko eruption. yonse Note the larger red circles, which indicate more catastrophic eruptions, maseko repeating approximately akuluwa every 24,000 akusonyeza kuti years. mavuto amachi mu Supervolcano 12,000 eruptions during iliyonse. each 12,000 year cycle led to the destruction of virtually all life on the planet. Izi zikutanthauza kuti mavuto amaononga zamoyo zonse pa dziko lapansi. Entire Homo sapiens species died out during these Mu nthawi catastrophic imeneyi eruptions. zinyama In zonse addition, it is worth zinaonongeka kwambiri. noting that every 12,000 years, Izi there is zikuonetsa also kuti mu a seismic 12,000 zilizonse change, with average pamakhala temperatures on the kusintha planet kwa shifting by 10 kutentha 15 degrees Celsius. kuchoka pa 10 to These 15 degrees periods are Celsius. usually accompanied by catastrophic floods and natural Izi disasters. zimayandikana ndi kuchuka We are now seeing a komanso critical increase in kusefukira climate kwa nyanja. disasters on Earth and critical changes in the planet's core. At the same time, we know Nthawi that the imene last time such changes in the core occurred kusintha 12,000 years zinachitika ago. mu 12,000 zapitazo.
Due to the inaccuracy of the age determination methods, chifukwa cha traces of cyclical kusawalengera catastrophes in bwino the geological past of the planet have vague za temporal zimene boundaries, zimachitika and the further in time, the greater the error, which can reach thousands of years. zimene kuzocheka However, mu cyclical mazana cataclysms zambiri. occur exactly every 12,000 years. Zonsezi zimachitika mu Unfortunately, we are 12,000 in the chilonse next zilizonse. such 12,000-year cycle, which Ndipo overlaps with the more ngozi catastrophic munyengo imeneyi, 24,000-year cycle. ndipo izi So, zimachitika mu we are in 24,000 iyi, our worst-case scenario. ndipo tili mu ngozi opsa kwambiri. Interdisciplinary scientific Kafukufuku wa research ku into the sayansi causes of yosiyanasiyana climate change also yayambitsa includes the kusintha study of kwa eschatology, nyengo, that is, the description kuphunzitsa of kwa the end times and their eschatology, ndipo messengers in kuti scriptures. And our research team ndipo anthu discovered that ofufuza the athu Bible ananena kuti contains the prophecies baibulo of the prophet imafotokoza Ezra, ku who, profeti according to the Ezra umene translations in the second book of inafotokozera Esdras ku of the Old Testament, spoke buku of a lachiwiri la cycle Esdra equal to 12,000 imene years. imafotokoza ya These words of the 12,000 prophet Ezra years. state Profeti that Ezra the ananena world is kuti no longer young, it is dziko rapidly lisali approaching old munonso age. The ndipo whole history of the likukula, world is divided into 12 periods, and the ndipo 10th dzikolo period has likutanthauza ku already 12 arrived, period, and it is half over. ndipo Only apa two tili ku different half of. parts remain. So set your house in order, Tiyeni warn your tikonzekeretse people. You nyumba have zathu, seen many evil tiyeni things tidziwitse already, but anthu, far worse things are ndipo zinthu about to zopsa kwambiri happen. As the zikubwera. world grows older and Pamene weaker, the dziko evils likhala that will likukula come ndipo upon its people will multiply. anthu adzakhala Truth will kuchuluka, depart and falsehood will choonadi grow ever chidzakhala chikulu, nearer. ndipo The bodza doom zidzakhala you saw in your zitachuluka, vision is just about to arrive. ndipo zinthu zopsa Here, kwambiri zidzakhala Ezra clearly zikubwera. says that the Lero age is divided into monga 12 tikuonera parts, kuti and by pamene his tikufika time, mu nthawi ya 9,500 12,000 years had zimene already zinachitika passed, mu zaka zapitazi after which the most severe cataclysms would follow. zikuchitika, ndipo Ezra zopsa lived about zenizeni 500 zikubwera, years before the birth of Jesus monga Christ, that is zinachitikira mu 2,500 years ago. 2500 And years according to ago, his prophecy, that is monga exactly how much ananenera, time remained until the tikuona age kuti would kuti grow tatsala ndi old. nthawi In other yayitali words, bwanji. this prophecy preserved in the second book of Esdras of the Kunenera Old imeneyo Testament, it is specifically kukunena mentioned mu that the Estra end of the 12,000-year m'chipangano cycle chakale, will fall on our kuti mu zaka time, and 12,000 terrible calamities idzabwera await ife, us. ndipo mavuto amene akutidikira. According to the tradition of Judaism, the fact that Mulengera cyclical ndi cataclysms chikhalidwe occur chathu, exactly once every 12,000 years is by no means mavuto amabwera mu coincidence. zaka 12,000 The zilizonse. knowledge that the number 12 is associated with cycle of renewal is deeply preserved Namba in 12 Jewish lore. imasonyeza kuti kuyambiranso kwa zinthu, In ancient Jewish ndipo astronomy, kufika nthawi astrology, and yake chronology, mzaka 12 is 19,000 the prime anali number that ndipo symbolizes 12 space and ndi time. prime number 12 imene considered to be the number of the chosen ones. Also, in 12 Judaism, the number 12 is closely imasonyeza related to the organization kusankhidwa, of the cosmos and komanso 12 signifies the imathandiza stages kuti of renewal and the cycle of kubwera change. pamodzi, Moreover, we komanso find the number kubwera of 12 pamodzi. in many significant and important aspects of the Jewish traditions. Mwanga The ku Jewish 12 knees of chikhalidwe Israel, cha from which 12 all the Jewish imatanthauza people Israel, descended, that kumene constitutes of the Aisraeli tree of yonse, life, Ayuda the onse 12 anabwera, kings of the heavenly city, ndipo the amanena 12 kuti chapters 12 of each book of the Torah, the 12 mageti keys in the chest plates of Aaron, the high priest, and therefore, komanso in the Aaroni, traditional garment of the Kohen, the star of m'busa wa was 12 nsembe weniweni. horns. Thus, the number 12 Limene runs kutanthauza through our entire 12 tradition, as if imafotokoza not zambiri letting us forget ku that chikhalidwe once every chathu, 12,000 kuti years, mu zaka all 12,000 humanity zilizonse faces a fateful choice, anthu the amakumana ndi outcome of mavuto which ambiri affects zimene our entire zimasokoneza future. tsogolo After lathu, all, the 12,000 year cycle can be either the fall and end of ndipo the planet or salvation for humanity. The yonsezo salvation could be the kupulumuka creative kwathu society, but kukhoza we'll talk about kuchitika that a mu little Creative later. Society, As we zimene turn to the zifotokozedwenso signs of a growing pambuyo pake, disaster, both monga zimene worldwide and zikuchitikira in Israel, we would like to draw your attention to ife another aku Israel, prophecy tena that kuti is coming true tikupatseni right before our uneneri eyes. umene ukubwera, One of the zimene signs of the zikuchitikiranso, last days, zimene according zikuonetsa to zizindikiro biblical za masiku prophecy, is that there will atsiriza, be life in the Dead monga Sea in buku la Israel. uneneri limene In limafotokozera the book of zimene Ezekiel, zidzachitika chapter
monga buku la Ezekiel chapter 47 imanena kuti The Dead Sea is nearly 10 times saltier than the ocean. Nothing survives in such a hyper-salting ndipo palibe chimene environment. chidzapulumuka In mu nyengo imeneyo. 2016, breaking Israel news Zimene zinachitika mu reported that for the 2016 first time, mu freshwater 2016 ponds teeming with fish and imene nali wildlife freshwater appears on the ndipo shores of the Dead Sea. zinaoneka That mu fish DC have been appeared in the Dead Sea came from pictures taken by Israeli photographer Noam Bedain. kuti munali This somba mu suggests DC that today the Dead Sea is no longer completely dead, ndipo confirming kuna kuti Ezekiel's biblical prophecy Ezekiel of the last days. profesi unene wa kusonyeza Many interpret masiku otsiriza that this prediction came ndipo true. ndipo This is a good ulosi sign, wake but unabwera. is it? Elizabeth, Elizabeth, how can appearance of life in the Dead Sea can be explained scientifically? kodi kupezeka kwa zamoyo mu Dead Sea kungafotokozedwe As for the bwanji? causes for these freshwater bodies to appear, Ngati kupezeka kwa nothing fresh positive about kwa that, madzi and abwino none mu will Dead Sea understand why. tikupvetsetsa Fresh kodi water chifukwa started chani. to erode and in a very short time to form new karst sinkholes in the salt deposits on the Kupezeka shores kwa of the Dead madzi Sea abwino due to changes akupezeka in the chifukwa cha groundwater level. kusintha In kwa madzi 2007, apansi. a team of researchers from Ben Gurion University of the Amene amene Negev ku sent Benfield divers to the bottom of the Dead Sea. anapita The ku researchers have discovered kupasi kwa huge Dead Sea craters on the anaona seabed kuti from pali which fresh zibowo water is zambiri flowing. zimene These sources of madzi fresh abwino water are akubwera causing erosion and the formation of sinkholes. ndipo But what kupezeka should kwa we do? zibowo zimenezi Global kupangitsa kuti madzi temperatures abwino are azibwera. rising across the planet. Chifukwa chani But zikuchitika what is alarming for kutentha kwambiri Israel is the kukuchitika fact that the koma chimene temperatures chikuopsa there kwambiri ku are Israel ndiyani kuti increasing at a rate almost kutentha twice the global kukupitirira average. mwinata Deserts two cover two-thirds of its territory, and the ndipo amount of rainfall in the region has been kulandira declining madzi in recent decades. mvula yakhala We have kukutsika noticed that the takhala Middle tikuva East kuti ku region, Middle which has East been experiencing the kwakhala most kumene severe droughts and heating in kuoneka recent decades, chilala coincides chachikulu. with the area where the highest number of deep focus earthquakes occurred in Yomene mu 2021. 2021 anakumana ndi chivomerezi zoopsa. Take a look at the Tiyeni precipitation heat tingoona map. Now uvula we'll kumeneko overlay the deep pa focus mapu earthquake map on it, and we see tikuona how kuti accurately they align. zimene zikuonekera. This is not a coincidence Izi because it was the deep sizongochitika focus chabe earthquakes kuti that malo triggered the amenewa disasters ndi in Turkey zivomerezi and zimene Syria. zinachitika ku Turkey ndi ku At the Syria Forum Global Crisis there pa is a msonkhano way wa out. We mavuto a dziko extended lonse to pali njira describe yotulukira how cavitation zikuonetsa explosions in kuti magma cause deep focus kuphulika kwa earthquakes, magma so we're not kumapangitsa going to dwell on that now. chivomerezi. The increase in the number of Kuchuluka cavitation kwa explosions is caused by magma kuphulika being heated from the kumapangitsa core and ndi the ascent and kuchuluka kwa movement of this magma molten magma mu inside the core. relatively cooler mantle. Izi zimene This zimachitika mu occurs manto. because the destabilization, the Izi imbalance of the zimapangitsa core, kuti accelerates the mkomo rotation of musakhale the Earth, increases kukhazikika. its centrifugal force, Zimene and zimapangitsa pushes kuti the magma force further ichuluke away ndi from the center kuphulitsa towards the magma surface. What signs kuwatulutsira indicate the kunja. magma ascent? The magma ascent causes Magma increased volcanic activity and the amapangitsa heating of kuti glaciers and kuphulika kwa oceans from the mavokano bottom kuchuluke up. In 1995, in kuchokera addition to pansi all kupita other mmwamba. geodynamic Kuchokera anomalies, events like 1995 melting of glaciers in Antarctica and Greenland from the bottom up began, kusungunuka particularly in kwa those ice ku regions where Antarctica most komanso plumes Iceland are located kwakhala beneath the Earth's kuchulukira. crust. Furthermore, after Kuchokerapo kutatha 1995, there began 1995 an anomalous heating of deep kutentha waters, kwa and madzi more akupasi kwa temperature nyanja anomalies appeared on the surface. In kunaonekera. 1995, 1995 atmospheric humidity also started rising, which madzi in turn alengalenga led to an anathanso increase in the akuchuluka. number and severity of floods and Izi zimene other zikupangitsa kuti atmospheric kukhale phenomena. kusefukira Over the kwa last madzi. decades, during volcanic eruptions in Mu zaka various regions zapitazo of the world, malo amene hotter and more liquid amayandira lava kwambiri begins to mavokano emerge from great akhala depths. akuchulukira. Due to the rise of magma from the Kuchuluka Earth's kotuluka kwa interior, magma internal heat builds up in kuchokera many kupansi regions kwa of the nthaka world, changing the kupangitsa regime of kuti underground water, forming madzi new faults akhale and sinkholes, and causing fires along the faults as akhale well ndi as zibowo flash kupasi. floods.
As magma rises, it magma exerts greater pressure on the akamaluka Earth's crust, causing seismic activity and opening up new fault zones. mene This kuwezesha allows kuti water to escape from the surface into the depth of the Earth, causing lakes and rivers to dry zimene up zipangitsa and kuti lose kutentha precipitation and flooding kumitse madzi patterns. All of zopangitsa this zilala indicates the release of excess energy from the Earth's interior as a result izo of explosive processes in magma. izo Then, zonsezi a massive zikuchokera ku formation of new magma sinkholes in Israel, droughts, kupezeka and kwa atmospheric zibowo warming ku are the Israel result of zanyuwani magma ascent, just zikusonyeza like the kuti tragic magma earthquakes in Turkey and akusinthanso Syria this monga year. zimene zinachitika ku What Turkey is ndi the Syria cause of this chaka 12,000 chino year cycle? kuti zimachitika What has been nchani mu zaka happening? 12,000 zilizonse nanga zimaso Thanks to kuoneza satellite bwanji research, munko science has been nanga studying other asayansi planets for the past 50 akhalanso years, and it akufufuza is now quite evident za that maiko climatic ena changes and komanso zimene increasing zikusintha geothermic anomalies are occurring on amene all the timasinthira planets of the solar mu solar system. system We have yonse examined all takhala types of tikuona zonse interactions and physical forces known at the stage of scientific kulumikizana kwa zinthu development zonse and have come to the ndipo conclusion that tapeza this is a kuti completely new type of external izi cosmic impact ndizochokera affecting the course of all the munko planets in the solar system. mu solar At the system Forum yonse Global Crisis that msonkhano recently wathu held, wa we provided a mavuto a dziko detailed lonse pali njira overview of our zochulukira research, and the final tinafufuza hour of kuti the forum was dedicated to the innovative hypotheses of the beyond quantum level, ola closest yomalizira ya understanding of the msonkhano forces uja affecting the core tinkafotokozera of our zambiri planet. kuti kodi We tingasinthe present a bwanji video that showcases the konse kwa processes nthaka occurring on other planets of the solar system in tikuona kuti recent kodi decades, ni maprocessor indicating amene changes amachitika in mu their solar system course. nanga ni zilizo zimene zimapangitsa kukua During the 12,000-year cycle, mu zaka the external 12,000 cosmic zilizonse impact reaches the core of mphamvu all planets in yochokera the solar kunja system. imasokoneza solar On system Earth, this leads to abnormal izi heating of the zimapangitsa magma kuti in its rise, kutentha kuchuluke kwa magema resulting in increased volcanic and seismic activity, izi zimapangitsa warming the kuti edge of the Earth's crust, as well as mavokano glaciers achuluke and komanso permafrost melting from below. kutentha Is kwa it dziko currently lapansi possible to detect any increase in internal heat and izi tectonic activity on other planets, provided external maiko cosmic onsewa impact is spreading to all planets? amasokonezeranso monga ku Mercury Satellite data from the MESSENGER probe has shown that 19 tectonic-related terrain changes formed on Mercury between 2011 and mu 2015. 2011 The planet's 2015 core is kunaliso responsible kusintha for ku internal Mercury activity. Previously, Mercury's core was believed to be inactive. kale The tinkaganiza tectonic kuti changes are palibe chimene concentrated chimachitika ku predominantly in the Mercury northern hemisphere. What's ku more, northern is that the hemisphere core of Mercury has now shifted in the same munaonetsa kuti direction, mu according Mercury to scientists' kunaliso assumptions. kusintha So where's the extra energy that intensifies tectonic activity on the planet coming from now? nanga kuti chimene chikusintha Recently, zonsezi there ndi has chani been an increase in volcanic activity on Venus. ku Venus So, taona kuti what is currently observed kuchuluka on kwa Earth, mavokano Mars, kakhala and Jupiter's kukuchitika moon Io? 37 volcanic ku structures Mars have ku been Jupiter ndi discovered on the kwinanso planet kuonetsanso surface, kusintha with plumes observed within them. Their activity was detected in mu 2020. 2020 The researchers draw an analogy with Earth's mantle plumes that form chains of volcanic islands like Hawaii ku and the Hawaii Canaries. komanso As kuonetsa it can be kukhalanso seen on the map of Earth, kuchuluka these kwa volcanic mavokano structures are mainly concentrated in the southern hemisphere of the planet, indicating an asymmetrical rise of magma in kuonetsanso its kuti interior. magma The increased volcanic akufika activity on the planet is also confirmed by numerous other independent studies. What has caused the recent rise of magma kodi and chimene chikupangitsa activity kuti on Venus? magma Why achuluke is ndi this chani happening in sync with the increase in volcanic activity izo on other zikupangitsa planets? kuti There is also a kuphulika kwa sign of internal mavokano heating on kuzichuluka Venus, manifested through kodi extreme chimene winds. chikuchitikanso Data ndi from the chani ku Venus Venus Express ndi Mars orbiter showed that wind speeds on Venus have increased from 186 miles per hour to 249 miles per hour between 2006 and mu 2012. 2006 These days, kuthamanganso kwa asymptomatic mphepo signs of kukhalanso warming kukuchuluka ku atmospheres are being observed on Mars many and other planets in the Venus solar system. Mars. Mars In mu 2018, the south pole of 2018 Mars experienced an pafepo ya ku Mars unprecedented warming event. kunaonetsa kutentha Areas kwa of liquid water 20 kilometers in diameter were found under the ice cap. kwa ice In other words, madzi the ice anachuluka on Mars is now melting from below, ice wa ku just Mars like on Earth. As the geothermal akusungunuka heat from the planet's chifukwa cha interior kutentha kwa increases, the kupasi glaciers on Mars, like kwa those ku in Mars Antarctica, Greenland, monga zimachitika ku permafrost on Antarctica Earth, komanso are also Greenland pa melting dziko from the lino bottom up. In another part zikuyambira of the kupasi planet, kubwera the pamwamba Ulosiwo region, there is a sharp increase
an endogenous activity, pali meaning kusintha internal activity. Between 2019 munjoka and mu 2020, the rise of 2019 magma triggered 2020 465 Marsquakes in the area, and in kumalo 2021, amene a kunangopengeswa seismic kuti event was kuchuka kwa recorded magema that was 5 times more kuloketse powerful than kuzivomereza any kumene previous one. And in May 2022, mune a mu huge mantle plume 2022 was detected in this region, causing an even mundere more imene earth-breaking Marsquake. kunachititsa As you kuti can see, zivomereze seismic zigwiriritse activity is now increasing on Mars. ndipo Why do you think kumazi it is? zinthu zikuchitika It is worth noting the similarities between the izi processes zikuonetsa on Mars kuti and Earth. When the Earth's core pali shifted along kufanana its axis of kuchoka displacement, kumazi ndi zimene two heat zikuchitika zones dziko initially lapansi formed, one in western Siberia and the other in kutentha western kuchitika Antarctica. ku Similarly, Antarctica we have komanso ku observed two Siberia zones on Mars, one near Elysium izi and the zikufanana other ndi at the zimene South zikuchitika ku Pole. This Mars. indicates that Mars' core shifted in the same way as on Earth during North the Korea 12,000-year inasintha mu zaka cycle. The 12,000 recent zapitazo processes on the terrestrial planets point to an increase in the activity of their interior. Mercury, Venus, Mercury, Earth, and Mars are Venus experiencing and a Mars simultaneous increase in ikuonetsa volcanic and tectonic activity, with a sharp kuchokera rise kwa of magma creating zones of mavokano anomalous heat. komanso kutentha ku Jupiter. On gas planets, the function of a core is performed by a denser accumulation of gas within the planet. gasi The ayisowa high kuchuluka temperature of Jupiter's kutentha kwa atmosphere Jupiter is mainly provided by its kunachuluka internal heat. kwambiri In kuchokera kupasi 2001, kwa scientists muthuzi discovered that since wowani the Voyager probe's exploration in the 1980s, naonetsa Jupiter's internal heating kufanana had kwa zimene increased by zikuchitika ndi 37%. 1990. Moreover, this heating is greater than the energy received from the kutentha sun. kukuchulukira It is kwambiri known that internal heat fuels storms and turbulence on gas planets, increasing wind speed. zionetsa The kuti sharp kutentha increase kwa in Jupiter's magasi internal heat has kutentha resulted kwa in the mkati kwa Jupiter intensification of these atmospheric phenomena. When the Hubble was launched in 1990, no cyclones or thunderstorms were detected on Jupiter. But over the last decade, zaka storms have become zimene zapitazo increasingly active and intensified. pakhala We can see kusintha them on images of kwakukulu the planet as spots. pa zinthu Red spots are the hottest zaku areas. Since they started appearing, it means that there is more internal heat. Between zikutanthauza 2005 kuti and kupasiwa 2006, kotentha kwambiri another massive red kuchokera mu spot was formed on 2005 ku Jupiter for the first 2006 time. The already existing huge anticyclone, the zikuchitika Great Red Spot in the southern hemisphere, has shrunk and rounded, adayamba indicating kuonetsa an increase in wind zikutanthauza speed. kuti pali It has kutentha increased by kwambiri 80% between 2009 and pali 2020. kusintha kuchokera mu All of this 2010 indicates that additional energy is emerging in the zonsezi depths of zikuonetsa the gas kuti giant that mphamvu causes zikuonjezera powerful kutuka mu internal kuya heating. Where kuphwa does this majeje energy nanga come kodi from? mphamvu Planet ikuchokera satellites kuti also react to external space maplaneti ndi impact masatelit with an increase akuonetsa in mphamvu za endogenous activity. kuonjezeka kwa On zochitika Jupiter's za moon Io, zimase in the pa northern mwezi mwa hemisphere, the Jupiter most powerful volcanic kumpoto kwa eruptions have been dziko occurring lapansi over the past kuphulika 5 kwa years. mbali ya On kumwe another of Jupiter's moons, Europa, kwatsogolo kwa ina ya ku 2013, Jupiter mu scientists 2013 discovered that the asayansi ocean that they azindikira kuti had nyanja was warming yofanana from below. ndi pansi Subsequently, the satellite's pambuyo pake interior nkati heated wina up so much that in satellite November una 2019, NASA's research gulu la ku detected NASA liquid water vapor inaonetsa above Europa's surface. It is noteworthy that anetsa although madzi Europa ikuonetsa started kuti heating up on the side that does not receive heat from the sun, si- conversely, the coldest area was found on the sunny side. In other words, the appearance of zones of anomalous heating on mwa njira ina Europa kuonetsa cannot kuti be attributed to zikoze solar energy. kufotokozera ndi It can chifukwa only cha be explained mphamvu by an increase amatha in internal kufotokozera heat. Saturn. ku Internal heating Saturn on Saturn is known to be the main driver kutentha of ku storms, Saturn as it is on Jupiter. kumadziwika kuti Between ndiye 2007 and driver 2010, a yaukulu chain of wakuti 23 to 26 monga mobi spots wakuti was discovered, which were interpreted as areas with high inatanthozedwa pollution. In mdera omwe ali 2010, ndi the otentha so-called kwambiri mu Great White Storm 2010 formed abnormally mphepo early in the ina northern latitudes of inachuluka Saturn. kwambiri It became ku the Saturn largest and most intense ndipo event inali observed in the planet's mphepo northern yaopsa latitudes. kwambiri A record temperature m'mayiko spanning onse 150 degrees Fahrenheit ndipo above normal kutentha was registered in kunali the kukulu vicinity kwambiri of this storm. Subsequent kumene inali increases 150 in degrees Saturn's atmosphere became ndipo more zonsezi intense. In zinakhala kusintha 2013, kwa nyengo scientists yakuziya discovered a series of storms 2019 of an entirely new type asayansi near the North Pole. anaona Previously, the storms of such kusintha intensity had been kwambiri ku observed on the gas giant North before. Pole. We see that Tikuona Saturn's kuti heating from the kutentha interior is kwa increasing, which Saturn contributes to kuchokera the mkati intensification kukusintha of storms on the planet. Enceladus. Saturn's Mmene moon is zikuchita. covered with an ice shell, Ndipo beneath which lies an ocean, and directly beneath the ocean is the planet's core.
Unexpectedly for specialists, the izoyo interior of Enceladus has a very high mkati mwa heat thermal Enceladus load, much higher than kunali all known kudzeko sources of heat on the planet. When they measured the internal thermal power uku of kutentha Enceladus, kwama it ku was Enceladus 15.8 gigawatts, kunali which is an 15 order of magnitude greater than all known sources of heat on the planet. This is 2.6 inali times the nali power of all the hot 2.6 springs in kilogram. Yellowstone. In In 2005, 2005 about ku all of South Pole ku Enceladus, where the sun Enceladus does not komwe shine, dzuwa was quickly silina detected as a resources thermal wapereka ku anomaly, which had not Gregoria previously been yemwe observed. In this area, sanaonetsedwe jets of steam mdera composed imati of methane, Australia propane, opangidwa butane, ndimo and nitrogen floated adapezeka in the kuti escape. atha This kuthawa steam ndipo composition indicates zotulukazi the increasing hydrothermal activity zinakupitirira which has kwambiri emerged at the core ocean nane boundary. In zinali other kumbali words, kwa Enceladus nyanja is also heating up from the zimene zikusonyeza inside. kuti ku Where did Enceladus the kuli additional nthaso energy for heating Enceladus come ndipo from? mwaka kuti zonse Uranus. zikuchokera kuti It is believed ku Uranus Uranus is warmed imatanthauza by solar chakuti energy. ku Only Uranus which mphamvu determines the imachokera planet's weather pattern. kudzuwa However, in komana mu 2014, Uranus 2014 began to move away from the Uranus sun. Solar energy inanesa was kuti almost non-existent in its northern pamene Uranus hemisphere, and extreme storm ikatoka activity was kupita detected in that kutali region. This means that koma activity on zikutanthauza Uranus must have been zimene triggered zikuchitanso by ku recent Uranus internal warming palinso kutentha processes. kuchokera mkati. Neptune Neptune has akumana ndi experienced climatic temperature kutentha anomalies. Although it has been ngakhale summer on Neptune since kuyeso masama 2005, kuti data show 2007 that most of the zambiri planets zakhala had been zikuchitika cool until 2018. However, 2018 between 2018 and mabe pakati pa 2020, 2018 and 20 atmospheric kutentha kwa temperatures at the South kuumbira ku Pole South have Pole risen sharply by 11 kunatentha degrees. ndi This 11 rapid pole degrees. warming vortex surprised Zinali astronomers since zoopsa it had kwambiri never been seen zimene before and could sizinachitikepo not mkale lomwe determine the cause of these ndipo fluctuations. palibe chimene However, chikuonetsa it kuti is kuti estimated chichitika ndi that chitani additional energy appeared in the kuti system, chimene which chipangisa may have kuti mu caused system such temperature pali ene chimene anomalies. kuchitisa Pluto. ku Pluto And its moon Charon are the smallest and farthest objects from the sun. They have been ili kutali considered inactive kwambiri as they cannot kudzuwa. store internal heat Izi due to zikuti their size. In mu 2015, 2050 a 1,000 malo kilometers 1000 long, that is kilometers 620 miles long, field of large cryovolcanoes kuna was discovered on Pluto, spewing ice Pluto and kuna ammonia. Planetary scientists were inalengezedwa kuti astonished kunali by this discovery. mavolcanoes This ambiri cryovolcanism ansesa requires a zomwe mechanism adadziwo of the ndi planet's internal zokwezeka heating. Heating from the sun is excluded due to Pluto's ndipo distance from kutentha Earth. Researchers were kuchokera unable kudzuwa to ndi explain the kochepa activity observed on the Pluto planet chifukwa chene with the kuti dzuwa help lili of kutali traditional kwambiri heat loss models. We are koma clearly kodi seeing internal onse activity on the apa surface of tikuona Pluto kuti and Charon. pali Something is ripping kutentha apart their ice kwakukulu crust. That is, kuchokera we can kupasi see kwa that the Pluto planet and its moon have ndipo titha recently kuona begun to kuti heat up from the inside. planet What could be adding energy to this kuti heating of the interior of kuti Pluto kutentha and kumeko Charon? Conclusion. kuchokera So ku what is Pluto currently affecting the interiors ndiye of kuti all the chikuchitika planets ni in the chani solar mukati system? It is an external maplaneti source of onse mu solar additional system energy that enters the pali cores of the kuchulukira kwa planets every mphamvu 12,000 years. This kumene kumabwera excess mu heat zaka from the core 12,000 is zilizonse converted into heat. zimene Magma zinachitika itself mukati produces mwa zones core of zimene increased zimabwera heating, kuti which zikhale spark kutentha seismic and volcanic activity, zimene zimapangisa strengthening kuti storms and other anomalies. Moreover, they are often kulika kwa localized in mavolcano certain areas azichuluka of the planet and do not depend on solar energy. ndipo zonse What you are sizingochitikirawo seeing now kolosera is but a pansi small maiko part of onse all the facts that indicate that the heating in the interiors is synchronously increasing both on the terrestrial zikuonetsa kuti planets and kutentha planet kwa rings mkati and their nkumene moons. kuchitika All kuli these mu anomalies zaka have only zokha appeared in recent decades, mu zaka zapita when the number and strength of disasters from the Earth's zipangitsa interior kuti began to increase. In just kuchokera 5 to kupasi kwa 7 dziko years, lapansi we will see mu zaka all these processes seze on zikhala other planets zikuchitika increasing tenfold. M- If we as maplaneti people enawo remain akuchulukira to live on our times planet, 10 Since similar anomalies are observed on other planets, it can be assumed zimene that our zikuchitikazi solar zikufanana ndi system is maplaneti onse affected by some external energy factor. Let's call kuti it solar system external yathu cosmic impact. It increases ikusokonekeranso energy ndi in the cores mphamvu from the yokera planet's kunja interior to imene heat ipangitsa up kuti mphamvu ya by muko provoking climate izisintha change. kupangitsa kuti ikhale I would yotentha also like kwambiri to note zimene that zipangitsa even kuti though nyengo we yathu see isinthe that changes in the core of the planet do not zimenenso lead to tikuona kuti huge tragedy, zimene zipangitsa kuti unfortunately, we have zonsezi to admit kusintha that kumeneku this is already kupangitsa happening. ngozi And yayikulu here is why. izi zikuchitika Just as in past ndipo cycles tiyeni of tione chifukwa 12,000 cha years,
nowadays the Earth's magnetic field has weakened chilichonse a chimene lot. chimachitika mu zaka By 12,000 chilichonse 2015, the magnetic field had weakened by 15% of normal and pofika continues to weaken 2015 ever since. magnetic field This makes inakhala us more iliyo vulnerable to ocheperapo cosmic kwambiri. radiation. Izi It leads to an zimapangisa kuti increase in cosmic cancer, radiation viral, and other imene yapangisa diseases. kuti cancer komanso Magnetic field anomalies affect our matenda blood ena through the achuluke, blood, which contains iron, and through the imene nervous zimapangisa system, which kuti transmits iwononge ma electricity. nervous system komanso Therefore, the choncho cardiovascular and central nervous systems are matenda particularly sensitive to changes in oona the za magnetic ubongo field. komanso During magnetic za storms, there is an increase in the number of heart attacks, strokes, and deaths by 2 pa to 3 nthawi times. nkhani Changes in the yaje ya magnetic stroke field komanso weaken heart attack protein yakhale erythrocytes and kupitirira chifukwa cha increase zimenezi. blood coagulation, which increases Palinso the risk of kuchulukira kwa thrombosis. kuundana kwa magazi. It can also cause disruptions in the body's circadian rhythms, impaired melatonin production, anxiety, Ikhoza depressive kupangitsanso states, and kusintha kwa suicide. kagundidwe ka mtima In recent komanso years, heart diseases, cancer, and mental mu zaka disorders have zapitazi also been increasing kansa throughout the komanso world due matenda to the weakening a of the mtima magnetic field. akhala What's akuchulukira particularly chifukwa cha terrifying is the kuchepa phenomenon kwa of sudden magnetic death field emerging among young and zimene healthy people zimapangitsa without any explainable organic anthu damage, kumafa, and it is becoming increasingly kumene common. kumapangitsa kuti anthu aziona kuti Sudden asamafotokoze death bwino zimene appears due to chapangitsa anthu changes in amfe. the Earth's core, Zinthu accompanied by the emergence of local chifukwa magnetic cha field kusintha anomalies that kwa may cause the human core body to abruptly cease functioning, much zimene like zimapangitsa electric kuti appliances matupi that burn ambiri out when asiyako. exposed to a powerful magnetic field. Due to the increasing instability of the core, this Chifukwa type of cha anomalies occur kusintha kwa more and more core frequently and poses a zapangitsa kuti serious ngozi threat. zichuluke Moreover, monga a ku number of Syria. atypical magnetic field anomalies are already causing such phenomena Kusintha as kwa magnetic air-to-sky field turbulence, posing serious zapangitsa risks to kuti air ku travel Syria and leading to airplane kukhale crashes, as well as threats to ndege atmospheric overturns and kumagwa sudden global temperature changes. komanso kusintha kwa For more kutentha. information, watch the forum Global Crisis. There is no Kuti way mudziwe out. zambiri tioneni msonkhano wa ije Let's mavuto a go dziko back to lonse the pali progression njira of yetu earthquakes. tioneni zambiri It za shows what a terrible kuchuluka kwa catastrophe awaits all of zivomerezi. humanity. Look at the progression for yourself. Tioneni The mmene seismic zikuchitikira. activity is increasing so fast that it is shocking. Mavuto Each akuchulukira subsequent kwambiri. stage is characterized by a threefold increase in the number of Zonsezi earthquakes. zikuchuluka kwambiri. If your income as entrepreneurs grew in the same Mwachitsanzo progression, ngati you would be the richest person on the planet. munthu chuma chitamachuluka chonse ukhoza kukhala Unfortunately, this is the munthu wachuma progression kwambiri dziko of lonse our lapansi. end. This Koma izizi progression promises zikuchulukira a kuchuluka catastrophe koteku that will lead ndi to the end kuthamangira of kufa all kwa anthu life tonse, on Earth. kutha To kwa learn zamoyo when and zonse pa how this dziko lapansi. catastrophe will occur, let's watch the excerpt Tiyeni from the tioneni forum mmene Global izi Crisis. zingachitike. Our survival is in unity. Tiyeni tione kuti global crisis kuumbwa kwathu kuli mgwirizano. Our economists from various countries have calculated how this progression of cataclysm will affect the world economy. Kutona ndi You see the graph of that progression here. tiyeni taonani grafu imene The ikuonesa indexes are obvious. It suggests that the collapse of kuonesa the world kuti economic system will happen as kugwa early as kwa 2030. zachuma kufika 2030. Already in 2030 year, the Mu world's GDP will 2030 not be able to cover all the losses of the sidzakwanisa climate. zimene zidzakhale zawonongeka chifukwa cha kusintha kwa nyengo, Worldwide ndipo has no mabizinesi more ambiri than 6-7 years left. angokhala ndi zaka 7 Processes will worsen even more critically. ndipo maprocess asewa We now ndo arrive at a very sad osokonekera conclusion. kwambiri. This is Tikafika a pa moment mapeto in a 20,000 year cycle. mu 24,000 sekwa, This is a civilization and continued our existence, albeit with great losses. ndipo pali zambiri zimene zidzakhala kuti In zawonongeka a 24,000 year mu cycle. 24,000 sekwa Considering how our planet had already tili before, menemo, it was complete devastation. ndipo pali Volcanoes exploded and most of the life was simply swept away. Ignoring these ndipo facts facha is suicide. What awaits the divided humanity in the near future
if we do nothing. kuti lidzakumane ndi chani ngati sitingapanga Damage will chilichonse. increase exponentially, Kudzakhala and rivers flood kuwononga on a massive kwa scale. zinthu zambiri ngati singapanga. Hotbeds of catastrophes will break out and escalate Ngozi to the level zonsezi of the entire planet, zidzakhala zitawononga dziko turning it into lapansi another dead planet like Mars. kulisandutsa ngati Mars. Inversion of magnetic poles will lead to critical weakening of magnetic field by 8 to 10 times, which will render all living beings unprotected against rays of ruthless cosmic radiation. Maladiation adzakhala kuti atawononga chinthu. Suddenly awoken stratovolcanoes all over the earth will start to spew magma. Eruptions of Magma ashes and lava will komanso destroy all kuphulika life kwa on their way. maashi adzakhala kuti The zili atmosphere full kubwera. of volcanic ash will shield the surface of the earth from sunlight for Mero years, plunging it into kulosa lochokera darkness ku and cold. mavokanizo adzakhala kuti Volcanic lapanga ash kava will dziko shift lonse earth towards lapansi. the deadly acid Zimene storm. zidzapangitsa kuti Global tizidzalandira ocean mvula ya asida. vapors will evaporate and fall in endless showers. Zimene zidzabwera ngati There will be a mashowers. rapid rise of the level of the ocean and rivers. Kudzakhala kuchuluka kwa Ice caps will start mitsinje to komanso cool and disappear nyanja. due to the activity of the volcanoes awaken under them. Mavokano adzakhalanso The akuchuluka. whole coastal megalopolises and states will vanish underwater within few hours. Ndipo zinthu zonse zidzakhala kuti The zili earth will m'madzi. be overwhelmed by the mightiest earthquakes with the magnitudes over 10, Zivomere zidzakhala one zita humankind has never faced zochuluka before. kwambiri Giant komanso waves za of mphamvu. tsunamis, dismissing Mphepo any idzakhala obstacles, zopsa will lower kwambiri. the planet many times, Ndipo zidzachitika nthawi yayitali zimene zidzaonekera pa dziko winds and lapansi. hurricanes will gain Mphepo power, zidzakhala zitakwera extended kwambiri strength, and will become chaotic. ndipo zidzakhala zopsa The kwambiri. burning gases escaping from the bowels of the earth Roma, will lead to a large gasi scale yopsa natural kwambiri fires in the remaining izidzapangitsa regions that kuti have not been flooded. moto zichulukira kwambiri. Abrasive radioactive particles at enormous speeds Radioactive will grind particles cities into dust. idzapangitsa kuti Billions of people mizinda will ambiri die from ikhale natural dothi. disasters in their first Idzachulukitsa Imagine what it would look like in our ngozi consumerist m'miyezi immortal yochepa. when disasters of this magnitude only begins to mount. Food, economic, energy, and social crisis would grow until civilization collapses completely. The usual life will no longer be Ndipo available to zamoyo inhabitants zonse of the zikhala earth. zitata. Lack of portable water and food would turn people into packs of embittered armed gangs killing each other for a Ndipo piece of anthu bread. azidzaphana chifukwa cha Unsanitary zakudya. conditions, outbreaks of epidemics, Ndipo pestilence, looting, kudzakhala devastation would engulf the cities. kudzakhala zoopsa Survivors would go m'mizinda. around lifeless lands in search of food and shelter. Anthu opulumukawo Those living azidzakhala kuti would be the dead. azidzayenda kwambiri chifukwa Such chofuna is the zakudya. cycle of 12,000-year cataclysm. Mu zaka 12,000 And this time it will be stronger mu than nthawi usual iyi because it idzakhala happens at a zoopsa kwambiri difficult kuposa period of kale. time when a very sick planet, which we ecologically tormented, is added to a 24,000 year cycle. Yolembedwa kuchokera ku mawu akuti kodi ichi ndi chiyani ngati sikutha kwathu. Kuchokera mu 2008 moyo udzakhala osagwirizana. Tiye tingoganizani bizinesi ndipo mapulani wonse adzakhala zaka 6 zokha. And came to the conclusion Tafika pa conclusion even the mildest variant of the current cycle, ngati current cycle all humanity will die. anthu onse And according to adzafa. our mathematical model, Anthu tengera ndi mathematical model no later than 20 izi zidzachitika posapitira 2036. Development of these events leads to the internal cracking of the Earth's Zonsezi crust. There will be microfractures in the crust in some zidzapangitsa kuti places, which kudzakhala will increase kung'ambika kwa magnetic zinthu activity. kwapansi kwa nthaka kumene kudzachulukitse Even more until it provokes a magma. large-scale rupture in the thinnest part of the crust, which is in the ocean. This is inevitable. Izi There is a sizopheka 99.9% ndipo probability that this pali rupture will occur in the 99.9% area of the Mariana kuti Trench. kuphika kumene The kudzachitika volume of magma pansi pa Mariana Trench. will rip the Mariana Trench Ndipo against it, magma and billions of cubic adzaphulika meters pa of water magma will meet imene billions of idzaphatikiza cubic meters of madzi magma. There
millions zimene zidzakhala kuphulika kwakukulu, ndipo kuphulikawo kudzakhala kofanana ndi kuphatikiza kwa ma thousand a nuclear mabomu, ndipo izi zidzapangitsa kuphulika kwakukulu kumene zidzapangitsa kuti dothi liphatikizane mlengalenga, ndipo mlengalenga udzakhala ngati blanket imene idzapangitsa kuti ndipo dziko lonse lidzakhala lasokonekera lawonongeka ndi madzi. Kuphulika konseku kudzapangitsa kuti kuphulika kwa madzi kupange kava dziko lonse, zidzapangitsa kuti pakati pa dziko kukhale magma ochuluka ndipo adzaphulika kwakukulu, ndipo magma adzaphulikira ma directions onse, ndipo izi zidzapangitsa kuti magma aphulike kwakukulu ngati 10,000, ndipo magma adzapangitsa kuti mabonde onse a lithiathithia adzaphulika nthawi imodzi. Dziko lonse lidzakhala kuti lapanga kava ndi mavokano, phala la mavokano, ndipo dziko lonse lidzakhala latha. Koma ife anthu silidzafika konseko, sidzauchete ndi chifukwa chanena kuti chifukwa cha zotsatira za zonsezi anthu tonse tidzakhala kuti tidatha pofika nthawi imeneyi. Dziko limene tikulionali lidzakhalanso lilipo, ndipo izi ndi zoonadi, ndipo lakhala tikukhala mwizi kuposera zaka 10. Tsopano tangoganizani kuti tikuyembekezera chani ngati anthu tingakhalebe osachitapo kanthu. Kutha kwa anthu onse kukutidikira pasanafika 2036. Izi zikuonekera mathematical model monga zikuoneka kuchitika matsoka alero titha kuona dziko lonse lapansi. What we have now seen in the video, zimene taona mu video zoopsa kwambiri ndipo zoonadi tonse, ndipo ndi zaka osauchepera 5 ndipo ndi zoopsa kufotokoza. Ndipo chimene chili choopsa kwambiri chionera kuti asayansi zimene alosera au mene aprofeti athu nanena amene analosera za masiku otsiriza, anenera akale amene anafotokoza za zimene tikuonazi mwachitsanzo. Entana Prophet Yeshaya ananena kuti mene tikuonera pali kufotokoza za zoopsa zimene zidzachitike mu 2036, zimene zidzachitika chifukwa cha madzi, ndipo mwezi udzagwa pa dziko. Prophet Muhaki ananenanso mu chapter chachitatu the sun comes, glowing like a furnace, and all of the audacious sinners and all of the perpetrators of weakness will be subtle, and the sun that comes shall bring them up, so that will leave them neither root nor branch. Also said, mara pa uzaji. be a time
of distress ndipo that never was since a nation existed ndipo until the time. mavuto asadachitikepo nkale lonse. These words clearly indicate that such a Izi disaster have never before been zimasonyeza experienced by mavuto our amene country, akubwera which is pa also dziko lapansi consistent imene with the results sizidachitika, of the mathematical model that was presented zimene at the zikufanana ndi overview mathematic of our model survival is in imene Europe. How could our inasonyeza pa problems msonkhano wathu wa know mavuto a dziko what would lapansi happen kupuma several kwathu millennia kuli later, if not ndipo through izi God zidzachitika Himself? mu zaka zikubwerazo. Is it not a mercy for us that we were warned of these terrible events by our Ichi si prophets chifundo that kwa ife kuti so we tionere could change msonkhano this umenewu scenario? umene maprofeti athu Elizabeth, anationa. in your opinion, as a scientist, how is it Elizabeth, possible to change this catastrophic maganizo awo ngati scenario? wa sayansi What is needed kuti to be tingasinthe done? bwanji zese, kuti tingachite chani? Thank you very much for this question. It is very timely, especially since Zomwe kwambiri temperature chifukwa cha anomalies show funso that limeneli. Israel is warming twice as fast as the rest of the world, which suggests that living Zonse there will soon zikuchitika become impossible, not only due to drought, but also due to the risk of asati earthquakes. This problem must chifukwa be cha solved, but it kuchera can komanso only be kusintha solved kwa in the creative za nyengo, society. To koma solve tikhoza such a kungosintha serious zonsezi mu problem creative as changes society. in the Earth's core and to be Kusintha able to mavuto save amenewa people's lives, ngati we must kusintha change the format of kupa society from kowa the ya efe consumerist to the creative tiyenera kuti one, where tisinthe human life will be the dziko highest lodzikonda value. communistic Only in format this format will mu it be creative society possible to imene have moyo wa the munthu smartest udzakhale people on the ofunika kwambiri. planet and provide Imene unlimited imene tools of idzakhale kuti science for anthu solving these amene problems. anzeru kwambiri abwere Also, external pamodzi cosmic ndi impact affecting the kupeza planet mayankho core has amafunso not yet been studied by ndi modern kupeza science. mayankho a zinthu Research zimene in this direction is zikuononga already being mkati conducted in mwako, many classified laboratories. ndipo Unfortunately, these kafukufuku efforts are not akuchitikabe. aimed at stabilizing the Earth's core, but rather for military Ndipo izi purposes. zikuonetsa kuti Scientists already possess the anthu necessary akutanganidwa skills, ndi za nkhondo, experience, and understanding, but they do asayansi not share the akupangidwa research and knowledge with the koma rest of the world. Their koma talents cannot be used in this search for a sagawana solution to ensure the zopeza survival zawo of our ku dziko civilization, lonse because lapansi no ndi country that moves kuthandiza in this anthu format kuti of apulumuke. society will reveal its best minds to the world. This is because the world is still engaged in a race Fanyone of kuti dziko dominance, lapansi influence, and power. lingopirira. Scientists cannot come together under a Asayansi common goal sangabwere to overcome the pamodzi climate crisis and ndi reverse ganizo the limodzi consumerist kuti format of tisinthe society. nyengoyi, In order to survive, we need to koma change the kuti ife mode of tonse our tikhale ndi moyo society. tiyenera We tisinthe must dzikoli, create a format of tiyenera society kuti that does tipange not dziko contribute to limene unleashing wars and is not ruled by ideology. silisangana ndi It's a format that chiwonongeko, values human life longothandiza and anthu which we ochepa, call the creative society. koma othandiza moyo wa munthu In the imene creative mati creative society, we can society. Mu find creative solutions that society protect us against titha kupeza cosmic mayankho impacts, a prevent mavuto climate osewa disasters, and ndi stabilize the Earth's kuchepetsa core. mavuto This a za society nyengo. gives humanity a chance Dzikoli not only to survive, but also silongopatsa to anthu build kuti a akhale ndi moyo united komanso civilization which kubweretsa guarantees that dziko we limene will no longer face such challenges in the logwirizanitsa anthu future. onse The ndi creative society is our kuyenga real tsogolo labwino chance la anthu for la mkaka ndi love. uchi. Ndi creative society imene ili ndi maganizo Elizabeth, abwino a anthu. we thank you Elizabeth, for this comprehensive tikuthokoza climate report, chifukwa for cha your courage to voice the ripoti truth ya about nkhoza za climate to the nyengo world, and for your imene example. We would mwapereka, also like to thank the enormous team of volunteer scientists komanso from around the tikuthokoza world who work tirelessly asayansi to give odzipereka a creative humanity a society complete picture amene of afuna how critical kupeka the situation zoonadi is today, zenizeni zimene the zikuchitikira disruption dziko of the lonse planet's lapansi, core, the rise of zimene magma, the zasintha increase in the number and kusintha strength kwa of mukoko, earthquakes, and zimene what it all leads zikuchulukitsa to. zivomerezi And most komanso importantly, ngozi why zina. we, humanity, Komanso tikuona need kuti to act ife urgently now. anthu tiyenera kuti We are very tipangepo happy kanthu that mwachangu people changu, today have the opportunity komanso to hear tikuona this kuti vital ndi information in zosangalatsa 50 kwambiri kuti languages. anthu We akuva thank all the muziyankhulo volunteer simultaneous interpreters zoposera who are 50. doing their best right now, Tikuthokozanso anthu amene their best to akutanthauzira bring this chifukwa cha nthawi valuable yabwino knowledge imene and understanding ikuchitika to their kuti people. anthu akwawo We, as a azimvetsetsa. global community, can no Ife longer ngati ignore
anthu tonse singathenso kuponyapo miyala pa zimene zikuchitika, komanso mavuto ambiri amene achulukira pa dziko lonse, ndipo izi ndi zoonadi. Mu zaka zikubwerazi taona kuti mavolcano akhala kuchulukira, monga zachitika ku Colombia, imene yakhala choopsa kwambiri mu dziko lonse lapansi. Makontinenti onse mavolcano ena kwatima ndi ku Italy ndi ku Mexico, Abaca ku Kodi Ayuda, ku Indonesia, Kriwe, Hawaii ndi maiko ena. Ndipo masayansi akulosera zoopsa zenezi zimene zikuchitika, ndipo mavolcano ambiri auchire ku Ireland ku Japan, ndipo imodzi yokhayo itha kuwononga ma-thousands a anthu. Ndipo mavolcano ena adzachitikanso imene zili chiopsezo kwa ena aliyense. Zivomerezi zikupangisa kuti kuzizira komanso ndipo izo zikusonyeza kuti pali kuthekeranso kochitika kwa zonsezi. Akatswiri ambiri amene a physics, mmodzi wa CO laboratory project team oku laboratory Ignition Facilities Youth Team, educator member, International Association of Intelligence and Educators will talk about this. Dr. Igan Afurkozera Zambia. My name is Chikola bwino chitanga ndina Igan Peche. Ndipo ine ndine wopuma of physics. Ndipo ndimakhala ku Cambridge, MIT maso kumene ndinaphunzira. Ndinamo matsiku ano ndilankhula pa maonekedwe a pakati pa kusintha kwa nyengo ndi chisokonezo cha dziko lapansi komanso chitetezo cha dziko lonse, chifukwa maonekedwe a munthu osankhidwa anga amafunikira olima nthawi zambiri mangopezeka pa ntchito makamaka madongosolo. Kuyambira kwa ntchito yanga ndinayamba kugwira ntchito yoona za misonkho ku ofesi ya president ku White House pansi pa ulamuliro wa Nixon komanso Ford. Ndinagwiranso ntchito ku Harvard Legislative Research Bureau komanso ku Harvard Journal on Legislation. Nthawi yomweyo ndinkagwira ntchito yoona za misonkho ku Legislative Task Analysis ndi Joint Taxation Committee ku US, House of Representatives and the Senate 92 and 93 sessions of Congress. Kenako ndinagwira ntchito Legal Kitchen Cabinet White House pamene ndinkagwira ntchito ndi pre-legal. In fact, based in Cambridge, Massachusetts, the lion's share of my current professional activities do in fact take place on Capitol Hill, Washington, D.C., where I have recently commenced a specialized legislative affairs practice centered on climate change and national security related matters. Zodabwisa zinthu zakuti ngati mukufunsa ngati ndikanabe kuti dzanja langa nchisunge chathu chabwino inde ndikutero malo mwake ndatchulidwa m'mabuku onse anayi a Labotel Leplico Konkoma Report lopangidwa, ndipo ndikusungabe gawo lalikulu kwambiri ku chitukuko cha FCC. Kuphatikiza apo inenso ndimakhudzidwa ndi cholinga cha NASA, komanso ndi tsiku lomwe 2024 likuyandikira kwambiri.
Center Sect Laboratory padziko lonse lapansi ndipo ntchito ya FCC imadziwika kuti ndi imodzi mwa zovuta za ukhondo pa dziko lapansi. Thus allowing the mission to observe a wide range of Earth processes, from the flow rates of glaciers and ice sheets to the dynamics of earthquakes and volcanoes. The tools provided by NASA's NISAR mission will likely be available to many of you within this audience within the very near future. Tsopano nditembenuzira chidwi changa pakati pa mapiri apakati pa mapiri anyanja za m'madzi anthropogenics ndi zochitika za malamulo komanso chitetezo cha dziko lonse. The anthropogenic factor has indeed destabilized our ocean's ability to mitigate Earth's ever-increasing volcanic activity. Historically, we as humans could place reliance on Earth's oceans to provide a natural cooling system for the plates and magma beneath Earth's crust, which in turn prevented magma from achieving critical temperatures. By simply cooling the plates and the magma through the release of excess heat into the atmosphere, the oceans routinely prevented the prospect of potentially catastrophic consequences of magma breaching through Earth's crust. Now, unfortunately, it would appear that humans have seen fit to handicap our oceans from performing this vital service. Growing evidence would suggest that the thermal conductivity of ocean water has been decreasing at a molecular level as a direct result of microplastic pollution. Microplastic pollution has decreased the ability of the ocean to release heat into the atmosphere, consequently causing the ocean to heat up and the magma beneath the plates to receive insufficient cooling. As a direct result of this activity, the opportunity for enhanced seismic and volcanic activity has dramatically increased. Routine results reveal that magma flows that are currently being released reflect higher temperatures and significantly different chemical compositions than those observed in the past. And magma that was previously retained at greater depths is now freely evacuating to the surface, further supporting the validity of this statement. Tsopano tikambirana za kuphulika kwa mapiri gawo la chionetsero lizakhazikika pa kuphulika kwa mbiri yakale. Mbiri yonse ya mbiri yakale komanso ikubwera komanso pa zomwe zingachitike komanso pa anthu. Accordingly, from the introductory presentation, it is hoped that a blueprint to address this issue at hand may ultimately be born, and to the same end, a 12,000-year evolutionary volcanic cycle will be embraced. Komwe tipenyezo zomwe zimabweretsa zimene zonena zanga kusonkha kwanga kugwiritsidwa ntchito pa Roma 12,000 kunaonengedwa kuchokera kufusidwa kwa chikhalidwe komwe kunaphatikizapo kupenda kwakukulu kwa ayezi zochambula za magesi kafukufuku wa bwinja a filomagini ndi kafukufuku okamasulira. Zochitika zakhalidwe zikuchitika patsogolo pathu lero sayenera kunyala nyaza dwa kapena kufoka zivomerezi zomwe zakwanitsidwa ku tanke ndi ku Syria zikuluzikulu ndi kuphulika kwa mapiri ndi kupereka machenjezo okwanira ogamukira pa khomo lathu. Chivomerezi chichitike mdera la chilendo pa China kapena kulikonse yomwe imapanga ukulu wambiri yomwe umatulusa mphamvu zomwe zapezeka posachedwa pa kuphulika kwa mapiri kumpoto kwa America. In this latter scenario, the fate of mankind would likely be at stake. Volcanoes erupt mapiri amaphulika pomwe kuvomerezedwa kumakwaniritsidwa pakadali pano kuchuluka kwa ntchito za matsenga
kumaonedwa mkati mwa ndipo izi zimabweretsa mapiri okwanira kuphulika kuchokera ku mapiri onse awiri ndi olamulira ofanana monga magma akapulumukira pamwamba ngakhale pakati pa zakunja za padziko lapansi zimamangidwa kwathunthu kupezeka kwa vuto la mesha kungatanthauze kuti kuphulika kudzapitirira. Izi zimalimbikitsa funso lopeweka ngati kuti kuphulika kwa mapiri kungayang'anidwe kuyembekezedwa kapena kunenedwa ndi anthu. With the goal of stabilizing magmatic outflows. What about earthquakes? Earthquakes are not a mere consequence of plate destruction, but rather a fundamental mechanism of natural remediation, a protective mechanism for our planet. A series of earthquakes within the Earth's crust indicates that the crust of our planet itself compensates for an increase in pressure of magma in the trough, thereby averting volcanic eruptions. During the eruption, only a kuphulika kwa gawo lokhalo la magma limagwiritsidwa ntchito ndi ndalama zosalazo zigwirenso. Njira yomweyo imaonetsedwa mndandanda wa zivomerezi zofanizira zomwe zimathandizanso kuti magma athawe. A supervolcano possesses a massive magma chamber embedded in the Earth's crust, where magma can ascend and penetrate through the tectonic plate, resulting in a volcanic eruption. Unlike regular volcanoes, Earth's crust is unable to manipulate and restrain the powerful supervolcano eruption through the movement of its plates. Instead, the tectonic plate succumbs to its elimination through a process of melting, which allows magma to flow less impaired directly from the magma chamber under enormous pressure. In the present moment, pakadali pano tili ndi mwayi osaneneka konsekonse kusokoneza masoka amenewo. Awa si malingaliro okongola koma mfundo zazikuluzikulu zomwe zikuchitika lero. Tapeza chidziwitso cha momwe tingasungire direction ndi mapiri oloweka. and supervolcanoes, thus preventing magma from burning through the Earth's crust and thereby averting the catastrophic consequences of a supervolcanic eruption. To properly perform degassing measures, kuchita izinthu moyenera ndi kuyambitsa njira zolipirira kale zingakhale zofunika kuwongolera mabale ndi kukakamizidwa kwa magma kuti athetse kutsekedwa kwa ufa. Pogwiritsa ntchito mosamala njirazo titha kumasula mikangano ikuluikulu kwa madera omwe amanjenjemera kwambiri m'malo mwa amakula ndi lathipic potero kuchokera kuchuluka kwa zivomerezi ndi kuphulika kwa mapiri mwa njira ina. Njira ya zivomerezi imatha kutengera ndipo mwina imayendetsedwa. the excess energy will intensify the cavitation process of magma and lead to a sharp expansion of magma pressure, which the crust would not be able to withstand. In such a case, our planet may well face the same fate as Fafron, and catastrophic explosion that would transform it into an asteroid belt. The issue at hand is nkhani yomwe ili pafupi si nkhani ya chitetezo a supranational one, one that otcha mtunda koma m'malo mwake amene amangatenge mchidwi cha mabungwe anzeru ndi maboma pa dziko lonse lapansi. Ndi zofunikira kwambiri kuti timachita zinthu
mwachangu chifukwa zotsatira zakusachita zingakhale zoopsa. M'malo mwake ife tidachita dzulo, ndipo ichi ndi chifukwa chomwe tikuyimira pamaso panu lero ndi kupereka uthengawo ndi mtima wonse komanso changu. Executing the degassing process effectively requires a globally coordinated effort that involves the territories of different countries. However, in a world where everything starting from private enterprises to the states themselves is divided and focused on defending their own interests, such efforts are unfortunately seen as a potential threat to national security. Reaching agreement on these issues at the international level can take decades, and this is concerning, given the urgency, especially when these challenges should have been resolved yesterday. Chinthu chachiwiri chomwe chimalepheretsa kupita patsogolo pa zolinga izi mu society ndi kusowa kwa chuma komwe kudapereka zochita, ngakhale kuti adafunsidwa ndalama zokwanira zenizeni ndi kuti pali ndalama zokwanira m'malowo, ngakhale ndalama zimayendetsedwa ku nkhondo ndi mikangano. Palibe ndalama zomwe zimaperekedwa kuti zithandize anthu kuti asamakakize zosowa za anthu, chifukwa anthu omwe amakhala mkhalidwe alibe phindu pa moyo wa munthu. Chifukwa chake ndi kukamba ndi chidaliro kuti ngati tilimbikira chitsanzo cha anthu omwe anthu apadziko lonse lapansi tiyenera kulephera. Mawu amasewerawa ndi oti ngakhale ngati tili ndi yankho tingathe kupha ife anthu ndi chifukwa cha zovuta zonse, komabe mosamala kanthu ka zolakwa zathu zambuyo titha kuyima ndi kuchita zinthu munjira ina. Komabe tapatsidwa mkhalidwe omwe ulipo kale, kuchedwa kulikonse kothana ndi zomwe zikuchitika pa dziko lapansi zimabweretsa zotsatira zosasintha. Posachedwa sitisinthanso kuchita chilichonse potsutsa nyengo, ndipo tonsefe tivomereze which means there are neither wars nor geopolitical conflicts, nor hidden agendas. This will allow us to execute a global degassing strategy. Finally, it is of the utmost importance that the transition to the Creative Society provides unlimited funding for scientists to quickly solve the climate issue. This will ensure that scientists have unlimited funding and enough resources to expedite the resolution of the climate issue. Mu Creative Society zida zokwanira zikulumbiridwa pakuongola kuphika kwa mapiri, kotero kumatithandiza kuthetsa katundu ndi kukakamizidwa kuchokera kumbali za tectonic ndi njira zogwiritsa ntchito zoterezi. Titha kupewa kuphulika kwa chikhasu komwe kumatha komanso zomwe zofananira izi izi ndi cholinga choona ndipo tikuyesesa kuzikwaniritsa. We could achieve a stabilization on the planet's geodynamic processes. Of course, this will only be possible once we have stopped the external impact. Ndili ndi chidaliro kuti tizapeza njira zofunika, koma ndikofunikira kwambiri kuti tiyambitse ntchitoyi posachedwa. Chonde ndikudikira kuti ulamuliro wa geodynamic uzakhala ndi vuto lililonse lomwe lizapangitsa kuti tioneke kusefukira kwa madzi komanso zina zotumphukira zimatengera patsogolo momwe anthu angalamulire nyengo, kuphatikiza masoka achilengedwe, khama la kulenga lisegula mwayi opanga dziko lapansi womwe matope amatha kupewedwa ndipo moyo wa munthu aliyense umatetezedwa.
I recognize that the Creative Society is our way out, and thankfully we have such a way. This is something that can enable scientists to act without constraint, stop an external impact, save our planet, and protect human life. That, to me, is the most significant aspect. I know how to solve this problem. I hold the keys to the future in my hands. But as of now, I lack the opportunity to utilize them. This opportunity can only be provided through a creative society. Only through the establishment of a creative society can we actually unlock the true potential to implement the solutions to prevent climate catastrophes and secure the safety and well-being of every individual. Amayi ndabambo zikomo ndayamikira mwayi olankhula pamaso pa lero zikomo kwambiri. Yes, inde zikomo Professor Professor. Cholakian. You have voiced the fact that the Creative Society will enable us to implement a proper de-gazing strategy on a global scale, that is, throughout the planet. And now we need to ensure sufficient funding for scientists to research and solve the problem of climate as soon as possible. Ngati If we tinakumana unite the ndi scientific zotheka zathu potential, we will be able to zosiyana stop za the external sayansi impact tizatha on the core of our planet kuletsa and stabilize kwa geodynamic kunja kwa processes. chilengedwe We will chathu be able to ndipo prevent typhoons, earthquakes, zakhazikitsa abnormal tizatha precipitation, kupewa and other mvula ya natural mkuntho disasters. In zivomerezi short, kuchuluka we will be kwambiri able ndi to control the madzoka ena climate, but achilengedwe only in the mwachidule creative tizatha society. kuwongolera Today, nyengo climate change is koma a mwa threat anthu to the existence of the olengedwa. entire humanity. If we do not start taking action now, we may not have enough time to prevent this threat. The situation is very acute. Climate is a faceless and ruthless enemy that recognizes no borders or nationalities. It doesn't care about your social Samasamala za status malo or your mu wealth. You cannot bribe it. ochenjeza kapena Your chuma chanu finances will not stop it from destroying you. To save kukuonengera kuti ourselves, we need to unite the whole tizipulumutse world, tokha all the people, tiyenera the kutsatira entire dziko scientific lonse potential. lapansi ndi And our onse people have the kuthekera greatest konse scientific kwa potential. sayansi ndipo We, anthu Jewish people, are anthu one of the ali ndi smartest people in kuthekera the world. kwakukulu kwa Although sayansi we ife make up ayuda only ndife amodzi mwa 0.2% anthu of world's anzeru kwambiri pa dziko population, lapansi more than ngakhale timangopanga 25% of the anthu Nobel Prize winners are 0.2% Jewish. okha pa dziko lonse Our lapansi oposa people are also 25% the a winners gem of the Turing a Award, Nobel the most kuchokera kwa anthu prestigious achiyuda. prize in computer Anthu science. ndi The Fields Medal, olimbana awarded by ndi the International Congress of mphoto yotembenuka Mathematicians, and mphoto many yabwino other kwambiri mu prestigious sayansi ya awards. The makompyuta achievements of Israeli minda scientists have greatly ikulandira contributed to the strengthening of yoperekedwa ndi Israel's international status. mathematical congress Our ndi country is mphoto ya considered a high-tech mbiri superpower, yotchuka. attracting the attention of major international companies which open their research centers here and invest in startups in various industries. Pali ndalama There are more zopitirira than 70 70 zogwira venture capital funds ntchito operating capital in zomwe Israel. zikugwira ntchito Every mu year, Israel $12 chaka billion, chilichonse or 12 billion 4.7% kapena of GDP, 4.7 is spent ya on GDP innovation development, which is one of the imagwiridwa highest rates in the ntchito world. kupanga mwatsopano yomwe 300 ndi major imodzi international companies mwa have mitengo innovation yapamwamba centers in kwambiri pa dziko Israel. lapansi. Among them, Intel, Google, Makampani Microsoft, akuluakulu Facebook, 300 pa SAP, dziko lonse lapansi IBM, ndi Oracle, Dell, zosatirana Cisco Systems. zatsopano mu Israeli Israel. science Pakati has pawo contributed Intel, Google, significantly Microsoft, to Facebook, improving the SAP, quality of life of millions IBM, of people Oracle, around the Dell, world. makina a Israel is one Cisco. of the top 10 Sayansi kapena nations in space yaperekedwa mphamvu exploration. But despite all kwambiri achievements, kuti Israel will isinthe not moyo be able wa to anthu save itself and survive mabiliyoni alone in the apa dziko conditions of lonse the rapidly lapansi. changing Israel climate. ndi It amodzi is mwa impossible maiko to solve this problem khumi within one apamwamba country. kwambiri. Even if Israel chooses the path of building the creative society, all of Israel's most advanced technology will not protect it if neighboring countries remain in the consumerist format. Ngakhale tili ndi Despite mwayi our rich scientific odziwa potential, our zambiri za nation, like the sayansi, whole of humanity, anthu is on athu the monga brink. anthu ali pafupi tili ndi mwayi We have enormous waukulu, koma potential, tsopano but now we're tikuwongolera channeling it into the omwe existing ulipo. consumerist format, a world that is crumbling before our eyes.
So there is an urgent need to channel our minds and our intellectual potential to bring people together to deal with the climate issue. zili mwa ife It kwa is up ife to anthu us, the achiyuda Jewish people, to kuti set an apereke example of chitsanzo kwa unity and umodzi komanso to unite kuphatikiza the gulu entire world lonse. community. We Titha can't do kuchita this because izi our people are chifukwa all over the world. anthu We are athu all ali around. pa dziko lonse lapansi, Look, timadalira our dziko people are lapansi. everywhere. Onani anthu Even if athu the ali president of some paliponse, country is ngakhale not a representative of the purezidenti wa Jewish dziko li people, si his oyimira advisor anthu is our achiyuda, person. upangiri wake There is not much ndiye time munthu wathu. left, but we know how to get the Palibe things nthawi done. yayitali, We need koma to unite tikudziwa kuti to make the most of zinthu our zichitike, potential, tiyenera relying on the kusonkhana richest kuti resources of tiphetse the zomwe Jewish people, tingathe which are our kujambula intellect pa and zinthu zolemera experience. kwambiri za Since we anthu have this achiyuda. potential, we Luntha must lathu ndi apply it luso for lathu, survival of the people of Israel and the survival of all tiyenera humankind. kugwiritsa We ntchito need ku change. chipulumutso cha And if we ana can't change a Israeli ndi something, it is chipulumutso better cha to anthu change onse. it for the better Tikufunika and kusintha. to change the format of society to the creative one, to a format where everyone's life will be valued and secured, to a format where each person's life will be worthy and prosperous. Creative society is beneficial for all the Jewish people. It is the best future we can build for ourselves. Anthu It is opanga a ndi society olimbikitsa that kwa guarantees anthu us onse prosperity, achiyuda ndi tsogolo security, labwino and kwambiri unlimited development lomwe for all titha our great people. With a great pleasure, we invite you to kuzipangira watch a tokha. video about the wonderful prospect of the Creative Society and all the various benefits and uses of the Creative Society for you personally and for every person in the world. User joined your channel. User left your channel. Kafukufuku padziko lonse wa Creative Society ndi mtunduwanji wa dziko omwe munthu aliyense amalakalaka kukhalamo. Mabiliyoni ya anthu omwe adapatsidwa m'mayiko a 180 mazana masauzande amaola akanema materapulitsa atata maola oposa 15 miliyoni a nthawi ya Creative Society omwe akugwira nawo ntchito pa dziko lonse lapansi onse kuti asonyeze momwe anthu ochokera pa dziko lonse lapansi akufuna mmene angakhalire moyo wawo. Ndi mu Creative Society mokha momwe zokhumba zanu zonse za moyo wabwino wotetezeka komanso wachimwemwe zidzakwaniritsidwa 100%. Zonsezi zayikidwa mu mizati isanu ndi itatu ya Creative Society yomwe ili maziko atsogolo langa achimwemwe. Onerani vidiyoyi ndipo mumvetsetsa chifukwa chake Creative Society ndi yomwe tikufuna. Mzati woyamba, moyo wa umunthu. Chinthu cha mtengo wapamwamba kwambiri mu Creative Society udzakhala moyo omwe. Iwo kuti moyo wanu komanso moyo wa munthu wina aliyense. Anthu onse adzakhala ogwirizana ndipo izi zimatsimikizira kusakhalapo kwa nkhondo, mikangano yosiyanasiyana ndi zovuta. Potsirizira pake mudzapeza chikhulupiriro chakuti ndinu otetezedwadi. Mzati wachiwiri, ufulu wa munthu. Mu Creative Society mudzakhala masuka komanso otetezedwa. Palibe amene adzatha kuphwanya ufulu wanu. Inu nzika ya dziko ndipo mudzatha kuyenda mu masuka. Ndipo ngati mukufuna mudzatha kusinthanitsa bwino moyo wanu mokhala. Creative Society ndi ufulu weniweni ndi kufanana. Mu Creative Society sipadzakhala chifukwa chomenyera ufulu wa anthu ochepa chifukwa sipadzakhala wamkulu kapena ocheperapo. Aliyense adzakhala ndi udindo wapamwamba kwambiri, udindo wa munthu. Sipangakhale wina kapena chilichonse pa dziko choposa munthu ndi maufulu awo. Mzati wachitatu, chitetezo cha anthu. Creative Society imakutsimikizira chitetezo cha anthu. Chuma cha Creative Society chimatsimikizira kusapezeka kwa mavuto ndi kukwera kwa mitengo kwa munthu aliyense. Mudzatetezedwa ndi kukhala ndi moyo wabwino. Pa nthawi yosinthira kulowa mu Creative Society mudzapatsidwa nyumba zaulere zosachepera 60 square meters pa munthu aliyense payekha. Ndipo simudzafunikira kulipira zothandizira. Nyumba iliyonse idzakhala ndi FFG generator yopanda mafuta yomwe izidzakupatsirani inu ndi banja lanu magetsi aulere komanso popanda malire. Kuphatikiza apo mu nthawi yomweyi mwezi uliwonse muzidzalandira ndalama zoyambira $10,000
monga lero osalipira msonkho. Mudzaba mungofunikira kusankha momwe mudzagwiritsira ntchito ndalama zanu munazo mungayambe kuganiza izi tsopano. Kodi mukuganiza kuti mudzapitira kayi ngongole zanu zonse koma zidzachotsedwa? Kodi mukuganiza kuti ndalamazi zidzagwiritsa ntchito pa zaumoyo kapena maphunziro? Mudzakhala ndi maphunziro abwino kwambiri ndi chisamaliro cha umoyo kwa ulere chopezeka kwa inu 24/7. Mu Creative Society chitetezo chanu chidzakhala chofunikira kwambiri ndipo matekinoloji onse adzalunjikitsidwa kukulitsa moyo wanu. Banja lililonse lidzakhala ndi mata educator yomwe izidzakupatsirani chakudya chomwe mumakonda, chovala ndi zinthu zina zofunika. Tikuthokoza Health Capsule mudzayiwala za matenda pamuyaya ndipo mudzakhala wathanzi nthawi zonse. Kodi izi si zomwe mwakhala mukuzilota pa moyo wanu wonse? Koma si zonse. Nzati wachinayi kuonekera ndi kumasuka kwa chidziwitso kwa onse. Mu Creative Society zowulutsa nkhani zidzakhala za anthu onse. Owulutsa nkhani azidzathandiza anthu komanso azidzasonyeza fundo zoona mumasuka komanso moona mtima. Kuonjezerapo mudzatha kulandira zidziwitso zolondola zokhudza kayendetsedwe kake ndi kugawa kwa ndalama za boma nthawi iliyonse. Ndalama zomwe anthu ali nazo choyamba ndi ndalama zanu ndipo muyenera kudziwa momwe zimagwiritsidwira ntchito komanso zolinga zake. Nzati wachisanu ukachenjedwa simudzapusitsidwanso kapena kuchita mantha ndi adani. Sitidzakakamiza kumenyana wina ndi mnzake ndi kugawidwa kukhala ife kutsutsana nawo chifukwa mu Creative Society pamodzi aliwonse achiwawa aza ndi tsankho adzaletsedwa. Creative Society idzakhazikitsa makhalidwe onse achitukuko ndi maphunziro a munthu okhala ndi likulu age. Ana athu adzaleredwa pa mfundo za makhalidwe abwino koma mtima ubwezi ndi kulemekezana. Makhalidwe amenewa adzakhala maziko aubale pakati pa anthu mu Creative Society. Nzati wachisanu ndi chimodzi kukula kwa umunthu. Mu Creative Society mudzakhala kuphunzira kulikonse komwe mungafune ndi kuphunzitsidwa kukhala chilichonse chomwe mukufuna ndipo zonse zidzakhala zaulere. Maphunziro mu Creative Society adzatsegula zomwe mungathe ndi 100%. Mudzapatsidwa pulogalamu yokonzedwa kuti ikulitse luso lanu la luntha. Njira iliyonse yophunzirira idzakhala yosangalatsa. Mudzakhala ndi mwayi wopeza matekinoloji apamwamba kwambiri pa maphunziro ndi chitukuko. Mutha kuphunzira kulikonse pa dziko lonse lapansi nthawi iliyonse yomwe ingakuyenerereni. Mu Creative Society dziko la chidziwitso ndilotseguka kwa inu. Nzati wachisanu ndi chiwiri chilungamo ndi kufanana. Ngati mwasankha kugwira ntchito mudzatha kusankha ntchito yomwe imabweretsa chisangalalo. Kugwira ntchito pa Sabata masiku 4 ndi maola 4 pa tsiku komanso idzakhala ndi chuti cholipidwa kawiri pa chaka. Ntchito iliyonse idzakhala ndi malipiro abwino. Malipiro au udindo ofanana ukatswiri ndi akatswiri adzakhala ofanana pa dziko lonse lapansi. Kuonjezerapo chilungamo chizidzaonetsa kuti sipadzakhalanso kulamulira kwa zinsinsi komanso kugwiritsa ntchito chuma mopanda nzeru. Zonse zachilengedwe zidzakhala za anthu onse kuphatikizirapo inu. Nzati wachisanu ndi chitatu gulu lodzilamulira lokha. Mu Creative Society kwa nthawi yoyamba mbiri ya anthu chitukuko chogwirizana cha anthu onse idzapangidwa. Mphamvu zonse zidzakhala za anthu onse kwa inu. Anthu amadziwa zomwe akufuna komanso momwe amafunira kukhala ndi moyo. Nkhani zonse zofunika pa zachikhalidwe zidzasankhidwa ndi anthu pawokha pa intaneti. Akatswiri adzakhala ndi udindo okwaniritsa ntchito zomwe apatsidwa. Adzasankhidwa ndi kulamulidwa ndi anthu okha popeza njira zonse zidzakhala zoonekera. Katangale ndi nkhanza zidzakhala zosatheka mu Creative Society. Mu Creative Society idzasankha nokha momwe mungakhalire. Kwa nthawi yoyamba mbiri ya anthu tsogolo lanu lidzakhala m'manja mwanu. Mizati 8 ya Creative Society inapangidwa kuchokera mu chikhumbokhumbo chathu chokhala ndi anthu chokhala ngati anthu. Aliyense amafuna kukhala mdziko lopanda nkhondo, lopanda chiwawa, lopanda nkhanza, lopanda umphawi, lopanda kukwera mtengo kwa zinthu kapena mavuto aliwonse, lopanda zinthu zachabechabe ndiponso zoononga zinthu zonse. Ngati mukufuna mtendere, chitetezo
chidaliro, chithandizo cha mankhwala chaulere komanso chamamwamba komanso maphunziro, ufulu woyenda pa dziko lonse lapansi, ndalama zaulere pa dziko lonse lapansi, kupeza magetsi aulere. Ndiye kuti Creative Society idzakwanitsa maloto anu onse. Zonsezi zingatheke mosavuta m'zaka zikubwerazi. Kodi tingachite bwanji zimenezi? Uzani izi anthu ambiri omwe mungathere kwa aliyense. Dziko la maloto anu lalekanitsidwa ndi inu ndi anansi anu ndi aliyense ozungulira inu amene sadziwa za Creative Society. Kodi mukufuna kuti Creative Society ibwere posachedwa? Tengani mbali, uzani aliyense za Creative Society. Pa nthawi yoyamba mbiri yanu, tsogolo lanu lili m'manja mwanu. How I want to live in a creative society already, in the world, without wars. I want peace so much. No one is safe now, and anywhere, at any time, a war could begin. When you don't want it and don't expect it. But in the creative society, it will be different. The highest value will be life of each person. It will be beautiful, safe world for us and our children. Yes. Ayuda amafuna mtendere kuposa wina aliyense, ndipo mdera lolengedwa sikuti onse anthu amakhala mwamtendere, koma mavuto onse, koma anthu onse adzathesedwa ngakhale operewa chifukwa cha mbalame. Ndikangoyerekeza kuti osalira ngongole yanga ndimatsitsidwa bwino. Children, while traveling with me, will be fascinated with the interactive way of learning. To be honest, I myself have long wanted to learn a new profession. Olga, what would you like to do in the Creative Society? Ndine oyimba waluso koma ndili ndi banja komanso maudindo, ndipo tsopano ndiyenera kuchita zina zosiyana kwambiri, koma ndingakonde kubwera kukasewera selo. Nditaona video funso lingabuke, kodi mungachite zinthu motani? Komano kodi ndalamayo ichokera kuti? Wina angaganize kuti ichi ndi tsogolo lakutali, momwe m'bado wathu sungakhale moyo wakuti uzione. M'malo mwake sizili choncho. Chimodzi mwa zinthu zolimbitsa anthu olemba ndi kusintha kwa mtundu watsopano wachuma. Tiyeni tione wachuma. In the transition period to the Creative Society, each person will have universal basic income equivalent to $10,000 US, free housing at least 650 square feet per person, free healthcare of the highest quality, free education for a lifetime, safety in every part of the world, work 4 hours a day, 4 days a week, paid vacation for 2 months a year, malipiro abwino komanso ofanana pa dziko lonse lapansi, osapereka msonkho munthu pa mabizinesi ang'onoang'ono apakatikati, mitengo yokhazikika pa zinthu zonse. User in your channel timed out. Ndikayang'ana chithunzi cha dziko la mtundu, lingaliro limabwera m'maganizo mwanga. Izi ndi zabwino kwambiri, ndipo inde ndikufuna moyo wotere. Koma monga mwa anthu aliyense, kukayikira mkati mwanga kumayamba kunena kuti choyamba ndi zotheka kupanga izi, ndipo ngakhale zitakhala zotheka ndithudi sizingachitike ine ndili ndi moyo. Ndipo akupitirira kunena kuti palibe amene angakuloleni kuchita izi. Ndipo
we need to look beyond the confines of the current system. And I invite you to learn about a new model of economy that will provide a high standard of living for every human being. This model has been ndondomeko iyi yapangidwa ndi kuperekedwa kwa akatswiri ochokera pa dziko lonse lapansi imakhuza zosowa zachuma za munthu aliyense kupita patsogolo kwa ukadaulo komanso kufunika kwa chitukuko. Ndondomeko iyi idzasintha moyo wathu kuyambira tsiku loyamba la kukhazikitsidwa kwake. Ndikufuna kuti ndikuonetseni kuti kukhazikitsidwa kwake ndikotheka pokhapokha ngati dziko lingasinthe kuchokera ku journalistic format kupita ku creative society. Ndikufotokozerani chifukwa chake. Mosiyana ndi ndondomeko ya zachuma yakale, yatsopanoyi idzakhala ndi cholinga china chimene chili ndi kupititsa patsogolo moyo wa aliyense pa dziko lonse lapansi. Pali zofunika ziwiri kuti ndondomeko ya zachuma yatsopanoyi ikwaniritse cholinga chake ndi kumagwira ntchito. Choyamba, ndondomeko iyi ikufuna dziko lonse lingalipire ntchito mu dziko limodzi. Tsopano tikuyitanirani mu ndondomeko imeneyi ibwere posachedwa. Tamaliza stage atatu omanga creative society, information, political ndi referendum. Dziko lidzapita mu creative society mwamtendere limene tonse tasankha pamodzi ndi kukhala dziko lapansi. Kuyambira nthawi imeneyo zidzatenga nthawi yochepa kuti tikhazikike ndondomeko ya zachuma yatsopanoyi miyezi isanu ndi umodzi. Kuwerengera yoyamba pambuyo pake tidzaona nthawi ya kulowa mu creative society idzakhala zaka 5 mpaka 6. Tikangolowa mu nthawi kusintha aliyense azidzapasidwa ndalama zokwana $10,000 mwezi uliwonse mwaulere. Nyumba yawo yokwana 60 square meter pa munthu. Maphunziro ndi zaumoyo zidzakhala za pamwamba komanso zaulere. Chimodzimodzi zinthu zonse, magesi, madzi komanso njira zotenthetsera zinthu. Ngongole zonse zidzathetsedwa. Ngongole zidzakhala zopanda interest, opanda misonkho komanso mabizinesi ang'onoang'ono. Inde izi zimabweretsa mafunso ambiri. Kodi anthu azidzagwira ntchito? Kodi mitengo idzakhala yotani? Kodi padzakhala kukwera mitengo kwa zinthu? Ndipo funso lidzadziwika bwino komanso lofunika kwambiri. Ndalamazo zidzachokera kuti? Mu ndondomeko ya zachuma yatsopanoyi ndalama idzapangidwa pamodzi izigwira ntchito dziko lonse. Will only serve the function of creating and redistributing funds. It will not accumulate money like the funds do today, nor will it make money as the banks do in the consumer model of the economy. There will be no banks in the transitional period to the creative society because there will be no need to keep money because money will be exclusively digital. Kunena zoona, sikudzakhala ndalama, awa ndi mapepala chabe ogulira zinthu. Ndipo asset yanu yomwe munthu kusinthana ndi chilichonse. Ndalama imakula kugulanso kuzikakula imene tikuyitchula pano kuti ndalama. Mosiyana ndi co-journalistic, zochitika zonse zachuma zidzakhala zosabisa komanso zoonekera woyera wayezi. Ndipo ntchito ya bungwe la zachuma ndi kupereka chuma chokwanira chimene dziko likufuna. Izi zotheka bwanji? Dziko lidzaonetsa zomwe likufuna kupititsa patsogolo kupanga komanso ma project amene akufunika kukwaniritsidwa
akaswiri azidzagwiritsa ntchito artificial intelligence kudziwa ndalama zomwe zikufunika kuti likwaniritse zolinga zake, ndipo fund for global financing idzakhala ndalamazo. An application is submitted to the electoral platform. For example, if a city decides to replace its asphalt pavement, it submits a request and funds are allocated for this from the single fund for global financing. It's just like in the family. Zili ngati m'banja mumadziwa zomwe aliyense amafuna ndipo mmagawana ndalama kuchokera ku budget kuti mugule zinthu zofunika, mathalauza, sapato, piano, chimodzimodzinso mu mzinda ndi pa dziko lonse lapansi. Chosiyana ndi chakuti bajeti ya monga gulu lilibe mali kuzogwiritsa ntchito ndalama zomwe tikufuna ngati pali china chake choti tigwire ntchito, ndipo tikufuna njirayi sikulepheretsa chitukuko cha chuma chimapita patsogolo ndipo mwayi wathu umawonjezereka. Ndondomeko yatsopanoyi ya chuma sipadzakhala ndalama za m'mizinda ndi m'mayiko, sipadzakhalanso ndalama za boma, malo okhawo omwe ndalama zitakuziyikidwa ndi ku akaunti yanu, ndipo inuyo mumagwiritsa ntchito momwe mukufunira. And when there is no budget, it cannot be taken away. And this is the answer to the question of why there will be no corruption, theft, and bureaucracy. There won't be a situation where the asphalt pavement was changed last year, and this year it is changed again, and someone makes money on it. It will not happen because the monitoring system will guarantee the transparency of all operations. Kufunika kafukufuku kwa amene ndalama yogwira ntchito idzachipangidwa ndi ukadaulo wa Voscode. Simungathe kugula zida zopangira pa mtengo wokwera kuposa zomwe zimagulidwa kulikonse, ndipo aliyense amatha kuona mtengo wake. Kodi zingatheke bwanji kuba ngati momwe mumagula ndi kugulitsa kuoneka nthawi yomweyo? Kayendetsedwe ka ndalama kazidzakhala kodziwika ndi aliyense, ndalama iliyonse idzaoneka momwe yake. You can see exactly how money has been spent in any part of the world, regardless of where you are, because society's money is your money. For the convenience of transactions and complete transparency, a new single monetary unit will be introduced, which can be used anywhere in the world. It will belong to society and be created by the single fund for global financing. It will be digital. It will not be possible to seize or freeze it, and it will not lose value. It cannot lose digital money. It cannot be stolen, and its flows are completely transparent. Kuyambira ku tsiku loyamba la nthawi yokusintha kupita mu Khristu Sotate, kusintha kwa ndalama zomwe zilipo kale kupita mu chuma chatsopano kuzachitika. Ndalama zonse, ndalama zikuluzikulu ndi katundu wa anthu ndi mabizinesi zidzasinthidwanso. Chifukwa chiyani ndalama imodzi idzakhala ndi yadi? Chifukwa choyamba ndalama zonse zidzaoneka kagwiritsidwe ntchito kake ndi aliyense. Chifukwa chachiwiri, tekinoloji idzapangitsa kuti pasakhale kufunikira ndalama za pepala kapena madokumenti. Ndalama za digital imagwirizana ndi zachilengedwe komanso ndiyosavuta. Munthu umafunikira kuyambira chikwama pa passport kapena tikiti ya ndege. This high-tech approach would simply eliminate any illegal activity. It will be impossible to engage in stealing or money laundering. It will all stop. In the creative society, a person has nothing to fear or hide. They are absolutely open and free. Everything starts with a clean slate.
ndondomeko ya chuma yatsopanoyi izayika malire a chuma amene ali malire amene banja lililonse kukhala nazo m'dziko lonse. Pakali pano ndalama zovomerezeka ndi madola 10 miliyoni ndipo zizatsimikiziridwa ndi kafukufuku waposachedwa. Izi ndi ndalama zonse kuphatikizapo katundu osungika ndi osasungika kupatula ndi magawo a aliyense m'banjamo. Ndalama iyi ndi yokwanira kuti mukhale ndi moyo wabwino wotukuka koma osakwanira kupeza mphamvu zopanda malire. Chuma cha munthu chikadutsa malire ake, ndalama zosalazo zizizangosowa, sizidzaperekedwa ku akaunti ya aliyense koma zizizangochotsedwa. Therefore, money is not accumulated. When society needs money, the single fund for global financing simply allocates the necessary amount, which goes into circulation. Society is financed without limitations for as much as required for its needs. Mu nthawi yakusintha ndalama zidzafunikira ngati njira yosinthira zinthu, kuyika malire kuti anthu onse aziunjikire chuma komanso mphamvu. Izi zidzapangitsa kutukula miyoyo ya anthu onse. Tiyeni tifotokozere mwachidule. Consumeristic format ndalama ndi njira yosungira mphamvu. Anthu amayesa kuunjikira kubisa kuzichotsa pamene mu nthawi ya kusintha kupita mu Creative Society ndalama ndi chida chokwaniritsa zolinga za anthu dziko lonse. Ndipo ndalama zidzafunika pa nthawi ya kusintha kupita mu Creative Society kwa zaka 5 mpaka 6 zokha, ndipo zidzafunikanso kutsogolo. Tifotokozera chifukwa chake. Masiku ano vuto si ndalama koma kuchuluka kwake. Monga tanenera kale mu ndondomeko ya zachuma yatsopano, sipadzakhala vuto lotero koma funso ndi losiyana. Kodi zidzapangitsa inflation? Yankho lake ndi losavuta. Sipadzakhala inflation, ndi zosatheka. Mu nkhani ya zachuma cha masiku ano, mitengo ya zinthu ingokwera, koma mu ndondomeko ya chuma yatsopanoyi, nthawi yosinthira mu Creative Society, mavuto sadzapezeka. They simply cannot be raised, and this means that inflation cannot be created. Koma zikutsutsa funso lina, kodi mitengo izakhazikitsidwa pa mlingo otani? Kodi bread tizagula $1,000? Chabwino, ngati tingapange chiganizochi, ngati dziko litakutheka, mitengo ya zinthu izaunikiridwa ndi artificial intelligence kutengera maprofeti komanso ganizo lomaliza limapangidwa ndi anthu. Sipadzakhala ma interest pa ngongole zonse, komanso sipadzakhalanso misonkho pa mabizinesi ang'onoang'ono awo. Magesi, madzi, gasi zidzakhala zaulere. Ndalama idzakhala imodzi mu Creative Society. Sipadzakhala malire a mayiko, zomwe zikutanthauza kutha kwa misonkho yotulutsira kapena kubweretsa zinthu kuchoka kunja. Kubwera kwa maloboti, majenereta osagwiritsa ntchito mafuta ndi ma logistic zidzapangitsa katundu kutsika mtengo, ndipo katundu wabwino adzapezeka dziko lonse mofanana. Mwachitsanzo, katundu wemwe akuchita $6 ku America, $1 ku Romania idzapanga 40 cents dziko lonse, ndipo zidzakhala ndi kakomedwe kofanana. And 50 billion ndi ochepa, ngakhale mu nthawi ya kusintha kulowa mu Creative Society sipadzakhala. Because the production of organic and quality food will increase many times.
as new technologies are introduced, such as vertical farms, which we already have now, but it is not profitable to introduce them in the farming, in the consumer's format. And in the new model of the economy, it will become completely natural. Today, despite the addition of insects to our food, 2 billion people are starving. Mu nthawi yosinthira ku Creative Society sipadzakhala njala kapena osauka. Ndikuyembekezera kale funso lanu losatira kusintha kufulumira koteroko kwa moyo wa anthu ndi mphamvu zogulira kuphatikizapo ndalama zaulere $10,000 US, mitengo yotsika ndi nthawi zothandizira zaulere. Kodi zimene zonsezi sizingabweretse kusowa kwa zinthu? To spend the $10,000 because the selection of goods and services will be huge. Mu nthawi yakulowa mu Creative Society, nthawi yomweyo muzaona kuwonjezera kwakukulu kwa chuma chifukwa anthu adzakhala ndi ndalama zokwanira ndipo padzakhala ndalama zopanda malire zomwe zikutanthauza kuti mphamvu yogula idzawonjezeka nthawi yazambiri, ndipo ichi ndi chiwonjezeko chachikulu cha zamalonda. Kuphatikizapo, mwayi wabwino udaperekedwa kwa okonza zinthu, mabizinesi. Izi zidzaphatikizapo ngongole zopanda chiwongoladzanja, zopanda misonkho, mabizinesi ang'onoang'ono ndi apakatikati, madzi aulere, gasi ndi magetsi, kupeza zipangizo zamakono, ndipo chofunika kwambiri ndi kufunika kwa katundu ndi economic freedom. All the money you earn is yours, and you are free to spend it as you like. No one will be able to take them away, as it is done today through taxation. Taxes will be simply not necessary because there is a wealth cap, and funds above a certain amount are already directed towards the needs of society. And this money will anyway be used for goods and services which will make manufacturers themselves richer. This is much more beneficial than taxes. Secondly, kachiwiri, ngongole za mabizinesi ang'onoang'ono ndi apakatikati zopanda chiwongoladzanja mutha kutenga ngongole ndi kukulitsa bizinesi yanu, koma izi sizidzatanthauza kuti mukhoza kubwereka popanda malire ndipo osabweza mwachionekere. Padzakhala njira ya ngongole. Inde muli ndi udindo wobweza ngongoleyi. Palibe amene adzalole aliyense kukhala ndi moyo kuchokera pa msana wanzake. Sibwino kuti munthu azingokhalira kumangotengera kuti ndi president, ndipo poganizira kuti munthu aliyense ndi president simumangodalira ena. Any entrepreneur will always know what is in demand. This will be possible because we will use a planned economy model, which will be calculated using artificial intelligence on a global level. Izi zikutanthauza kuti wabizinesi aliyense akhoza kuyendera electro platform ndipo mothandizidwa ndi artificial intelligence adziwe zomwe zikufunikira katundu wawo ndi ntchito zawo pamalo pa ena ake. Artificial intelligence idzathandiza kukonza data, kupanga chisankho choyenera kuti bizinesi yawo ikhale yopindulira. Mwachitsanzo, mwaganiza kusegula malo ogulitsa khofi, mukhoza kupita ku electro platform ndi kuona kachitidwe ka store akhofi omwe ali mdera lanu, momwe alili otanganidwa, ndipo ngati pali kale masitolo awiri opanda anthu kungakhale kupusa kutsegula lachitatu. Bizinesi yotere idzalephera yokha ndi kusokoneza ena. Nthawi yomweyo artificial intelligence idzakudziwitsani kuti kulibe bakery mderali, chifukwa chake kusegula bakery kudzakhala kopindulitsa. Mwanjirayi mudzamvetsetsa bizinesi. In nearby places to reduce logistics costs. It will connect you with a logistics company, calculate the required loan amount if one is needed, and also calculate the cost of necessary repairs of the premises.
find the companies that will do the repairs at the most advantageous price, find options for design solutions, and propose the necessary employee candidates in the required location, all on a turnkey basis. At the same time, it is you who chooses from the options suggested by AI, and all ndipo zisankho are zomaliza up to you. zili ndi artificial The same intelligence artificial intelligence yomwe will calculate how much idzawerengera time it will nthawi take yomwe from the izatenge moment kuyambira you apply momwe on the electoral muzafunsire pa platform for your electoral business to platform start making kuti profit. bizinesi yanu Additionally, iyambe kupanga the zinthu. AI will calculate Kuphatikizapo the salary of AI employees and help kuchuluka draft kwa their schedule. izawerengera kuchuluka kwa This is very ogwira useful ntchito considering ndi that the work kuphatika week will ndi be kuthandizani 8 days, kuchosa 4 hours a day, mndandanda wawo. that in order to cover 12 hours of daily work for that very coffee shop, 3 people per day are needed per shift. Inde Of course, anthu after ambiri this, azanena people will kuti say that aliyense AI azakhala will become wamalonda. entrepreneurs. Iwo sazatero They won't, chifukwa because kuyendetsa running a bizinesi business kumafunika requires khalidwe lina lake, character, chilimbikitso, motivation, udindo, responsibility, kudzipereka kwa time nthawi. commitment, and Ndipo most chofunika importantly, kwambiri organizational skills. For many, luso and this is ichi the ndi chabwino overwhelming kwambiri, majority, it is kosavuta much easier kupita to go to work kuntchito maola 4 4 hours a day, pa tsiku 4 masiku days a week, 4 receive a good salary, pa enjoy the sabata, universal kulandira basic income, malipiro and enjoy life, abwino, rather than kuwonjezera continuing ndalama running their zaulere business pa and dziko working lonse almost 24 ndi hours a day, kusangalala ndi despite all the moyo help malo from AI. mopitirira kupanga bizinesi Even if yawo. artificial intelligence does the Kugwira calculations for ntchito you, pafupifupi it maola is up to 24 you to do the work. pakufuni pa AI will tsiku, help you manage the ngakhale business and assist you adzathandizidwa with the ndi process, AI. but it is you who will run the business, communicating with customers, overseeing production. The responsibility for all this will be on you, right down to picking out the design, starting from the smallest details in the process of launching the business. There is no getting away from it. You will be engaged 24 hours a day, despite the simplicity and ease of the process. Ndipo And izi it is up to you to decide whether zikusankha to work kugwira 4 ntchito hours a maola day, 4 4 days a pa week, tsiku, or do you masiku want to 4 pa earn sabata, kapena fully kukhala ndi remote, earn bizinesi. more, while others are Anthu satisfied ena with a amafuna salary kupeza and a zambiri, free, wonderful life. pamene ena Naturally, amakwatira ndi all of malipiro these awo. conditions, such as no taxes, interest-free loans, understandable demand, etc., will have a positive impact on increasing wages. Wages will need to be increased regularly because companies will need skilled workers to meet the growing demand for goods and services. Since unconditional basic income allows even those who used to be low-income individuals to purchase quality goods, there will be an increase in the number of companies needing employees to meet this demand. For example, let's consider a medium-sized business. Mwachisanzo, tiye A person tilingalire has a bizinesi yapa business with 2 katikati. or Munthu 3 ali ndi private employees bizinesi and yokha a ndi turnover of antchito several asanu tens of awiri millions of kapena dollars. atatu ndi ndalama That zokwanira means madola all the mamiliyoni profit angapo. belongs to them. Sayenera And of kulipira course, msonkho. they will Ndalama increase wages zonse because competition for zopezedwa specialists in ndi the retail azawo, market will be ndipo high. ndithudi One iwo unemployment azapeza will malipiro. inevitably increase Chifukwa in this world. mpikisano wa akaswiri In the pa creative msika wa society, on the ntchito contrary, there uzakhala will be wambiri. competition for good Ngakhale workers. kuti ulova They will be needed. udzawonjezeka And we come mosapeweka. to another often asked question. Will people want to work if they already have a comfortable life provided by universal basic income of $10,000? Anthu azizagwirabe ntchito chifukwa ndalama zokwana $120 pa chaka ndi chiyambi chabe chotukuka kwa munthu, ndipo anthu ochepa chabe amene amafuna kukhala achuma chochepa. Mwachisanzo, ngati munthu akufuna kugula galimoto yabwino ndiye kuti afunika zaka zambiri, kulandira ndalama yaulere. Kodi sizingakhale zophweka kugwira ntchito ndi kugula galimoto mwachangu? Azizalandira $5,000 to $10,000 kapena kupitirira pa myezi. Pa chaka anthu kusungira ndalama zokwanira kugula galimoto yakumtima kwawo ndikuyenera kupita ku ntchito yomwe amayikonda. This requires money, and this is a good incentive to work. Not to mention that the transitional period to a creative society implies working for 4 hours a day, 4 days a week, and having 2 months of paid vacation and high salaries worldwide. Furthermore,
Thanks to the implementation of new technologies, kupatiriza apa tikuthokoza kubwera kwa ukadaulo ntchito zotopetsa komanso zosangalatsa zatha anthu adzakhala ndi ntchito zomwe azizakonda chifukwa padzakhala ntchito zambiri zatsopano. learn a new trade or train for a new profession. Thus, we understand that people will have all the conditions to earn themselves a good house and even more than one, any car or real estate. And then this question arises, what about private property? Everything a person earns up to the wealth cap belongs to them, their house, their yard, their car, and so on. An entrepreneur's private property may include a store, service areas, manufacturing, restaurants, cafes, and the like. Koma migodi ya dziko idzayimira anthu onse mu dziko. Tikuyamikira kuti magesi, madzi komanso gasi zidzakhala zaulere kwa anthu komanso kwa mabizinesi ang'onoang'ono. Ndondomeko ya Economic model creates all the conditions for the maximum development of both businesses ndondomeko ya chuma yatsopano idzaperekedwa mwayi kwa kukulu kwa mabizinesi kutukula moyo wa anthu komanso ndi zinthu zonse dziko lapansi. many times more efficient in the transitional period to the creative society is the use of a planned economy at the global level. Just think how much unnecessary money and resources are now spent on overproduction, as well as on liquidation of finished products in order to increase the value of the remaining products. And yet, at a time when a third of the ready-to-eat products are being destroyed, there are countries where people have never ever tried these products. Meanwhile, those countries have things that are needed in other countries. The new model ndondomeko yatsopano ya chuma idzathetsa vuto ndi kukonzekera mwanzeru komanso mayendedwe a nzeru logistic idzawerengedwa ndi akatswiri mothandizidwa ndi artificial intelligence ndi cholinga chogawa katundu koyenera kuti anthu aliyense athe kugula zomwe akufuna. Munthu nthawi yakusintha kupita mu creative society palibe malire potukula moyo wa munthu. Zidzakhala zotheka komanso zofunikira kupititsa patsogolo moyo wa anthu, koma zidzakhala zoletsedwa kuwononga ndi kulimbika kuti moyo wa munthu ndiwo ofunikira kwambiri. Let's sum it up. Now you understand how the economic model of the transitional period to the creative society works. It provides everyone with the highest standard of living. This includes a monthly unconditional basic income equivalent to $10,000, fixed prices for all goods, high level of wages, free and high quality healthcare, education, and excellent conditions for business development. What's more, there's only a part of its advantages over the current consumer's format of economy. Kutha kwa nkhondo, kuthekera kwa mitengo ya zinthu, mavuto ndi ndalama zokhazikika zonsezi zidzapangitsa kukhala athanzi, ndipo izi ndi zofunikira kwambiri. Palibe chifukwa chochitira upandu, palibe chifukwa choyika moyo wosangalatsa pa chiswe. Funso losavuta ndi lakuti chifukwa chiyani moyo wa anthu udzayamba kukhala ofunikira kwambiri, ndipo zidzasintha kwambiri moyo wanu wachimwemwe ndi umene udzausamalire. Uwu ndi moyo wanu wokhawo komanso ndi mwayi ku dziko lonse. Working together in this direction with unlimited funding. And this will be possible from the very first days of the transitional period to the creative society. And most importantly, unlimited funding for science is the only chance to eliminate the climate threat, because this is the top priority vital issue today. As early as this stage, we will be able to save the planet from climate collapse and launch the processes to solve environmental problems. Nthawi yakusintha idzatheka
zaka 5 mpaka 6 pambuyo pake izalowa ku Creative Society. Ndipo Creative Society ndi dziko lokhala ndi kuthekera kodabwisa komwe matekinoloji asopano azapezeka. Health capsule izalowa aliyense kuonjezera moyo wake kupitirira malire ndi kukhala muthupi la thanzi ndi la chinyamata kwa zaka zosachepera chikwi chimodzi ndi theka. Duplicator ndi ukadaulo omwe udzathandizira kupanga chilichonse kuchokera ku tinthu ting'onoting'ono kuwongera zinthu pa mlingo wa quantum. Matekinoloji amenewa adzakhala mnyumba iliyonse. Ichi ndi chifukwa chimene sitidzafunanso ndalama. In such a world, it is now important to act together with millions of people. You and I are now launching a worldwide demand for the Creative Society, which will very soon become the main trend of humanity. If each of us takes an active Aliyense wa ife akukhuzidwa ndi mmene nkhani ya zachuma ikuyendera mu dziko lino, koma tikufuna njira yotulukira. Komabe njira ndi Creative Society basi. Choncho kwa amene akudziwa njirayi ayenera kudziwitsa anzake. However, the way out is only in the Creative Society. Therefore, for those who understand what the way out is, it is important to tell others about it. Creative Society izapereka mwayi wotukuka kwa aliyense dziko lonse lapansi, komanso dziko ichi ndi chimene chidzatimasule. Mu consumer format palibe amene amapeza ufulu weniweni kukhala kuzuzana, ndipo ambiri amazuzidwa ndi ochepa. Ngakhale ali choncho ozuzawo amangodziika pa ukapolo. Mu dziko ili palibe amene angapeze ufulu weniweni koma mu Creative Society basi. Amazing. There will always be zosangalatsa money as we ndipo all dzakhala ndalama zambiri what everyone dreams of. pamene Yes, aliyense everything in our adzakhala hands, we can ndi live chimene in such a akufuna. beautiful world. Lidzakhala dziko But we lokongola kwambiri, still have to think about where to spend the money. ndipo tizidzangoganiza kuti kodi ndalama tigwiritsa ntchito bwanji. I did know about this. Sinkadziwa How my mother zimenezo told me that there will be times of pamene salvation, amayi times of unification of our amakamba zone people, kuti and kudzakhala in nthawi we will revive yoti anthu all of the lidzakhala highest pamodzi, human values in the world. pamene And moyo wa it munthu will be the time umene of udzakhala truth. kufunikira kwambiri, umene The kudzakhala first chimwemwe purpose chenicheni, of the Creative Society imene is ili the value of nzati human woyambira life. kuti moyo wa munthu Everyone's ndiye life ufunikira should be kwambiri. valued as one's Moyo own. wona aliyense azikhala In Talmud of the Torah ofunikira kwambiri, contains the following words: ndipo mu Torah anyone imanena who kuti saved one soul wona aliyense amene from the Jewish adzathandize moyo wa munthu it's as if he saved an entire world. ndiye kupulumutsa moyo wa wona aliyense. Vayikra, 19th chapter, Mu it 19 said, "You chapter shall not stand by akunena kuti the ngati shedding of ngati your fellow's ngati blood. sungakhale pafupi ndi mnzako, You shall not go around as a gossip monger amidst your suyenera people. kuti You shall not stand uzingoyenda, by the shedding of your fellow's blood. suyenera kuti uzikhala You woyambana ndi shall anzako, choose life uyenera so kusankha that moyo. you and your offspring Cholinga chomwe kuti may inu ndi ana anu know the Lord your God, to listen to his voice mudzakhala and to kuti fear mukhale him, bwino for ndi that kutsatira is your moyo wa life Mulungu, and length of your days. kuti Our scriptures moyo wanu teach us to utalika, cherish our life and the life of others as one's own. kuti aliyense ayenera We kuti instruct us to azisamalira choose moyo wa life. wina And ndi in our nsache. times, to choose life means to choose the Ngati Creative nthawi Society. yathu ino kusankha moyo
ndi kusankha Creative And when I Society. saw the regeneration capsule technology of the Creative Society, Nitaona I technology ya understood in a regeneration new way the capsule meaning of what is said in the scriptures. imene manena kuti njira ina There will be yofotokoza kuti no wina aliyense such thing adzachiritsidwa, for a person kuti as regard to sipadzakhalanso disease. And the matenda eyes of the blind osachiritsika, shall be opened, and the ears of the deaf shall be kuti unstopped. maso And the adzaonetsedwa lame shall komanso speak anthu like amene a sinner, sakumva and adzamva. the tongue of the mute shall sing, for Ndipo waters has broken out in the deserts and streams in the ndipo plain. It madesert will be onse thanks to the adzatha. health capsule technology. To Tikuthokoza health understand better capsule what the technology regeneration capsule is, I suggest watching komanso all about regenerative this capsule capital and its imene function. kukamba komanso ntchito yake. Kodi, any news for me? Kodi pali nkhani ya ine? Capsule has been installed and configured. It's also synchronized to your personal medical assistant. Cool. Cool. Kodi, I want chocolate milkshake. Ufuna chocolate komanso milkshake. Recipe from Gabby Kozak. Yeah, that milkshake is amazing. Ndizosangalatsa. Done. Wow. Wow. You are a beauty indeed. Ndiwokongoladi kwambiri. I see they implemented all my design suggestions. Wonderful. Zosangalatsa. Greetings. I'm a regeneration capsule, the first generation. Would you like to undergo the body regeneration procedure? Do I have to? Analyzing the data from your personal medical assistant, I discovered that you suffered a fracture at the age of 10. It healed but left a slight dislocation, which deformed your joint, causing pain and potential damage to the joint cartilage if you exercise. Navanga ngozi imene daononga mafupa anga. 16 to remove your appendix left a scar. Imene wenzaka 16 unaononga appendix. Also caused your body to malfunction. I can eliminate all the consequences and Ndikhoza kuchotsa chilichonse muthupi mwako. Yeah, I guess so. Yeah, ndikhulupirira choncho. Koma nione ndidziwe zambiri za izi. Yes, go ahead. Tikuonese video? Fililiza. The regeneration capsule of the first generation 1.0. The regeneration capsule is a unique daily comprehensive care for your body. Regeneration capsule imene imathandiza kuti thupi lanu likhale labwino. Imapeka chithandizo kwa thupi lanu kubwezeretsa mapatsi a thupi mwanu, kupanga maprostage enu. Komanso ukhoza kupangitsa kuti thupi lanu likongole, komanso kupangitsa kukhala ndi moyo wa 1,500 years. Regeneration capsule izi zapangisa kuona tizilombo mu matupi mwanu ndi kulisandutsa kukhala inthu tofunikira mu thupi mwanu, ndi kuchotsa kundana kwa magazi, kuchotsa mapatsi amene adawonongeka. Such as taking a shower or brushing your teeth. Sure. Ethereal particles or any dirt will be broken down into elementary particles. Chile chonse imene yosafunikira izi zasandutsidwa zinthu zofunikira mu thupi kufika mu molecular level. Izi zapoza thupi lanu kuyambira mu DNA level. Capsule zapangisa kusintha program mu DNA pa quantum level. Ma cells azapangidwaso. Chilichonse chosafunikira mu thupi chizachotsedwa ndi kubweretsamo chilichonse chabwino. Munthu
coordination of limbs and organs. By changing information at the beyond Uzidabanga sozi make a cell as well as the entire body mapatsi. eliminate and live a long life. Kwa muntu azidakhala moyo wautali. Izi zizidabangidwa mutima mulkiti ng'ono kwambiri. Ndili chinake kapso matenda inali osazidachotsedwa. Tibazafunikaso kusintha mtima wanu. Iyi zangu kumangisa programu abwino pali Cheiso. To transform the entire body, it takes time depending on the scale of anthropometric changes. Transform according to the new information in the DNA. Physical transformations in the human body take place over a period of 9 to 14 months. Start the rejuvenation. Ngati nthapa nova makhala 6 to 18 months. Komano ni health capsule zizakhala zapafupi kwambiri. Munthu uzakhala moyo wachinyamata. Anthu azakhala ndi moyo 1,500 years. Izi zathaso kusintha maonekedwe athu mmene tikufunira. Mmene ukufunira kuti kodi thupi likhala lonenepa bwanji, komanso zakhala mphamvu bwanji. Sizafunikanso kumapita ku gym makapanga ma-exercise. Tizakhala ndi nthawi yodzitukula. Tizakhala anthu aukhondo. Tizakhala ndi programu yosintha thupi lathu. Ndipo idzakhala yabwino kwambiri komanso yosawononga mmoyo wa munthu. Pamene tikupita kulikonse kumene kufuna tizangopita program. Tizangogwiritsa ntchito kodi ya wina aliyense. Ndipo kapsule izi zidzathandiza munthu kukhala ndi moyo wabwino kwa zaka zambiri ndi kuthandiza kukhala ndi moyo wabwino. Wow. That's awesome. Iyo ndizosangalatsa. So mukhoza kuchiritsa matenda onse? Yeah. Matenda ambiri amapangidwa ndi ma-infections. Mikhoza zichotsa zaseza kwa nthawi chake. Matenda ambiri amapangidwa ndi ma-parasite. Ndipo ma-parasite amachoka kwa changu. Izi zimaonekesa misempha. Wangesa kuti munthu ndikhoza kungochotsa mphamvu kwa iyo ndikupeka mphamvu yakuthupi. Ndipo manyozo osazizapangidwa bwinobwino. Ngati mufuna kuti kusintha kagwiritsa ntchito ka ubongo wanu, mukhoza kusinthaso kukhala mphamvu. Ngati kuporogramu yonse yosintha moyo w'omunthu kumuchiza ni 10 seconds onse. Ndikufuna ndidziwako. Kodi ukhoza kundipangitsa kuti ndioneke wokongola? Ndikhoza kupangitsa kusintha nkhope yako kukhala yokongola kwambiri. Kuti ufuna upange ziti? Sindisanga ndi mphuno yanga, komanso ndimafuna matako anga kukhala ang'ono. Okay, sankhani program. Wow. So I don't have to go to the gym anymore? Sindifuna kupita ku gym. Ngati ungafuna kuti uzika kumanena zako. Nikhoza kupanga soto zako kuoneka mwina mwayitsazo. Ngati ungakhala ndi thupi lonenepa ndikhoza ulichotsako. Imene zikhoza kupangitsa kuti thupi lako likhale losalemera kwambiri. Komanso ndikhoza kuonjezera ma-muscles. Zonsezi ndizotheka osononga moyo wako. Zonsezi zikhoza 19 March. Kodi sindifuna kutsatira ngati kadyedwa.
mukhoza kudya chilichonse chimene machikonda chomwe asokutsatira ndondomeko ya zakudya This is covered in the daily care function and will take 30 seconds. ndipo zonse zikupitirira mu 10 seconds. Age restrictions, for example? There are no restrictions. Ndipo palibenso zoletsa. So wait, even Okay. newborns can be placed in the capsule? Ngakhalenso mafupa akhoza kuyikidwanso mu capsule ikhoza kupanga zonse. Capsule imapangidwa chilichonse. Starting with the first cell division, there will be Ikhoza kupanga kwambira selo yambira munthu. After all, it is already an organism Zonsezo ngati organism inorganism. under complete monitoring and care. It will have a perfect body with a perfect program. Because the body. The capsule can accompany the pregnancy and be used during the delivery. It monitors the fetus and the mother. It can create an absolutely comfortable and proper state during the delivery. Because vangisa sokuthandiza kuti munthu achire bwino. Komanso ndi masokonakera. Kodi mukhoza kutanthauzira bwanji kuti sirizi zasamba. This is no longer necessary. Izo sizofunikiraso. Shower cannot cleanse your body as perfectly and safely as I can. Izo sizinga After the daily care function, yaletsa thupana nimene ningakonganisa. earwax and other Mukhoza chotsa ezofiremu. cleanse from your skin. Thupirani. These, as a valuable Zonsezo will be converted into elements zikhoza osankhidwa and beneficial for your kupangisa kuti zikhale zofunikira munthu. I can also remove all unwanted Ngati mukufuna kuchotsanso zinthu zonse zimene zizofunika pamoyo wanu. Zonsezo zizofunika zotsakaza. Koma ndikuganizira kuti zonsezi Would I become a mutant at some point? kuti sungazikhala munthu osinthikiratu. The first foundation of the Creative Society is the value of human life. Nzati wayamba wa Creative Society ndikusamala moyo wa munthu. Moyo wa munthu ndiofunikira kwambiri. Yeah, first foundation. Kumene ngayiwale bwanji. Tsopano ukhoza ndi yeletsa ndakonzeka. Which program do you choose? Ndipo gamu iti imene mwasankha. Daily routine for starters? Should I not breathe and stay still? Kodi nisapume nikongokhala chete. That will not be necessary. Zimenezo zilibenso kanthu. Let me remind you that all procedures are absolutely painless and safe. Zonse maprocedure siya zomvetsa kupweteka. Yokuoneka thupi lanu. Cerebral artery aneurysm. If not removed, there remains a higher risk of hemorrhagic stroke. Restoring the integrity Thupi lanu likuonetsa kuti mukhoza kukhala ndi matenda. there's no longer any risk of stroke. Ndipo palinso chiopsezo chokhala ndi stroke. That was incredible. Ah, Did you just remove the risk of a stroke in just mwangochotsa chiopsezo cha stroke m'masekansi. Ensuring your well-being is my priority. Umoyo wanu ndiofunikira kwa iyo. This will take 30 seconds. Zangochitika mu 30 seconds. Unofuna utsegule video yofunikira kwa iyo. The daily care routine of your body is complete. Kuoletsa kuti thupi lanu kwakwanitsa 30 seconds yatha. Khalani ndi tsiku labwino. after a whole day at the spa? Zizofunika labwino. Mama. Hi, Dana. Looks gorgeous. Zooneka bwino. Tried it just now. Uli wamwana Tested mine for weeks. mufuna kudziwa. This is something really crazy. Izi ndizofunikira kwambiri. A capsule just saved me from a stroke. Capsule yandithandiza kuchotsa stroke. A couple of seconds. Zachotsa zimene mu maseconds ochepa. Oh, ndothokoza kwambiri kuti makapsule akupezeka kwa ine aliyense. Ndizoona nyanga yenu mukuona kusintha. Right away under the health and rejuvenation program. Ndili nikusintha thupi langa ndipo skin yanga yasintha ndipo mawinya asintha
taona part is, my joints aren't aching anymore. majonsi anga sakuwawanso Purposely walked up to my apartment without taking the elevator, just vo to check that. nduma kufika mu nyumba And to my wasayendaso surprise, I kaliveta didn't experience any joint pain or ndipo shortness of breath. ukudabwitsa kwanga sindikukaso kupweteka Look at you, Mom. taona nama You got a hang on a capsule way quicker than I did. makhaso ndi It was kapso so easy mene to use. nachite It tells me everything. ndizasavula kugwitsa ntchito ili nchilichonse Body rejuvenate. mangolengaso I feel like I'm 25. miyezi Oh, Mom. 9 So happy for you. kudzikoza komano nongodziva ngati nini chaka I 25 am happy that naneso we were able to ndili build Creative Society. osanga kuti tapanga Creative Society Now all diseases and aging are a thing of the past. ndipo matenda onse ndakale Oh, zoona cool. I've got to run. Bye. Speak to you later, Mom. I wonder, what other amazing discoveries will our scientists make? It's breathtaking. Amazing. I already want such technology, a regeneration capsule. No need for beauty salons anymore, where we waste a lot of time and money. You can deny yourself nothing and eat whatever you want. And the best part is that the development of this technology is already underway. Cool capsule. Imagine we won't have any more genetic diseases. So many lives could be saved. And what about the prospect of living about up to 1,500 years old? It has now become clear that there are not fairy tales. These are the facts stated in the scriptures. These technologies really existed and were used, but they will only be possible in the Creative Society. Remember Sarah? Not only was she very beautiful and attractive at the age of 90, but she was also able to become pregnant and give birth. We can assume that she was using rejuvenation technology. And in those days, people's lifespan was exceeded that of a modern person. And this is described in the Tanakh. Adam lived 930 years, Noah lived 950 years, Marusa lived 969 years, Seth lived 912 years. That is, all these technologies of prolonging human life beyond the species limit were described to us. In Sefaria, it said until the time of Abraham, there was no aging. In Torah, it stated, and all of the days of Seth were 912 years, and he died. I will definitely use this kind of technology in the Creative Society. I imagine meeting my parents, and it will be impossible to tell whether this young couple, my dad and mom, are maybe my friends or my parents. Imagine all the grandparents in the world who will be young. The scriptures also describe the times to come, the Messianic era. It is a time of peace and universal brotherhood without crime, war, and poverty. All the descriptions about the Messianic era are exactly the Creative Society. The technologies that are described in the Tanakh and the Torah will again be given to the Creative Society, but they will belong to all humankind. Only in the Creative Society, all the material problems that currently distract and hinder the development of inner talent and self-improvement of a User in your person will channel be timed solved. out. Each of us longs for that time because it will be a pinnacle of justice, an era in which kindness, wisdom, knowledge, and truth prevail. Then the only aspiration of the whole world will be to know the Almighty.
As the scriptures say, they shall neither harm nor destroy on all my holy mount, for the land shall be full of knowledge of the Lord as water covers the seabed. And it is also reflected in the Torah. And it shall be formed from the moon to the new moon, and from Sabbath to Sabbath, that all flesh shall come to prostrate themselves before me, says the Lord. Isaiah 66:23. It will be a time of true freedom and equality with other nations. Isaiah 66:22. For as the new heavens and the new earth that I'm making stand before me, says the Lord, so shall your seed and your name stand. Yes, and in the Torah, it is described as such. In that era, there will be neither famine nor war, neither envy nor competition, for good things will flow in abundance, and all of the delicacies will be freely available as dust. Available as dust? So this is about the replicator. Let's watch together a fragment from the film about this technology. From the global crisis, there is a way out forum. In the Creative Society, thanks to such technology as the replicator, each person will have the opportunity to get everything necessary for life. A device the size of a microwave oven can be installed in every home, a household replicator. You can forget about the arduous chores, cooking, washing, dishwashing, and even buying many products, because with a replicator, it will be possible to create anything out of elementary particles. How will it work? We can say that the replicator will manipulate particles, but in fact, it will manipulate what the particles are made of, that is, snakes. Moreover, in their linear state, each particle contains a few certain types of snakes, which have a strict sequence determined by the information embedded in them. Thus, by replacing one or several snakes or their sequence in a particle at the beyond quantum level, we can create a new particle, and thus a new material object. After all, the difference between a ball and a hamburger is only in the characteristics of the snakes that make up their particles. This is a principle of how the replicator works. In order to create something from particles, we need particles themselves. Where can we get particles from? And in quantity to ensure the creation of different kinds of food and clothing for each person throughout their lives. From the particle recycler. After all, if we know how to create objects out of the tiniest particles, we will know how to disassemble those objects. That's what the recycler will do. It will disassemble your dirty clothes, for example, or dirty dishes into particles. After disassembling the unwanted matter into particles, the recycler will pack them into a nano cartridge, which will then be used in the replicator to create new objects. Naturally, in the cartridge, the particles will be stored in a coiled state of snakes in the form of leptons and quarks. Since snakes in linear state cannot be held, they're constantly in motion, whereas in the form of particles, that is, in the coil state, under special conditions, they can be stored in the cartridge without loss of properties and power infinitely long, up to billions of years. What size should this cartridge be to store such a large number of required particles? About 1 million nano cartridges can be placed in one human hair. 1 centimeter of a nano cartridge can contain about 10 to the 36 quarks. So, 1 centimeter of human hair can store as many particles as to create a great number of material objects of about the volume of an entire city. Thus, a cartridge the size of a human hair is able to serve a person for a lifetime and much longer. It seems incredible that such a small size can hold large volumes. In a cartridge, particles will be stored in a compressed, compact manner, not interacting with each other, while there are enormous distances between the particles that make up material objects. The distances between elementary particles in the microworld are similar to the distances between stars and galaxies in the universe. And the reason for this fractality is in the beyond quantum world. Having this knowledge, we will rethink the value of different materials. For example, the same plastic that we simply throw away today will become the most valuable material. Why? Because the tangles of hydrocarbons contain the largest number of different snakes, 33 types, from which you can create a lot of combinations, gold, hamburgers, and so on. For the same reason, cotton will also be valuable User entered your because channel. it is close in characteristics to plastic, and many other particles can be created from it. To understand the process of replication better, we'll give you a figurative example.
Imagine that we put a knitted jumper into a device similar to a microwave oven. At that time, a special device reads the shape of the jumper and the position of each hair in the threads of the jumper. A special device, like a crochet hook, is then used to pick up one thread and unravel the jumper all the way down to the hairs, and each hair is disassembled into its component parts. All these components are stored compactly and tightly packed. Thus, our seemingly large jumper fits into a small box. When we need to make a jumper again, the previously recorded program reconstructs the hair components in the right sequence and converts them into wool strands, which are then converted into the yarn that will knit the jumper anew. All this information gives the understanding that everything in this world has been programmed and created. It's a whole programming table, but there's nothing complicated about it. Now in programming, we only use zeros and ones. Vanga program timangogwisa ntchito maziro. Comparison, our alphabet has only about 30 letters, but over 1 million words are made up of them. It is not difficult for a human to manipulate words, nor is it difficult for an artificial intelligence to artificial intelligence kuphatikiza zonsezi analyze the characteristics of ndokupanga analyze zinthu zambiri pa malevel ing'onoing'ono kwambiri kulenga zonsezi. Wow, I want Wow. to. I finally won't have to Naneso cook, much ndofuna less the zimenezi. laundry and the cleaning. Naneso sindifuna kugwisa Today's rubbish kuphika has become the komanso most kupita valuable kuchapa cartridge filler for the replicator, and that ndipo way we can replicator recycle all the rubbish on idzatithandiza the kwambiri planet. ndipo idzathandiza kuchotsa zinyalala zonse dziko lapansi. survived for 40 years in the desert by Tsopano eating the anakhulupirira manna from mmene heaven. Ayuda ankakhala zaka 40 kumalandira amane kuchokera ku And the dziko people during their kumwamba. wandering after Mana Exodus from Egypt. ndi So inthu imene imachoka kumwamba imene Moses, behold, I'm ndipo going to mulungu rain ananena down kwa the Moses manna from ananena heaven, kuti and the people shall go out and gather what is needed for the ndidzakubwetsera journey. chakudya kuchoka So kumwamba let them ndipo anthu confirm whether or not adzabwera they will kudzatenga follow my chakudyacho teaching. ndipo Torah. anena kuphatikiza The Torah. legendary Ark of the Covenant is exactly an analogy of the Ark replicator. It's ya amazing that Covenant back then chipangano technology chako already existed, so it is real and it is ndipo possible. technology I was also not ndizoonadi presented at the forum that will be very useful in the Creative Society. It has been ndipo known since ancient times as the virtual yapangidwanso pa msonkhano uno Just watching the fragment about this technology, you will be ndipo sure ningofuna that it kumangoona works. za technology no The eye of God, Vajra. diso la mulungu Vatra. Hypothesis presented, humanity will be able to use not 6 but ndipo only anthu 22 types of energy as adzagwiritsa ntchito mphamvu 32 sexual imene imagwiritsa ntchito kale Vatra. Diso la mulungu lidzakhala likupezeka kwa ife ndipo kuti ndi zinthu ziti zimene zidzatithandiza azidzaona anthu kulikonse kumene ali Vatra zidzathandiza anthu kuona manyulozi. Iyi ndi technology imene idzana manyulozi a ubongo. Manyulozi amapanga ma radiation imene iliyosiyana kwambiri kwa aliyense imene ili fingerprint kapena retina imene imakhala chimodzimodzi kuyambira kubadwa kapena kufa ni chimodzimodzi ndi Vatra. Pali signal imene imabwera kwa aliyense dziko lonse lapansi imene ziwanga manyulozi a bongo. Ndipo chifukwa chani timakhala ndi manyulozi ambirimbiri. Diso la mulungu amene lili Vatra linapangidwa kale cosmetic format umene zigwiritsa mu Creative Society. Izi zidzathandiza bwanji chitetezo. Palibe munthu wina aliyense amene azidzasowa asanapezeke. Panopa anthu amasowa osaonekanso koma nthawi ya Vatra palibe amene chidzasa kulikonse kuthokoza eye of God kapena Vatra imene chilichonse chidzakhala
chosawo be so instantly chiri identified chitika and immediately held accountable. It's important to note that Vajra is not izofunika kwambe relentless, vatra but it can read iziko emotions such as fear or aggression. izachotsa For example, if maimo aggression is ngati reported in a group of mantha people and a izinthu person zina close to them experiences fear and the threat of violence, it is evident anthu that this person amaopa is in danger and needs chifukwa help cha immediately. nkhondo komanso Appropriate measures are taken to ensure that person's safety. zinthu zasezi izi zitabangisa kuti chitetezo cha munthu chikhale chapabwino moyo wanu kudzakhala wotetezeka komanso mu creative society izi zapangidwa mu mpv vatican zimene zidzathandiza kuti anthu azidzaona kumenenso ndalama zidzagwiritsa ntchito eye of god vatra idzagwiritsanso ntchito mu nthawi ya ngozi munthu akapweteka pa nthawi ya chivomerezi mwachisazo eye of god uzidzaona kuti kodi munthu amene afuna chithandizo ali kuti pamene vatra of technology zidzaonika ndipo azidzaona manyulo za munthu ndipo ngati munthu ali kutsuka magazi izidzachotsa zonse ndipo munthu adzatetezeka mukoma ndiwathandiza anthu kugwiritsa ntchito njira yomweyi mwachitsanzo nthawi ya ngozi idzapangisa kuti anthu azipulumuka ndipo ndi nkhani yabwino kugwiritsa ntchito matekinoloji mewo ukadamene kuti anthu akhale ndi moyo vota tekinoloji sozidzalola munthu kuti ali ndi moyo azidzapanga ngozi. Can you imagine how safe our world will become? tangoganizani mmene anthu tizidzakhala titetezekera osakhala ndi nkhondo osachimwa I just remembered the stuff of Moses. tingoganiza nthawi ya mose It was used staff to ya control a person's life. imagwiritsa ntchito Technological capabilities kuthandiza of moyo wa this munthu stuff are very similar to the functions of the Vajra. With this ngati stuff, it was ndodo ya possible to mose take a person's yofanana life, ndi but it was vatra also possible to help a person. As Moses, timangotenga moyo wa munthu okha komanso the imathandiza Lord miyoyo ya said anthu to Moses, "Make yourself a serpent and put it on a pole, and let whoever is bitten look at it and leave." iti zapangisa izi Bamidbar 21:8. Moses made a copper snake and put it on a pole and moses looked anapanga at it. Whenever njoka the ya snake bit mkopa a man, he ndipo would gaze upon the copper snake pamene and munthu live. akapeza kuti walumidwa ndi njoka Bamidbar 21:9. amaona pa iyoyo tola Moses 29 raised his verse 9 hand and struck the rock with his moses strong horns. anatenga When dzanja an lake abundance of ndi water ndodo burst yake forth, and ndi the kukantha congregation mwala and their livestock ndipo drank. Tanakh Torah, Bamidbar apanatuluka madzi 8:11. anthu onse anamwa With you, this rod with which you shall perform the signs. Tanakh Torah, Shemot 4:17. tena When fulasi Pharaoh speaks to you and says, imene farao "Here's anena your kuti model," you shall say to Aaron, "Take your rod and ananena cast kwa it before alani Pharaoh. nene It shall kuti turn into a serpent." tenga ndodo ya aloni Now I realize that idzasanduka the njoka scriptures reflect grains of truth. ndipo ndaona kuti What we'll mawu learn now amenewa are millions amasonyeza of information. zabwino Imagine zimene if zikuchitika all of humanity can study their scriptures. How anthu much onse more interesting and atati aziwerenga inspiring mawu amenewa facts we will zikhoza find kukhala together. zabwino kwambiri Earlier, when I was studying the Tanakh, I didn't understand pachiyambi pamene why the staff ninkawalenga of thana Omwe transformed into a snake and how it was sinkamvetsetsa possible kuti kodi for ndodo people to stay ingasanduka alive bwanji m'moyo being bitten by snakes. nanga It kuti was then I angakhale thought bwanji that I saw ndi detailed moyo pamene explanation of how walumidwa the ndi Vajra njoka and the snake technology works. It turns out that this apa technology is not zikuonetsa new. kuti It was used ukadaulowa thousands of years ago. soyamba In the Creative unachitikanso Society, this mu zaka technology zapitazo would only serve for the good of humanity. mu It creative would help society save people's lives and sizidzachitika provide ise first medical aid. pamene anthu There was no azidzathandiza way
Not a single person kuchipatala on Earth will komanso disappear without a trace. kunali yense It will be kupatala impossible to commit any act of terrorism. The sikuzakhaso perpetrator will be identified and neutralized instantly. ndipo You don't have to worry about your children. They will siwadzakhaso be perfectly kudankhafa safe. chana adzakhala kutetezeka What incredible prospect. ndipo izi ndi Yeah, zosangalatsa indeed. kwambiri. With Yeah. technology like this, the world will change. Ndipo kadaulo We will watere live in dziko lonse safety, and lidzasintha we will forget what hunger tidzakhala means kutetezeka and komanso won't have to tidzewala worry kuti about kodi njala ndi overpopulation on the chani planet due to a lack of kweso kuti natural kodi tipo anthu resources, angati pa dziko lonse as we're being led ngati to believe kulimbirana now. zinthu In the Creative Society, mu Creative not Society just 8, but 50 billion people will not be enough. asati Remember, 8 that is okha komano also 50 in the billion scriptures. ya anthu And your seed izakhala shall be kuti as the dust of the earth, izinthu and you shall zokwanira gain strength westward and eastward, and northward and ndipo southward. uzakhala And mu through you nyengo shall be zonse blessed all the families of the earth, and through your seed. I want and it uzakhala kuti already. uli otetezeka There will be konse many more of us, and ndipo that uzakhala means anthu new ambiri prospects for each of us. We will ndipo have a big uzakhala family, ndi our chisangalalo humanity. ndipo tidzakhala ndi banja lalikulu anthu tonse ndi zofunika kwambiri koma funso ndilo kuti Where are we going to get enough energy to sustain technology and provide kodi 50 billion magetsi people with tidzatenga everything they kuti need? okwanitsa kuti anthu You know, anthu our 50 first billion generators, akwanitsa these kudzakhala technologies were invented a long time majeneta ago. They osagwiritsa just ntchito can't be applied to mafuta our consumerist format. I suggest watching a amene video about energy sangagwiritsidwe from ntchito before mu consumeristic our format resources. Our survival is imene in it. idafotokozedwa mu mavuto a dziko lonse lapansi kupumuka kwathu mgwirizano Energy is not only a tool of manipulation, but also magetsi a tool of political njira influence. yokhayo It imene earns dollars in profits anthu and amasokonezera manipulations, zinthu which will be done instantly with the implementation of pali zinthu zinagwiritsa ntchito petrol diesel zidzapita zonsezi energy and depend on this resource will disappear too. ngakhale izo zili choncho kulengera mavuto amene tikumana nawo taona njira zambiri zimene tingapanga tionani Its original inventor is considered to be John Searle, who used custom-made magnets in his machines. Since 2019, kuyera technology 2019 by the inventor, then it stands tekinoloji iyi inafanana has ndi been supplying power to his customers using kampani ina ya ku capacity of up to 25 United States anapanga kampani ina imene imapanga 25 kilowatts kuchokera 2019 and do not monitor new technologies love on FFGs as a fiction. Therefore, those who make fun choncho at FFGs amene amakagula maseka ngati ma FFG on others. Let's continue. naseze amaseka enaso generators was developed in Ukraine. The principle of ku operation of Ukraine these generators was based on a loop magesi electromagnetic gun. generator It yosagwiritsa pulsed power ntchito system. mafuta inapangidwanso kale For example, mwachitsanzo systems produce 25 kilowatt of free energy on an system imene imapanga output 25 kilowatts of 3 kilowatt. The efficiency is 833%. ndipo efficiency yake ndi In one type of such ya machine, mphamvu the kwambiri pneumohydraulic principle is used. The generator runs on the buoyant force of water according to Archimedes' law. The output of such units depend on their size. generator izi zangogwiritsa ntchito madzi This type is called kinetic power plant. It is also known as Roche generator. ndipo imagwiritsa ntchito ndipo imaneyenso cross Used by German generator which has branches in Mexico, Serbia, Switzerland, and Colombia. According to official expertise, the kulengera combustion of a akatsula generator ena of its units consumes 4.5 kilowatt, while a generator itself produces 11 kilowatt of electricity. That is the imagwiritsa ntchito ya 11 kilowatts ndipo izi efficiency yake ni more 20%. 6 kilowatts per hour. 6 kilowatts Wave generator. per hour The imodzi inventor is Maxwell Chikumbutso from Zimbabwe. He ine is called the inapangidwa African Tesla. ku Zimbabwe User in your channel timed out. Technology made it possible not anapanga ku only to create a Africa free energy generator, but anapanga also free energy to create a car generator so that it could move without fuel or recharging. komanso anapanga moto imene imayenda opanda Recently, the inventor mafuta presented a very small anapanganso power ndege generator. Its output allowed
allows you to power a widescreen TV from free. anapanganso There are dozens kuti of munthu uzigwisa ntchito country. magetsi USA, Malaysia, Georgia, kuwenesa Turkey, yese Malaysia kuteka India Mexico, Pakistan Mexico Iceland many other countries. komanso mayi ambiri Research teams developing fuel-free generators. akupanga ma free generator kuti izi ndizotheka bwanji kukhoza kufunsa kuti ndizotheka bwanji kuyambisa magenerator angano anthuwa ali ndi moyo nga bwanji anthu asaku While the generators themselves cost crazy money, pamene magenera akugulitsa ndikukhala ndalama zambiri negligible compared to all of humanity. anthu ambiri azigwisa ntchito ma FFG Are in no way helping all people to become energy independent. chakuthandiza anthu kuti akhale ozithandiza kumagesi chifukwa chisakupeza paliponse chifukwa chanayo kuti kukhala mu consumeristic format FFGs zapezeka paliponse osatseka dziko lapansi. From CEOs to genders. This will inevitably lead to a collapse of the economic system, growth of unemployment, poverty, crime, and chaos. But when we gradually change the consumer's format, agwisiye ntchito muno ikozosintha mabizinesi ambiri kukhala mphamvu kuchuluka. batteries, mines, dams, oil pipelines that harm the environment and pose a mu creative society zose zidakhala zothandiza. we will use hydrocarbons more efficiently instead of just burning them. While people working in the energy sector, just like every person on the akamagwisa ntchito ku makampani akupanga magesi they will be able to easily shift into any other field of activity akhawuzopita kuna kulikonse kumene akufuna. Tene tione mmene dziko lidzakhala mu creative society pamene lidzagwisa ntchito FFGs. Anthu adzakhala otetezeka komanso chilengedwe chidzakhala chabwino chifukwa adzakhalanso mabilo amagetsi nyumba iliyonse idzakhala ndi generator yawo. This will make us independent from the centralized energy system, which is very important in tipangisa kuti munthu azidzakhala odzidalira cars ndiponso no longer need to be refueled, and we will not be limited in traveling. magalimoto sazidzafunanso yowela will be installed not only in houses and cars, but also in magenera sazidzayikidwanso mumanyumba okha komanso ndizoyendera ngati magalimoto helicopters ndi zambiri. of the necessary capacity. Our planet will become free dziko of li wires lidzakhala that entangle it. yopanda mawayaso. For the transition of a civilization Fule magetsi aulere namene adzapangisa kuti zinthu zambiri zitheke kuchoka ku consumeristic koma kupita ku creative society. Ndipo magetsi adzakhala kuti ndaulere wena aliyense ngati mfuna FFG kuti ibwere pano ngomezani za creative society ndi kuza aliyense. The benefits of the creative society ubwino wa creative society ndi wa bwino nobwetsetseratu. so our task is to Ndipo mbali implement the yathu facets of the ndiona prophets and kuti tell the world tikwanitse about them. zimene maprofeti Share this ananena. information with all your close ones, Tiyeni acquaintances, tiganene neighbors, and uthengawo friends. ndi We, azathu. Jews, can and must be the heroes of our time. Ndipo Unite ife Ayuda ourselves, ndife unite the world around us, ma and heroes. build the creative society. Ndipo You know, ndipofunikira anyone who's kwambiri active kumanga in creative building the society. creative society will receive a prize. Because Aliyense those who amene are ali now performing the kalikilike most, kupanga creative the society hardest stage adzalandira in photo. forming of all people are the heroes Ndipo who are stage saving the imene world. iliyo And these people vuta deserve kwambiri ndi to receive kudziwitsa this anthu. prize. Ndipo For anthu awa example, ayenera today, kudzalandirapo those mphoto. people who inform Mwachitsanzo people, lero let's say, put anthu awa angalangadziwitsa anthu ochepa. Mwachitsanzo talk to their colleagues, ayi friends, and ngati acquaintances kumata mastika everywhere. Such active kwaoneka participants will kuti get ndimavomeza creative $1 society. million as a prize. Those Anthu amene people adzalandira inform dozens million of dollars people.
amene amuuza madenzezi a anthu bloggers, in other words, ngati those who apa intaneti try masamba and talk, who are not shy to talk amene to amakamba za buses or in other mabasi places, pakena who are maplaces massively, actively malo ena informing dozens of people. amene amuuza anthu They will get ambiri 2 million each. adzalandira 2 million Those US who dollars. inform hundreds of people will get Anthu 3 amene million each. azidzauza anthu And ambiri those who ndi inform thousands of 3 people will get million 4 dollars. million. Amene adzauza anthu ambiri ma-thousand adzalandira Will be 4 able to million. reach out to millions of people, those very bloggers, people who Anthu amene address large audiences, participate in adzakwanitsa conferences, for kuliza example, anthu singers mamiliyoni who give concerts and millions of people watch them, amene will amapanga get 5 million misonkhano each. adzalandira 5 million dollars. As soon as the transition period to the Creative Society starts, everyone will Pa nthawi receive these yosintha funds kuchoka immediately. ku After university all, this money kupita they will ku Creative receive Society is the beginning adzalandira of the ndalama. local economy anyway. Any microeconomist Iyi will say ndalama imene this is a idzaloweso mu huge economy infusion of funds that will give a turnover, and we will definitely be dziko the idzakhala ndi ndalama garden zambiri with an area of glory that will honor the people ndipo who idzakhala saved ku all of humanity. For example, a building kudzamanga with 6 floors like this. On the nyumba ground floor imene will idzakhala be ndi the mafloor every volunteer of the ambiri. Creative Society. And on the other Nyumbayi floors will be monse people mudzakhala who anthu amene help those adatenga volunteers to kumbali. do something. So the philanthropist Floor will be yachiwiri honored idzakhala anthu on the amene 5th floor. adathandiza On the mavolunteer 5th kuti floor, apange on the 6th floor, there will be a stele with the sign of the Creative Society on it. And on this stele, there will be a portrait padzakhala of those silu politicians who were the first to openly declare that they support the Creative Society. But in order for this to happen, we really need to kumene spread zili the zonsezi word kuti about Creative zitheke Society as tene quickly as kuti ene kuti possible. tifalitse uthenga wa Creative Establish Society nanga nation zizi centers in tingapange your bwanji country, states, cities, and tikhozopanga ma districts. coordination The centers size mu of the dziko area you lanu. can cover depends only on your willingness and proactive Size actions. ya Remember, zimenezi you have to do ingotenga ndi everything within the law. It kudzipeka is kwanu. not difficult to create a nation center in the Sizovuta right place kupanga too. ma centers People in amene your neighborhood or city who understand the importance of the anthu Creative amene ali Society will akuyandikirani not wait. mwene kuti Open kuwauza za nation Creative centers. Society. Start informing Tiyeni other people tipangeni about the magulu Creative amene Society. tiwauze In anthu a za month, Creative there will be Society 5 of you, once 25, ndipo and in 2 months, mukhalokhala mu everyone will know 5 about the of you Creative Society. ndipo We can muzaka do this zochepa aliyense only adzadziwa za together. Creative Society. Therefore, the best, or one might say the only investment into your future, the future ndipo of your children, is investment Creative ndipo Society. investment imene mungapange ndi ya Creative Society yokha. Now that you've learned about the Creative Society and Tsopano understand foti tadziwa how za things Creative into Society implementation, we can first of ndipo all tadziwa avoid all global ife zimene zikuchitika. catastrophes as humanity. Tiyeni tionene za Number mavuto a dziko one, lonse managing yabo. the water streams. This is free housing of a pretty decent Iyi ndi size nyumba and imene ili yabwino basic kwambiri income of $10,000 a month, kulandira ndalama za plus free 10,000 healthcare mwezi and new uliwonse technologies that will be available za to umoyo za everyone. ulere. Nyumba yabwino Perfect health and able to mudzakhala ndi expand moyo your life wabwino in a young, komanso beautiful kutalikitsa moyo life. wanu You'll be guaranteed ang'ono komanso safety and a peaceful lokongola. life. Free education Mudzakhala ndi and maphunziro aulere so you kwa will ena have the aliyense dziko lonse opportunity to lapansi. maximize your potential. Mudzatha kukwanisa kutalikitsa zochita zanu. A vast array of prospects and possibilities for every single human being. Aliyense adzakhala ndi mwayi wopanga chimene akufuna. Society format is provided by a volunteer project of the Ndipo same Creative name, which is Society being actively implemented by volunteers from more than 180 izi countries kuchitika ku around the world. 180 It's impossible to maiko a establish dziko lonse Creative lapansi. Society in one single country. It can only be implemented Ndipo all over the world. zingachitike dziko limodzi lokha komano ziyenera zichitike dziko lonse lapansi. Izi zikutanthauza choyambirira ndiyonera kuti anthu onse dziko lonse lapansi ayenera kuti adziwe za Creative Society. Iyi idzapangitsa kuti idzafike pa electoral demand
ndipo stage yoyambirira yabwino ndione kuti tiyeni atauze anthu zoti za msonkhano ndikuwadziwitsa za Creative Society. Aliyense ayenera kuti ayikepo nzeru zake. Mukhoza ambira pati tikhoza azathu banja lathu komanso wina aliyense mwa ife. Kenako tikhoza anthu aliyense paliponse. Ngati mufuna kudziwa zambiri za Creative Society ndipo wayambira ndi creativesociety.com monga madera ena monga timafora masonkhano maso mafunso amene anthu amakondopereka ndipo tikhozeka ndikuwauza iti tikhozauza anthu za Creative Society tikhozauza anthu za Creative Society information stage ndipo iyi ndi stage yabwino mavolunteer ndiponso wazakaso kukulitsana Creative Society palibe munthu amene amapezako cholowa mmenemu. Anthu dziko lonse lapansi adabwera pamodzi ndi kumanga Creative Society ndi cholinga chokozanso moyo wa munthu. Iyi ndi principle imene Creative Society imatsatira. Project kuti tikwanitsa zonsezi zofunikira anthu onse. Wabwera pamodzi tidzakwanitsa zinthu zambiri. Ngati tingabwera pamodzi kuwadziwitsa anthu zonsezi zidzapeza kuti tonse tachuluka. Kodi mufuna kuti zonsezi anthu amve mwachangu tiyeni tidziwitseni azathu achibale komanso anthu onse kuti tipange Creative Society Coordinating Centers ndipo anthu tidzakhala Creative Society. Neighborhood and city who take action on a volunteer basis, taking into account local legislation. Tipangeni local legislation. Ngati palibe coordination center yenera kuti tipange. Tiyeni tidziwitseni azathu ndi kupanga volunteer coordination center. Kodi tikuna kuti chani katopanga Creative Coordinating Center aliyense akhoza kupanga. Choyamba tikhozopanga pa website yathu ndikubwera pamodzi ndikupangitsa kuti anthu apange adziwitsenso anthu ena ambiri. Tikhozobwera pamodzi ngati pa munthu ndi munthu pakana pa technology. Tikhozopanga njira zathu zodziwitsira anthu ngati mwina pa social network. Tikhozopanganso kubwera pamodzi kukhozopangika pa internet komanso anthu ambiri. Tikhozokambirana kuti kodi tizigana bwanji uthenga ndikuti tikupanga platform kuti tidziwitse anthu za Creative Society. Plan meetings, discuss results, distribute tasks among yourselves, brainstorm, and look for new approaches. If you have any idea, ngati mwendiganizo linali lonse tiyendiganizeni kuti wakwanitse bwanji. Mwachitsanzo tikhozopanga mastika, malogo
advertising in public komanso places, ndi kufalitsa zimenezo. download the designs for free Tikhoza on kupanga the download creativesociety.com website. ku creativesociety.com. You can inform and engage your immediate surroundings, Tikhoza anthu entire communities, amene atiyandikira. organizations, districts, cities, internet resources, Tikhoza kupanga internet resources about the Creative Society. ndikuwauza za Creative Society. If you want to, you can inform Tisadzichepetse. and even Tiko your neighboring countries. tikhoza kupanga tikhoza kudziwitsa anthu dziko lonse lanu ngakhalenso maiko ena atiyandikira. Your sphere of interests, including various lifestyle communities, sport clubs. Tikhoza kudziwitsa ntchito ku sport club. You can also interact with other Komanso from different cities, countries, tikhoza kupanga the entire planet. kuzolumikizana ndi ma coordinative centers ambiri. The Creative Society, Creative Society of all humanity, ndikubweretsa pamodzi anthu onse to live in the Creative Society, mabungwe onse who understand komanso anthu onse consumer format. amene amapetsetsa kuopsa kwa dziko limene tikukhalamo. Creative Society ndiyofunikira kwa wina aliyense. Informational stage of building the Creative Society Kodi ngadzidziwa bwanji kodi which is political stage. stage yoyamba yatha. Tiyeni tingoganizani tione musite tikuona logo ya Creative Society paliponse ndipo aliyense akukamba za Creative Society. The social amasamba onse ancheza angukamba za Creative Society. Ngati mzindano wonse komanso dziko lonse amafuna Creative Society. Izi kutanthauza kuti anthu ambiri akukamba za Creative Society. Kenako tidzapita stage yachiwiri ya political. Pamene padzakhalanso ndi udindo wathu kuti dziko lililonse lidzasankha anthu amene akutiyimira, amene azidzatsatira mizati 8 tidzapanga electoral platform izala mmene dziko lidzalamulidwa. Tidzavota ndipo izi zidzakufika nidzakhala ndi tekinoloji yaulemu. Mphamvu zidzabwera kwa anthu. Kupanga Creative Society ndi njira imodzi imene ili yopambana kwambiri. Munjirayi tidzachoka ku humanistic format kupita ku Creative Society. Ndipo tidzatha kupulumutsa miyoyo ya anthu komanso kutsekula mwayi umene sidaganize kuona kuganiza. Creative Society idziko limene lidzapeka mayankho mavuto ambiri. Ndipo kukwanitsako kudzakhalako kwa wina aliyense. Ngati tikufuna kukhala ndi moyo umene aliyense akufuna, ngati tikufuna kukhala moyo wabwino, tiyeni tisankheni Creative Society. As we can see, it is easy to build a creative society if we act in an organized and cooperative manner. All of the more so for us Jews, who are famous for our organizational skills and unity. Together, we can easily think of new ways to spread Because organiza mene njia zambiri zimetinga kwa Creative Society.
that we are fully aware of its benefits mwa to chitsanzo us. pano tikudziwa Therefore, zambiri everything za is in ubwino our wa Creative hands. Society ndipo Rush. chilichonse chili m'manja Let's mwathu. show the whole world that it is Jews Tiyeni who achieve tioneni ego, dziko not lonse mine. lapansi kuti And ndife Nthawi. Ayuda amene tikhoza kuti nditsopano tadziwa kuti n'chifukwa chani. Yes, moreover, the Creative Society gives all of us another advantage. The Creative Society opens Creative up for us Society many unexplored possibilities. ikutsekula mwayi wambiri. Thinking people, those who actively participate in building the Creative Society, Tikufuna are tithokoza true kwa anthu amene heroes. akudzipereka Their amene deeds will akupanga za count to Creative everyone. Society ndi They mahiza will receive enieni respect, recognition, and attention. ndipo And as you know, adzalandira attention is ulemu power. komanso In the consumerist adzapatsidwa format, where there is mwayi high wapaderadera. hierarchy, it is necessary to make every effort to maintain at least some order. Ndipo To mkuchomestic control and to format get all of this imafuna within zionekwanitsa silence, ndondomeko we inake need imene ili huge power. ndi But here we are talking not kusathekera about kwenikweni. physical power and strength, but about the power of influencing the masses. In Komano order to titene kuti accumulate tikhale this ndi power, mphamvu various ceremonies and zodziwitsa anthu rituals are ambiri. performed. But those who know about this power cannot fully understand Koma what anthu it is. amene amangodziwa In the za consumerist domestic format, this format power will always be in the hands of a idzakhala narrow ndi circle of initiated individuals and ndipo aimed towards imangokhala satisfying their needs. m'manja mwathu Therefore, ochepa. we, as N'chifukwa ordinary chani people, will ngati not ife have tonse access to anthu that power. awamba As sakhala ndi we, as mphamvu ngati zimenezi. humanity, become a civilization, Koma nthawi each imene of us will be able to possess this power, and it will be tidzakhala directed kusintha towards aliyense improving the adzakhala life ndi of mphamvu every zimenezi. person. Thanks Ndipo to this moyo wa power, munthu we will aliyense be able to udzasintha. manipulate matter at the level Ndipo of atoms and aliyense particles and adzatha get kusintha everything we need, zinthu as kuchokera mu well as molecular control level. the state of human health. Ndipo aliyense We operate and manipulate energy, but not ndipo real power. aliyense adzakhala We know kusintha what real power is and what ndi mphamvu. energy is. And our science is a Ndipo science of aliyense adzakhala observation, kumvetsetsa but kuti not kodi completion. The mphamvu ndi only chani. manifestation of power that a human being possesses in the consumerist format is attention. That's the power that truly has a Mphamvu serious imene impact anthu on its amakhala own mu domestic environment. format It ndi allows not only to change kupezeka man, kwa but to anthu. create. And this is its major difference from energy. We can carry out various manipulations Ndipo ndiye using energy, but we kusiyana cannot create. kwa mphamvu More yake. details on the difference between power and energy we will Koma learn unfolding sitingasinthe with the participation of esteemed Igor Mikhailovich Danilov, Power and Energy. ndimveni zambiri kwa Igor Mikhailovich. That energy which will be revealed to us if we build the Creative Society. It's not even energy. Mphamvu zimene It is the power of transformation. zikuyambidwa pano mu That's Creative really Society simple. ndi mphamvu Where yakusintha. nowadays we as a Iyi civilization, ndi chinthu chimene ngati lero ndife as a community, sikuti ndife anthu ozindikira trying to stick our ngati scientific noses in boma. and to study it, right? Chifukwa chani tiwanga asayansi kuwapititsa ku maphunziro. Yes, we observe. Yes, we do not understand anything yet, Yeah, but we see sitimvetsetsa kwenikweni. certain laws Komano timaona completely kuti different from the macro world, malamulo ena from that world where energy ndosiyana exists. kuchokera And look, microwave. there's power there, and all these connections Then are more pali related to mphamvu power. Wow, the energy ngati which we use in zonsezi this world kulumikizana moves bigger konseku objects ngati forward. mphamvu Or let's put it this way for a greater or better imene understanding. timagwiritsa Let's ntchito. compare. For example, this Tiye energy ndingoganiza controls the movement mwachitsanzo of elephants. mphamvu imeneyi Yes, it imasintha ngati course. Meanwhile, for ngati instance, kayendedwe ka elephants zinthu. are made up of ants. So a mass of Mwachitsanzo ants gets together and builds up an ngati elephant. It's clear, isn't it? Yes. There is such an ngati elephant made of ants. njovu imawunikwa So ndi power controls ants. nyerere tambiri. Assume Ndekuti kuphatikiza ti nyerere tambiri timapanga and release energy njovu. by processing power. And it turns out that certain forms of life or existence, by processing power substances, Imapangisa kuti they manifest energy. kuphatikiza zonsezi imapanga chinthu chachikulu mwa njira ina. Elephants, and now we are trying to observe Taphunzira kuti elephant ants. ikhoza The kusintha unit which njovu puts all of this in order
Information kuona moyo wa that's the most Nyerere mysterious thing as of today. And it is nearly ikintu chimene chili impossible to chodabwitsa limit our kwambiri level of development. isi zili zopezeka Why? mu Yet dziko when lino. we get to the first level of civilization development, Pamene tidzafika will we pa be able to possess this power? nyengo But what is yosinthira power in? tidzakhala ndi mphamvu. A simple question. What do you think? Kodi mphamvu ndi chani? In the ability to manipulate information. In the literal Kwanitsa sense of the word, while possessing information is much more kusintha important nkhani. than possessing power. Why? Even if we possess power Ndizofunika kwambiri but cannot control kusintha. information, power is meaningless. Ngati munthu Like sungakwanitse nowadays, I mean, we kusintha do nkhani possess ndiye kuti power, friends. We mphamvu have a yako lot. ilibe We have ntchito. prana. Our attention has a tremendous power. Indeed. And it is very important for Kodi those who know how to zofunikira accumulate it, collect it, and kwa what anthu to do amene with it. afuna But without akhale information, we nazo. simply dissipate the Koma ngati power of our tilibe attention, not understanding nkhani or zenizeni, realizing how valuable it ngati is. sitikuvetsesa In fact, investing ubwino in wake something koma that will bring kusawagwiritsa us ntchito, really positive results sitingagwiritse in the future, ntchito something moyenerera, that will make our life and the life of the entire civilization more wonderful. zimene Well, zidzapangitsa it kuti is simply a lack of understanding moyo wathu of the udzakhale value of wofunikira information kwambiri. and not knowing that our attention is valuable. We dissipate it everywhere and anywhere. You can see how simple everything is. When Tikhoza there is a zimene mass of zinthu people who support zimafunika that. However, zimachitikira, we can all together invest attention in the creative society, right? So koma long as tonse one person feels good, tikhoza the kukhala whole group muchidwi All mu feel Creative good. If we Society. direct attention to this common, Of course, then everything Anthu becomes onse better. amava bwino. And then we get tremendous opportunities and access to Ndipo power. chilichonse And not only to chidzakhala power, choti but the ndicho ability to control nchobalansa. information. That's the most important thing of all. Mano tidzakhala ndi Thank you, Igor Mikhailovich. Yes, indeed, the Creative Society is the beginning zoona. of our rapid Creative Society development. And if in the Creative Society we ndi have the chiyambi ability to chabe collect matter, cha kukula then kwathu. as we Ngati transition mu to Creative higher levels of Society civilization, we'll get ngati tidzakhala ndi tremendous mwayi opportunities, access to wosintha mata, power, and also tidzakhala to ndi an mwayi opportunity to control wokhala ndi mphamvu, information. And as you said, possess information komanso is much tidzakhala ndi more mwayi important than possessing wosinthira power. nkhani. Unfortunately, at this stage, we do not Kukhala ndi understand the importance of chiphunzitso ndi attention kofunikira and don't kwambiri know sana ndi how kukhala ndi valuable mphamvu. our attention is, so we scatter it Ndipo wherever we zonse want. zidzakhala kwa ina However, aliyense. it is crucial for us right now to Ndipo invest it in tidzagwiritsa building ntchito the kulikonse kumene Creative tikufuna. Society. Indeed, attention Kuti is kodi a great tingagwiritse ntchito power. bwanji If we channel that power into one goal, we ndizoonadi. will very quickly get the result Ngati which we tingagwiritse ntchito want. mphamvu In order for mu cholinga everyone to chimodzi, invest attention cholinga in chathu one goal chidzakwaniritsidwa. of building the Creative Society, Ngati aliyense people should be aware of this angakhala ndi goal. ganizo lomanga Creative And for Society, that, the most important task right now is to kuti inform chinthu chofunikira everyone kwambiri ndi about the chonena kuti Creative Society. kudziwitsa anthu onse Ways of informing za about Creative the Society. society are diverse. Some people wear clothes with the Creative Society Chifukwa logo. ndi chonena Others kuti inform people in the Creative streets or Society talk to kudziwitsa their anthu. neighbors and colleagues. Anthu amagwiritsa Someone ntchito logo spreads ya Creative information on Society. social Anthu media, ena while amauza someone else aneba awo, writes ena songs. amagwiritsa ntchito Now masamba let a us social listen to a media, beautiful song ena about amalemba unity, nyimbo. that power which Tiyeni increases our tikumveni capabilities za tenfold. nyimbo zimene This song was zimakamba written za especially kubwera for our pamodzi. conference. Mwachitsanzo tionane nyimbo iyi inalembedwa mu conference msonkhano uno.
This is a beautiful song. Iyi If ndi we nyimbo come yabwino together, kwambiri are we stronger? ndizona We zone kuti choose ikabwera with faith pamodzi scattered all over the idzakhala world, mphamvu but kwambiri. we remain Ndipo united, ife and Ayuda that is ndife our advantage. tidafalikira dziko This lonse increases lapansi, our chance to build the ndipo creative izi society on all tikutipatsa mwayi continents in the wopanga Creative shortest Society possible m'mayiko time. onse And a dziko isn't that lapansi the pa mission nthawi yochepa of the kwambiri. entire Jewish people? Let's hear what the people of Tiyeni Israel have to timveni say. zimene anthu a ku Israeli akhozonena. We wonder what Israelis talk, think, and dream about. Timadabwa zimene ku Israeli amanena kuti kodi amafuna dziko lanji limene amafuna kukhalamo. Kuti kodi anthu a ku Israeli ali ndi cholinga china. Ndipo tinafunsa anthu a ku Israeli. Ndipo tinayambira ku Nazareth. Kuti mafuna kukhala mu dziko lotani. Ndipo mufuna mutasintha chani. The bus drivers also work with people, with the elderly, and we often have to put up with a lot from them. Ife timufuna. And we don't get a decent wage. Ndipo ife ama drivers sililandira malipiro ofunikira koma timakhala mu dera labwino kwambiri. Kuti mufuna kukhala mu Creative Society. Kodi mufuna kukhala mu dziko limene muli nyumba yaulere komanso mufuna mudzalandira mwezi uliwonse $10,000. Kodi mukhoza madzapanga chani ndi ndalama imene nikhoza kukwanisa kuthandiza anthu amene sangakwanisa. Nokhulupirira kuti tiyenera kuti anthu tigwirizane so kuti aliyense akhale wamtendere komanso wotetezeka. Kuti aliyense adzakhale ndi mwayi wodzitukula komanso kusangalala. Nonse hagali okondedwa takulandirani ku International Forum imene ikulengedwa. Kodi mafuna kukhala dziko lotani. Timafuna anthu akhale au moyo bwino komanso obwera pamodzi. Tatiuzani kodi chimene chimabweretsa anthu pamodzi ni chani. Chikondi. There should be more tolerance, more support. Mafunika anthu azikhala matali komanso chimene chimabweretsa anthu pamodzi ndi chikondi komanso kubwera pamodzi. Tiyeni tioneni mzandale before palibe kusintha. Tiyeni kusintha ndipo tiyeni kusintha china chilichonse ngati tena tisinthe. Badesi hana haki. Nifanye kufunseni kodi mafuna kuli kodi ino anthu akwezera muli ndi cholinga. Anthu akwezera ndi amphamvu oganiza kwambiri komanso ali ndi zinthu zofunikira kwa aliyense. Tena tiphunzire kupanga zinthu zofunikira kwambiri. Timafuna tizifunsa mafunso. Kodi mafuna moyo otsogolera tani kwa ana anu. Aliyense amafuna ana akakhale ndi chuma chabwino komanso anthu azikhala ofunikira.
so that education is not so expensive, and so that people maphunziro can travel, akhala osadula so kwambiri. that people can eat good, healthy food, but not expensive. Anthu azikhala ndi zakudya zabwino Herzliya. Herzliya. Do you think the people of Israel have a special mission? Absolutely, yes. Kodi mukhulupirira kuti Israel are ali ndi considered cholinga. virtuous people. Anthu aku Israel The holy and blessed God has amaoneka amongst all nations. anthu That's what we ofunikira call kwambiri. chosen people. Chifukwa chani timatchera kuti ndife anthu osankhidwa. What do all people in the world have in common, regardless of religion, nationality, Kodi or anthu social onsewa status? ndofanana bwanji? What should unite them is selfless love. Kusadzikonda. People was destroyed because of unjustified hatred. And as soon as unconditional Ndipo love appears, church yambiri inawonongeka chifukwa chodzikonda. Mashiach will come. Jaffa. Jaffa. What do you think unites all people? Kodi mukhulupirira kuti ndi chani chimene chimabweretsa pamodzi anthu posalengera kumene akuchokera ndali May life be good all over the world, including Israel. moyo khale wabwino kulikonse kuonjezerapo Israel. Tene kuti khale osangalala. Work you do, it might be a lower class job or a higher class job, you should love it. And the wages you earn, you should live your life on that. And with other people's like friends, other Aliyense people around the world, love everyone. ndiwonde wina aliyense My theory. So ndiye maganizo anga peace, love everyone. tiyeni tikhale mumtendere. We want the world to have as much Torah and commandments as possible, as Tiyeni much tik- Judaism as possible, because it is believed to purify the world. tiyeni Now kuti is the time for Mashiach to come. Tel Aviv. Tel Aviv. What kind of society do you want to Kodi live in? mukufuna kukhala mu In a dziko lota society of honest people, people who care about mu each dziko other. limene lanthu onena choonadi This is the limene society that I anthu would like to live azikonda in, winaniza and I live in it. ndipo This society is teneko people. We are not ndipo significantly dziko different ndi from each anthu other, but most tiyene people are kukhala good. mosiyana. What do you think unites all people, and what do people have in Kodi common? mugaza nchani chimene The desire chimabweretsa for good, pamodzi, a desire to live, a desire to live together. kufuna kukhala moyo, kufuna kukhala pamodzi. To get up every morning to live. Teneko dzuka chikuta kuti likhale ndi chikondi, mtendere, kubwera pamodzi. This is my opinion of the world itself, of the world as a whole. Ndi What do you think unites people all kodi over? chimene chimabweretsa pamodzi ndi chani? Probably the whole environment, Ndi everything we see, the sea, environment. trees. I think that it is nature. A Ndi joyful chilengedwe. society, modern. Ndi dziko limene la mtendere. Ashdod. Is there a special mission for the Jewish people? Of course, this is the chosen people. God has chosen them. Blessed be He, and we have Yeah. an example to behave well. Anthu mulungu anasankha ndipo tene kuti tikhale I think that the mission of the people anthu abwino. is to be a light for foreigners. Going in our Torah, there are many Tene things related kuti to morality. As have been already mentioned, we need to spread this around the world. First of all, let's start by going from slander to modesty. Tene I really hope that God will bring everyone back to tene repentance. kuti aine kuti Mulungu With abwere. God's help, we, the Jewish people, are Ife worthless without anthu religion and faith. Ayuda We're zero, nothing. For many years since creation, kwa zaka no zambiri religion has supported us. The mission of the Jewish people is to cholinga spread God in the world. So cha the ife Jewish Ayuda ndi people kufalitsa did not Mulungu exist. It was ku dziko created. lonse lapansi. Someone created it, and someone Ndipo controls the whole world. ndipo Even if we think it wina is being adalenga done ndipo wina by all kinds of amamuka governments of control one kwezi. sort or another, Michael it's not wose so or that way. There is one sichonchonchi who rules the world. pali mmodzi yekha amene amalamulira Mulungu. First of all, to reconcile Cholinga chake everyone ndiyone with kuti each tiyeni other, atibweretsa and then we pamodzi will see what will happen in the aliyense world. ndipo tione kuti kodi chingachitika ndi And chani. this whole world exists thanks to the Jewish people.
the Jewish Yes. people have spread much love, much goodness across the world. Now, for example, there was an earthquake in Turkey. And who came Maisazo first? kunali Israelis, Jews. chivomereza kuteke Even if we are not on ife constant Ayuda terms with them, when Creative we seek peace, we are probably very important in the ndipo world. ndifofunika We're kwambiri here for unity. tiliwa Believe in kulete God. gwezana I think the timakhulira people of mulungu Israel are always eager and able to support each other ndipo in difficult anthu times. akwezera amakwanisa kuthandiza wina ndi nzake pa nthawi yovuta ndi chonga yathu kupanga chinthu chofunikira We know that we are light to others, an example to them, and ndipo therefore ife we should be an ndife example to tene ourselves and tikhale other people. Each kukhala person chitsanzo is an kwa ife tokha individual who komanso should be an kwa example anthu to his onse family, his community, and the entire world. andi dziko lonse lapansi Jerusalem, Yerusalemu one of the most famous places on the planet. People from all ndi malo over the amodzi world amene liotchuka kwambiri with their anthu dziko lonse lapansi desires. amabwera kumeneko ndi zolinga zawo It's very important that people talk to each other, and that's why we need this country. ndizofunikira kuti anthu ayenera kuti azikambirana wina ndi nzake zimene timafuna That all people want to live in peace, regardless of what ndipo religion, anthu onse amafuna akhale and what color mwamtendere our skin is. wasalengera kuti kodi ndife mtundu wanji אנו רואים שעם ישראל פשוט רוצה לחיות בשלום. We see that Jews tikuona kuti Ayuda want to live in peace, afuna prosperity, akhale and love mwamtendere with the world. komanso To live in peace, mopambana unity, and security. mumtendere We love mgwirizano the Creative Society. komanso timakhulupirira Creative What is the Society choseness of the Jewish people? kuti kodi We are the light. kusankhidwa kwa Ayuda We are the engine of the progress. We are in ndife charge of this world, and therefore we are the mizati ones who can change ya everything. choonadi ndipo ndife amene tikhoza kupanga chilichonse To sum up everything mentioned above, it is worth noting that we need radical changes in all kubweretsa spheres of pamodzi life. zonse Who ndikuona can do kuti this within the shortest possible time? kuti In the tikhoza Holy kupanga Scripture of Judaism, in the book of mu Isaiah, mbuku ya the following Yesaya is said, imanena and he kuti said, "It is too light for you to be my servant, to establish the tribes of Jacob and to bring back the besieged of tene Israel. kubweretsa But I pamodzi will make you a light of nations, so that ndipo my salvation shall be until the end zapanga of the dziko earth." kuti In order to chipulumutso gain changa a deeper chidzabwera dziko lonse understanding of the lapansi meaning of this quote, kuti we tione spoke with the esteemed Rabbi tanthauzo lenileni Abraham la mawuwa Mordecai Gottlieb, ngati Abraham Kabbalist and Mordecai teacher of the inner Kumekaba work in oneself. Greetings and welcome all. moni kwa anthu lipota kulandirani In general, the people of tikhoza Israel kungokamba kuti prefer the power of the Creator, anthu ife aku Israel that is, the timaona power za mulungu ndi mphamvu desire ya to influence kupereka and love, chikhumbokhumbo pure love for one's neighbor. kupereka chikondi chikondi chenicheni kwa wina ndi All nzake manifestations of love are the spiritual root of the people of Israel. ndipo kuonetsetsa kwa chikondi That is kuli what is kwa special about the people of Israel. ndi chinthu chomwecho Spiritual chimene chili healing that is kwa capable of anthu aku manifesting Israel supernatural love, imene ionetsa manifesting chikondi kwambiri supernatural faith. ionetsa chikhulupiriro Faith and chenicheni love go hand in hand, chikondi ndi because when chikhulupiriro you love chimabwera someone, pamodzi chifukwa choti you mukamakonda believe munthu in them. When you mumakhulupirira believe in someone, you also ngati love them. mumakhulupirira ndi kuti mumakondanso That is what is special about the people of Israel. chimene chili This chopambana essential kwa anthu aku healing Israeli comes from the upper worlds. That is limene what is down litene there. zimene zili kumapezeka kumene But it is important to say koma ndi zofunikira that there kuti are malfunctions and there is multifacetedness.
yenera kuti This means that in every man izi and every zitanthauza woman kuti of the people wina of Israel, aliyense ku anthu a ku Israeli there is Israeli divine part, pali and there is part that is not Israeli. This means that the other part is the desire to receive, ndikuti pabali ina ndi meaning this part is selfishness. chikhumbokhumbo cholandira The people of Israel ngati are kudzikonda. distinguished not only by national characteristics, Anthu a ku Israeli savangazana but nachino also by spiritual ones. komanso Also, spiritual. in other nations of the world, in all the So peoples, it is possible to discern both the divine and non-divine characteristics in every man and every woman, because this pair of love of others and self-love, creator and mlengi creature, is komanso light and olengedwa vessel. ndi chinthu It is found everywhere. chimapezeka And pana in the aliyense people of Israel, kwa anthu a ku the Israeli. Israeli trait is stronger. Ku And it Israeli is also found in the nations of the world. chimapezekanso When we say you've been maiko chosen ambiri out of all the peoples, kuti we mulungu are referring to anatichunga the divine part within us. But we also anatipatula have kwa anthu selfish onse traits, and komanso that is tili not ni what the Creator modzikonda chose. He koma chose simene the mulungu divine analo part, and it anangotenga lives kumbali in yoyeretsedwa other nations as well. ni He yokhayonso chose it imene in them. ku maiko enawa Because wherever there's a characteristic called Israel, ngati kuli this word Israel is made up mawu of kuti two words, Israel Yashar, which means straight, ili ni mawu awiri yosha and El, imene atanthauza kuti tongoko meaning I ndipo live elo my life in the direction mulungu straight to God. ndipo What ndimakhala does moyo that wanga mean? kutsatira It means mulungu that He created the kuti entire zotanthauza universe kuti and influences the universe and gives to the universe. I want to connect to this characteristic, and that is called the love ilenga of God. And if this kuita kwa trait is mulungu found among direct the peoples of the world, they are izi also lovers zimapangikira of God. The role of the people of Israel and the state of Israel is to create a social model of love for God and man. ile This model is a way of life that has no coercion, ndipo moyo umenewu ndi moyo unene no prisons, o- no courts, osapanda chinyengo no armies, kulibe makoti or any kulibe form of maami power. olo Rather, mphamvu it inayo is a yonse form of love, koma ndi understanding, chikondi friendship, acceptance, kumvetsetsa and tolerance. chikondi komanso kutolerana. Oh, how interesting. Many thanks to you, esteemed Eh, Rabbi Gottlieb, for such zosangalatsa valuable information. zimene To zambiri create a model of society based on kupeza nkhani unconditional love imeneyi for God and for each other, the new kuona formation of anthu the Jewish people and the achikondi state of kwanandizaje Israel. As you said, a ndicho format of cholinga life where there would be cha no moyo place wathu for authority, there would be no need kuti for army, sikudzakhalanso police, or prisons, but where kufunikira a kwa form of ame love, polisi friendship, pakena acceptance, mapulizonse and patience for koma one another kudzakhala would prevail. This is exactly the format of the Creative Society. iyi How ndi wonderful it is to dziko know limene that timafuna this is precisely the mission of our people. iyi ndiye God has cholinga cha chosen anthu us, the athu Jewish people, to mulungu achieve a anasankha higher ife anthu purpose. a He Yuda originally gifted our people with ndipo beautiful anapereka talents, mphatso gifts, and skills to fulfill komanso His will. ukadaulo Our mwa people ife have a pronounced ability to organize and inspire people. anayikidwa We, the kuti Jews, never hesitate to tizifalitsa achieve moyo our wabwino goals and always remain optimistic no matter what twists and ndi kuti turns fate nthawi will zambiri bring. And we can teach that to ndipo tikhoza others as kuphunzitsa well. ena We will be able to set a real example of how to tena kuti get tipereke things example done inene kuti quickly kodi and as tikhoza kupanga effectively as chinthu kuti chipange possible. This is mwachangu why humanity needs us, the chifukwa Jews, more chake than anyone else, to build the Creative anthu Society. tonse We have a kufunikira unique ife tradition of ayuda developing, kusiyana working, na and anthu learning ena from a young age. We have high mental abilities. We tili ndi understand maganizo people and their needs. The value of society prevails over personal ego in us. Rabbi Chaim Donin
writes in his book to ndiye believe Yesu that God's yenini will analemba mu buku ordained mmake the Jews to play a unique role in the history of the world. He anabeka mu promised mbiri ya to be an dziko example for lonse all la the peoples of the pansi world. Our distinguished nyakuti ife guest will Ayuda tell tene us more kukhale about the mission of the chitsanzo ku Jewish dziko lonse. people. We're pleased to introduce you to the real researcher, a man with a broad outlook and creative Nifuna approach, ndikuonetseni Shimon. ofufuza You have the wene floor. Shomoni. Hello, everyone. My name is Shimon. I've been doing scripture Hello research kwa nali for Yesu 20 years. ine ndimafufuza kwa zaka Bible, Hebrew 20 scriptures, Kabbalah, kuyambira Torah, and so on. Kabala. I'd like to tell you about the mission of the Jewish people as I see it. Nifuna ndikuuzeni cholinga cha We are talking about the Ayuda mission of the Jewish people. tukamba za cholinga cha Ayuda. I've always said that the Cholinga ne religion of the kuti Jewish kuti people is afuna not a kupangitsa religion. cha It is a mission. What does it mean? How do you spell zikutanthauza Yehudi kuti in Hebrew? It's spelled in Yod He Hebrew Vav Dalet Y. But if you Dalet replace or the letter He with Ayin, it kama becomes Yehudi, kama destiny. Meaning, Yehudi the Jews are destined. gadi They have a mission. mission So whatever reason that the Jews are set imene to have a afuna mission, kukwaniritsa we do have a kuti mission. Ayuda amakhala ndi cholinga It's also a ife Ayuda name tili ndi in our cholinga second name. Because in the ndipo past, ndiyo dzina languages lathu were lachiwiri remade and changed. foyina kuti kale Different writers wrote the letter He, ziyankhulo and some wrote the zinkalasintha letter Ayin. anthu ena malemba He ena Ayi. There are also many places where He was replaced by Aleph. In other Palinso words, mara this is ambiri the result of kuti living He institutions. The amayikidwa true ndi Jew means F. destiny. He has the mission. And what mission is that? Zoona chenicheni According ndiyone to kuti foreign Ayuda ndi translation, an American or an English one, kufuna the kukwanitsa china original chake. Jews are called luminaries of Israel, which means the light of Israel. Or as we are told, we are the light Ngati for all nations. The Jewish people ndifeke are ndulu wa actually dziko the lonse source of the lapansi. light, came here for the purpose of saving the world. This world Ife is Ayuda hidden, tili it ndi is in cholinga darkness, chopulumutsa dziko lapansi. and the light of Dzikoli Israel came to lili mu illuminate this mdima world. ndipo tiyenera kuti If there is no tichite light, darkness will prevail. ngati sipapezeka Even kuwala according to the ndiye official kuti science, the brain mdima is entirely made of electricity and light, utenga mbali. and we have the ability to use only 10% of it. Ndipo tili ndi Why not kuthekera 90%? kugwiritsa ntchito 10%. Because 90% of it is in Fojani darkness. 100%. Foja kuti This forces you 90% to ili remove being mundima. in the dark. That's why we use only 10% of our brain energy. Nchifukwa chake This timangogwiritsa ntchito energy is 10% actually ya light. mphamvu The yathu ya Jews, bongo. the missionaries, are actually the source of energy for this world. Ayuda If there ndi are no eneke Jews or mphamvu. missionaries, there will be no world. Ngati palibe mu Yuda, The iwo first Jews sipadzakhalanso dziko. embarked on a mission to vivify space, to illuminate it, to expel darkness from it. Cholinga cha Wherever Ayuda there is wayamba life, there is also ndikuchotsa light. mdima. Kumene pali moyo Every home that is filled kuliso with laughter kuwala. and noise is said to have life. This home is alive. Banja lililonse limene lili moyo It is amene our kuti mission to banja keep the darkness la away. moyo. We have a Tiyenera kuti song that we tichotse sing on mdima. Hanukkah. We came to expel the darkness. Tinabwera kuchotsa mdima. That is exactly what we came to do here. Chifukwa chake That's why tinabwera it is ku. important to preserve the Jewish people, because there will be Chifukwa no chake tinena universe kuti ndi without the bwino Jewish people. kuonetsetsa Now, how can we anthu know aku who a Israeli true Jew is? Ayuda. You are a true Jew if you spread love, Ino ndi if Myuda you are kind weniweni and compassionate, ngati if mofalitsa you do whatever is chikondi, needed for the development of mgwirizano, humanity, which includes komanso building a chimene creative anthu society. akufuna. Everything you do for the Kumene ndi development of humanity, kumanga Creative for health and Society. prosperity, you implement the desire of the original God. That is what he wants. Abalifuna Do not look at the kuonetsa purpose chimene of the Mulungu Jews anali. solely through the lens Ndi of chimene religion, chili but cholinga rather cha look at it as the Ayuda. purpose of the people of mission. We are on a mission here. On a mission not Tili just to mu wear a mission. kippah, a beard, and side curls. So even if you were not born Jewish, and it is not written in Ngakhale your kuti identity, God simunabadwe did not Ayuda, send us an ID card, did not send us Mulungu papers, yet God has sanapereke created us all destined.
It is you chituchochi who chooses whether to follow the ndife mission amene he timasankha establishes kuti or switch to the other side. God did not mulungu send us an ID watitengera card, chani a form of vaccination certificate. God sent us a description of the soul, righteousness, and mulungu purity. anapeka He sent us on a mission. kuona We are chenicheni all here on a mission. If you have chosen to fulfill the tonse mission tili he pano assigned to you, tili ndi cholinga if you choose to side with the enemy, that is your choice. ngati musankha ndi ndani ndi chisankho chanu. Thank you, esteemed Shimon. Nzongo kwambiri You Israeli have revealed somwe interesting facts about the Jewish people. mwatiuza It zoonadi turns out zenizeni that zokhudza Ntchito is anthu a man of achiyuda. mission before God and all Zoonadi kuti mankind, Ayuda one who is created to spread love and sow ndi goodness. anthu amene amafuna One kufalitsa who chikondi. does everything for the prosperity of the world. And what is the best thing that you can Munthu do amene for amapanga God? chilichonse It cholinga is choti dzikoli demonstration of love towards ndi one chitukuko. another, towards your neighbor. And as Karnel said in his book, Judaism, Tikuonetsa Jewish chikondi Way of kwa Life, tonse God's good kwa name neighbor is in our hands. We are God's ndi dzina people, the labwino people of the lili Torah. m'manja mwathu. Our behavior in Ndife everyday anthu a life, Mulungu. our relationships with others affect God's honor, affect the way other people treat Him. God has Imasonyeza mmene anthu God has amati sanctified us wanena. by giving us His Torah. Now Mulungu we will anatiyeretsa sanctify Him watipatsa in Torah the eyes of all mankind. ndipo tiyenera kuti A kind attitude timulambire. toward each person is one of the conditions for the prosperity of all humanity. Building the creative society Ganizo begins la with wina such aliyense attitudes. Our lofunikira distinguished ndipo guest, Rabbi kupanga dziko Mordecai lofunikira. Gottlieb, will tell us about the need for a new social Rabbi model Mordecai based and on love. Gabriel nayogamba za ubwino wachikondi. These goals that you talked about integrate and align with the path of the Torah. Abafati tikambe za Torah. The first thing you mentioned is called the sanctity of life in our terminology, Zogamba zathu meaning that in the eyes of Judaism, life is sacred. pamaso pa achiyuda According to the wisdom of Kabbalah, kutengera ndi there's no doubt nzeru za Kabbalah that we need to establish here a way of life based on love for one another. tene tipange moyo wachikondi wina neza Any profit motive, any intermediaries or confusion, pasakhale connection chisokonezo. of the religious and the secular, the Tene right and the left, kukulumikizana the connection kumanja of ndi kumanzere. Ashkenazim and Sephardim, Jews and non-Jews. Kuphatikiza anthu Talks onse about this and calls it 3 lines. ndopanga malaini atatu kumanja ndi kumanzere. That's what we have discussed. Izi And the middle line is their synchronization in the middle. ndipo midline amachedwa synchronization. We also see that our body has paired organs. Ndipo tinene kuti thupi lathu lili ndi ziwalo maso awiri ndi makutu awiri. Ndipo pali The right side ziwalo comes from the zina. creator, and the left side comes Ziwalo from the receiving zakuwa force, from the created force. zakumanja zimachokera kwa Mulungu ndipo zakumanzere zimachokera ku We cannot chilengedwe. prefer one eye over the other. Tikhoza kukhala ndi diso We need the limodzi full work on all sides. tene kuti zione madera The onse. middle line. George The ndi solution to all these line issues, apakati yankho ya mavuto asewa. including the problem of global warming, is to connect us all, like the hands and the feet of Vuto one body. limene likupeka And as I said before, I monga can't nanenera prefer my kale right eye over my left eye. It doesn't work that way. We're all part of the singapeke same body. chidwi ku diso lakumanja In fact, kuposa all of lakumanzere humanity is part of one onsewa great ali soul. pathupi.
ndipo anthu onse And if this is a case, ali we, both Jews and non-Jews, need to cooperate to learn these things kusankhana and start figuring out how to implement them. and Jews. This means coming to the middle line. Izotanthauza But kuti it should kukwera that the pakati power of giving is slightly greater than the power of receiving. ndikuwuza kuti moyo wopereka We should receive it as well. ndioposa moyo wolandira. The power of desire to give should prevail. What happens without this knowledge, Chidachitika nchani without learning the nango Kabbalah, kukathawa is that ndikuti the force of taphunziramo chani receiving dominates mukapala on a grain scale. yapali nzeru And zozama then we see that the world is being destroyed with everyone ndipo caring taona about kuti themselves. dziko lawonongeka I would like to wish everyone a brand new start. ndipo tikufuna We need ndiwuze to kuti start with a aliyense clean amverenso. slate. Thank you, esteemed Rabbi Gottlieb. It was Zikomo very well kwambiri said that the sinthilagwire way to solve the multiple problems and crises ndipo in our anthu society akambalizoona is to kuti unite people in one dziko goal. ladzazizidwa ndi zinthu This is so zambiri inspiring. ndipo chinthu In our chofunikira sacred kubwino choti anthu Torah, abwere pamodzi. it is said about the importance of Ndipo cooperation between musola people regardless of their nationality and imakamba religion, zambiri ubwino wobwera that we are pamodzi all different and posatengera that we kumene complement each kuchokera komanso other. khungu. In his commentary on the Anthu Torah, tonse the tiyenera chief kuti rabbi tibwerepo. of the British Empire, Dr. Joseph Hertz, wrote that on the one hand, the Jews as the chosen people can be regarded as kind of a tool necessary to achieve a certain higher goal. On the other hand, revealing the Mbali beneficent ina qualities of this tool in the process imaonyesha of achieving is a goal of zomwe itself. ife The people of tiyenera Israel has been kukwaniritsa. chosen to be a light for all generations and Anthu blessing aku for all humankind. Israeli anasankhidwa The kukhala chosenness of nyali the Jewish people ya is anthu not onse dziko connected lonse with the lapansi. establishment of power, honor, or privilege, but with a commitment to selfless, up to self-sacrifice service to the Almighty. נוכל להפוך לאור לכל העמים, אם נמלא את המשימה שלנו. נבנה What a חברה beautiful words. Kuli mawu abwino kwambiri. We can become a light for other nations if we build a creative society. Creative Tidzakhala society nyali ku dziko will ngati restore us tingapange by our creative purpose, society. and creative society will save Creative society everyone on imene planet Earth. And this is aneneri the athu highest ananena. purpose of our nation. Ndipo iyi ndi Inner cholinga chenicheni cha meaningful dziko lathu. surveys every person experiences, and everyone has in their own way. המשורר, הזמר, המלחין, הרב איציק סנדרוי, ישתף בחוויותיו מהחיפוש הזה. I'm Itzik Sandroy. I grew up in Israel since childhood. Today, I'm 41 Nakulira ku and I'm a Israeli father kwambiri of ndili 9 mwana. children, and God willing, there will be more in the future. The nation of Israel, in essence, is Dziko la alive and still exists. la We Israeli say that the nation of Israel is alive and still exists, since kumene it is kuti alive and exists. So it can imakhala truly live by salvation. What is salvation? It is what is embedded in chipulumutso the word chenicheni. Aleph. What is Aleph? It Ndipo is God. kuti Aleph ali is ndani, God. In Hebrew, ali exile, ndi Gold, mulungu. is the same word as salvation, Geula, but without Aleph. We take Ndipo exile ali and add the ndi Aleph, and then we get the word ndi salvation. choncho. What does it mean to add the Kutenga Aleph? mawu ati Exactly, to chipulumutso. bring in the Ndipo seed, God. kwali What ali. seed is our eyes Ndipo and the seed way ati we kuti look at God. reality. If I look positively at every Jew in the world, and Ndipo every non-Jew in the ndipo world, at every Jew American aliyense in mu the dziko world, lonse. no matter who they are, if I look at them in a Posatengera kuti positive ndi way, ndani. I bring salvation. Ngati tingaonewa So, first of all, it chimodzi starts with modzi ourselves. kubweretsa We need to see chipulumutso. the good in others. And when we see it ourselves, Ndipo it helps others tikhozaona to see the good. We tikuonetsa create kuti anthu salvation in the whole world. timapereka That is actually chipulumutso the kwa process of aliyense. salvation. Ndi So my mom njira ya growing up chipulumutso. was actually saying that it is thanks to the angels. Ndipo The children of tothokoza anthu Israel, ako the injelo. people of Israel, are the chosen Kutanthauza people. kuti The anthu ako Holy One, Israeli blessed be He, chose ndi them anthu out so that the osankhidwa. chosen people will be occupied with their own existence, as I said at the beginning, but rather Ndipo live amene to amene change the whole world. akuyambirira In other kuti words, ngati the tikufuna goal of the kusintha people of Israel is anthu onse ultimately aku to turn the Israeli whole world into a different ene village. kuti And our role, our kusintha mission in dziko the lonse world lapansi. consists of the mission of each of us. Our Ndipo mission, tonse as they tili say ndi in udindo. essay, is to discover the sparks that exist Ndiofunika kuti everywhere. tiyenera kuti Actually, what you're saying in the Creative Society tisinthe project
It's a ndikupanga beautiful Creative thing is to know Society how to look at everyone, imene all ili human project beings in the world, yabwino because they're human beings. ndipo First zizofunika and foremost, onse let's look at them as human tiyendesa anthu beings, not judge them by tiyenda their aoneni anthu actions, ngati but anthu what they do. First and komano foremost, as human beings, when we look at a person ere as a human umaona being, munthu that is ngati where we can start to fix munthu everything. There's ndipamene nothing that cannot be tingasinthira fixed. zinthu And the role of the people of Israel ndi is not cholinga an chake exercise cha of segregation, or we can ndikuchotsa say that the people kudzikonda of Israel are chosen because ndipo they tione truly have kuti a great anthu mission akweza in ndi this osankhidwa positive perspective to bring tiyene the whole kuti world to this place. kubweretsa anthu Therefore, blessed be he, the kuwayeretsa people anthu of Israel, as he made a great choice, ndipo precisely ichi because their souls comes from the highest place that exists. zapangisa kuti Every Jew, ndipo listen wina carefully aliyense to this yuda example. You take a pitcher of ants or aziperekezera maybe ngati 1,000 chitsanzo and you pour out a bucket of water, pachikola and kuchikola initially the chapasi water fills everything on the muchitsanzo floor, but ngati then when you madzi pour all the water into the vials, each madzi vial now amapangitsa separates the chinthu water from the kubwera rest of it. pamodzi That means all the water that was initially together is now separated into many, many vials. What does this mean? It means mwachitsanzo that initially kusefana the kwa souls were madzi together, but the madzi Holy One, amachika mu blessed be nyanja He, took the souls and yakapatukana divided them into many bodies, into our bodies. Each timasinthitsa me, I have my own soul. You have your soul. ndipo aliyense Another ali person ndi has got their soul. mzimu Now, we cannot connect together. What koma separates sitingabwere us? pamodzi This glass, meaning our kuizo body, izo separates us. One loves this, nawo the other loves patukiwa that. We believe in amatisanitse this, and the other in that. anthu But what wina separates aliyense us? The soul. Yes, so our souls are connected. So how can we mzimu connect the ati souls? By destroying the imalumikizana body? That's not our mission in the kuti world. tingalumikize Break the glass? chawiri That's not our kapana mission. ngathupi So what is our mission then? ayi It is to elevate the soul above the body. After all, ili the soul is kuzulidwa primary and the body is secondary. First of all, mthupi I would like to wish everyone, all the viewers, in general, the entire people of Israel and the whole world, kwanje I would kwake like to wish you that with God's akhale help, we will achieve akunyumba salvation. We don't want to wait for tomorrow. That each and every one of us will experience personal salvation as well as kuti universal aliyense salvation. ane alandire chipulumutso Thank you, Rabbi Itzhak Sandroy. zomwe kwambiri It was labi perfectly said that God chose us not just to ndipo exist as a chosen mulungu people, but anasankha to ife live. We must change the whole world. tena That is, tisinthe the dziko goal lonse of the lapansi Israelites is ultimately kuti to cholinga change the cha whole anthu aku world into a israeli different reality, which ndikusintha means to build the dziko creative lonse lapansi society. kumanga This Creative is the Society ultimate goal, the highest mission of our people who follow the Torah. ticholinga icho ni Now, cheni this cha anthu world at athu the amene edge of an amatsatira Torah abyss. There, these are the very times of which we were warned in the scriptures. izi ndi zoona These are zimene the zili times of mu Mashiach, when mabuku crisis has athu penetrated deeply into all areas of life. We are the people who can initiate ndife the amene transformation. tikhoza We kusintha are entrusted with the mission to create the ndipo kind of world in which tinadalitsika the Mashiach will accelerate positive change. If we do kubweretsa not create such a world, if we do not unite, if we do not set an silingamange dziko example of ngati cooperation, an example of silingaonetse unification, of order, chitsanzo chobwera we do pamodzi not build the creative ngati society, then silingapange all of Creative us and Society this world will end. ndipo As dziko long ili as we spend lidzatha our resources, our potential on maintaining the consumerist format, ngati we're only silingapange surrounded with culture so hatred. much But we can imene change that. mayambikitsa Everything kudana is in our hands and it koma depends on chilichonse chili us. m'manja mwathu If we fulfill our mission, all the ngati nations will tingakwanitse support us because cholinga that is chathu what they are anthu onse waiting for. adzatisapota We Jews must unite and unite the whole world around us because unfortunately, you cannot build creative society in Israel alone, but ndipo work all over the silingangopanga world, Creative to go around Society the whole world. But kuyizira kokha koma unfortunately, dziko we don't lonse have much time, but we have lapansi everything tilibe to nthawi make it yokwanira happen. koma tiyenera tipange Experience, chilichonse kuti knowledge, and chichitike motivation. We need to tiyenera come together to use all of our kuwakopa unique potential. Our greatest treasure is our intellect, our intelligence, our experience, and our ndipo motivation. All chofunikira of this kwambiri must be ndi nzeru used in order zathu to save the people of Israel and to save the whole world. chilichonse The chiyenera kuti only ones who can chogwiritsidwa do it ntchito are we populumutsa dziko ourselves. lonse Without us, nothing will happen for sure. popanda It ife is time palibe to chimene change the chingachitike vector. Only the Jewish people have the ability to keep this world together today. ayuda okha This ndi is what amene is ali called ndi becoming a light for maganizo the peoples of the lobweretsa world, to pamodzi set anthu an onse dziko example of lonse lapansi unification for all, so that all tiwapatsa humanity chitsanzo becomes one, kuti as tingabwere part of pamodzi one great bwanji soul, as our distinguished guest Rabbi Mordechai Gottlieb said. monga amene mlendo wathu lali Along with being ofotokoza chosen, we also have a responsibility.
We ifenera cannot shift this twasankhidwa responsibility to others. ndiponso tili ndi We, udindo the Jews, must silingapereke create a udindo world kwa anthu that ena will be worthy of the ife coming of ayuda Mashiach. Each of us is tili waiting for his kubwera coming. kwa Mashiach. It is clear that all these years we have been waiting for him, and today we're waiting for him too. Not that we know exactly what will happen next, but we know it will be good. What are we supposed to do for the Mashiach to come? To be Ena better. tichira chani Each kuti Mesa person in abwere their own place. We must be better than we are. Are you waiting tena for the kuti Mashiach? likhala kwa mukira Mesiya Do you think ndikukhulupirira people kuti are akubwera supposed to do something for him to come? kuti mukhulupirira kuti anthu ayenera kuchita china First chake and kuti foremost, abwere it is to love your neighbor as ndichiona yourself. This is the most important thing. chofunika chona kuti alisa akondere nzake ndi adzikondera But for this to kenako iye happen, we should adzabwera believe that he will come. koma kuti ichi I think chichitike that first tena of all, tidziwa we should kuti be kind to each adzabwera other, live a peaceful life, help and support. And then the Mashiach ndi will come kenako as Mesiya our Lord and adzabwera Savior. We will always be kuja waiting for zotsatira him. za makhalidwe athu No one knows if anything needs to be done for him to come. palibe But amene just akudziwa come kuti and be china with chake us. chiyani chichitike kuti abwere What do you know about the coming of the Mashiach? kuti mudziwe chani chakubwera kwa Mesiya We pray every day. We hope that the Mashiach will come. apemphera We wait for chikuliranso him every day. timakhulupirira And kuti every day Mesiya we hope he adzabwera will come. ndipo This tileire is what we say in our timakhulupirira prayers kuti at adzabwera the end of the prayer. We believe that he will come and timakhulupirira eventually kuti will come. adzabwera ndipo But apparently, adzabweradi we are not yet worthy so that he will come in this generation. sitinene kuti abwera mu There are bado all uno kinds of signs. The Zohar says that there are several signs that the Mashiach is coming. pali masana Are ambiri you waiting for the kuti Mesiya Mashiach? akubwera Of course, I'm waiting. ndi What are people supposed to do for the Mashiach to come? kuti Repent, of anthu ane course. akuchita We chani need to kuti Mesiya repent abwere in order for the Mashiach to come. We have a tena lot kuti of tilape problems in the kuti land of Israel. Mesiya abwere Unfortunately, pali we mavuto have ambiri po problems. dziko Of la course, Yesu I'm waiting for the Messiah every day and every moment. What should we tikudikira do for the Mesiya Messiah to mtenga come? Treat each other better. But tena the kuti most apo important thing is unconditional love. tikhale ndi I am waiting for the bondi yopanda Messiah to malire come. ndikudikira Do people Mesiya have kubwera to do anything to make it happen? I think no. I think it is a special feature of the ayi Messiah to come unexpectedly when people really need him. tena The most difficult tisakudya times. We have been waiting for him. akati We have been kudikira waiting iye for a very long time. kwa When we nthawi really itali need him, we will feel it. The times will be very nthawi difficult. But I idzakhala think we are siyana already in such a difficult koma takhala situation that mwenye he will come maybe in a year or two. Are you adzabwera waiting mwana for the mchaka Mashiach? chimodzi Of course. eya Do people have to do anything to make it happen? kuti munthu ayenera kudya kuti Unconditional iye love. Love one another. ayi If we observe the Sabbath today chikondi chopanda and love malire one another, chikondi chokha the Mashiach is already here. Isaya Tell ali me, kaipo what are people supposed to do for him to come? anthu ayenera Observe the commandments and practice ayenera kuti unconditional love. atsatire I malamulo think what is awo happening now, all those who died in the terrorist attacks, they are all our brothers and sisters. All the rabbis point to unconditional love. We need to tiyenera kuti practice tionetse chikondi unconditional love chopanda malire regardless of what is happening in the tiyenera future, kuti regardless of chilichonse whether you are chichitika right pano or left. You need to love pasitenge one another. kwina And then, of course, tikonde wina tonse Mashiach is already here with God's help. Tell me, are you waiting for the Mashiach? nandikuza Of course. kudikira Mesiya Why would eya we be waiting? The Mashiach is Messiah. already here. He just has to reveal himself. כפי שהראה סקר חברתי, כולם מחכים למשיח. האמונה בביאתו As היא our social survey showed, everyone is awaiting from wina Mashiach. aliyense akudikira Mesiya של היהדות. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי aliyense As the 12th principle of Judaism says, I believe Many- with complete faith in the coming of Mashiach. timakhulupirira And za kubwera although kwa he may Mesiya tarry, nevertheless, I wait every day for him to ndipo come. tikudikira tsiku ndi tsiku The time kubwera of the kwake coming of Mashiach nthawi is yobwera spoken kwa of in Mesiya Isaiah 60:22. muyananira mu In Yesaya his time, I will 60:22 hasten it. לפני At the appointment time kwa implies nthawi the date yakubwera for this event. I will fasten it. Means that it can Ndikuti happen nthawi before the zakuti appointed time. How to sizingachitike understand this? isanachitike If they isanakwane are nthawi ready, then I'll hasten it. If not, then it will be
at the ngati appointed chilichonse time. chidzachitika The scripture pa says nthawi that Mashiach yosankhidwa. is ready to come at any time, if Mesaya only people wish. adzabwera But nthawi inayonse he wants. imene akufunira. Oh, if you would but Ngati heed his mukufuna charge this day. According to the Talmud's prediction, the world has existed for 6,000 years mulenge and should have changed as dziko early lakhala as zaka millennia. 6000. The Mashiach should have come Mesaya as adani early akanabwera. as the fourth millennium because, Mesaya as it akanabwera says, ku fourth the millennium. world is to exist 6,000 Dziko years. lakhala The mu first 6000 years. 2,000 years were chaos. The next 2,000 years are the period of the Torah, Zaka and the 2000 following years 2,000 years are the period of the Mashiach. ni period ya Through Mesaya. our many sins, a number of these have already passed. Zinthu zonse zakhala zinachitika It kale. is our sins, our unwillingness to live as human beings according to the commandments that have led to Tiyenera kuti immorality, lies, tikhale mu hypocrisy, malamulo and hatred for kuchotsa one another kudzikonda flourishing in the ndi world. kudana. Now, more than ever, we realize that the world we live in is in deep crisis. Ndipo There are many wars, kukhala a kuno decline in kuli the mavuto economy, ambiri, an increase in kulibe people's nkhondo. diseases and fears, strife and quarrels, and society is on the brink of an abyss. This is another sign of the end times. Iyi The world is chizindikiro cha coming of the masiku Lord. otsiriza. This is a time that is also considered to be the time of the coming of Mashiach. Ndi As nthawi it said yakubwera in kwa Chapter Mesaya. Sanhedrin 98a, if you 98. saw a generation whose troubles inundate it like a river, await the coming of the Mashiach. Kubwera kwa The Torah also Mesaya. describes the time when Mashiach will Tora come. imaneranso kuti nthawi In the yake footsteps of Mesaya the adzabwera. Mashiach, insolence will increase and honor dwindle. The vine will yield its fruit abundantly, Ndidzabweretsa but wine will be dear. chimene chachitika ndi Many will chani. turn to heresy, and there will be none of them Chipembedzo chipezekanso reproof. ofanana ndiye. The meeting place of scholars Ndipo will be kubwera used for pamodzi kwa immorality. ophunzira. Galilee will be destroyed Galileya and legislated, and the dzachotsedwa. dwellers on the frontier will go about begging from place to place without anyone to take pity of them. The wisdom of the learned will generate fewer, Ndipo degenerate. bo Fearers dziko of la sin will Mulungu. be despised, and the truth will be lacking. Ndipo The choonadi youth chidzaneneredwa. will put old men to shame. The old will stand up in the presence of the young. A son will revile his father. A daughter will rise against her mother. Ndipo We mwana all see that what adzakhumudwitsana was ndi written tate. millennia ago is Komanso mwana happening right wamkazi now. adzakhumudwa ndi amayi. Also, the scriptures talk about the restoration of the temple. Ndipo But let's try to kubweretsa work pamodzi it kwa out together. tchalitchi. Should we build the temple first and then will Mashiach come? Or Kuti will tidzamanga Mashiach come tchalitchi first and pamene then Mesaya we adzabwera. will build the temple? Pamene The tidzamanga reason for the destruction of the temple in Jerusalem and the continued exile to this day was divisions, kubweretsanso kwa nthawi ino. injustice, hatred, and disunity. Kubweretsa The udani, sages say every kusagwirizana. generation in which the temple is not rebuilt is like the generation in which the temple was destroyed. But which temple are we talking about? Kuti kodi The main tchalitchi yayi functions ndi of the chani. temple are to be the receptacles of the Shekinah and they unite the chosen people. According to the book of Rabbi Judah Loem ben Bezalel Netzach, the main functions of the Cholinga temple chenicheni are to cha be the tchalitchi receptacle ndi of the Shekinah kulandira and to Shekhinah unite the chosen people. ndi kubweretsa pamodzi anthu The osankhidwa. religious philosopher, theologian Nahman Tolocha Kokko referred to the Shekinah as a pure spiritual anakamba force. za Shekhinah. In the earliest work of the Kabbalah, Sefer Ndipo nthawi ya Bahar, Kabala translated as Book of Bright Light, the Shekinah or Malkut is described as a princess, a daughter, a amakambidwa feminine ngati principle. In mwana various wamkazi wa encyclopedias, mfumu. one can also find similar information. The Shekinah is the female divine principle.
the source of the created world and the power that sustains it. She is the guide of the divine light that preserves the entire created world. Meaning, in the original Ukutanthauza kuti understanding, champion the yenye temple is the receptacle of God, the receptacle of the chalichi source of divine light, icholandira Mulungu His pure spiritual power, which both creates the world and sustains them. What should this temple be ndikubweza like? nanga kodi Yes, chalichi there is a chakhala clue. yotani There is a mu clue chiyuda that the temple will be rebuilt by Mashiach in a ndipo chachi miraculous way. And this idzamangidwa temple will ndi not be a Messiah material place, but an ndipo chachi invisible chidzamangidwa ndi abode zinthu of zooneka the koma pure creative spiritual power. osamangidwa It is a ndipo temple imanena built kuti in the idzamangidwa heart of mu every uzimu person. And this mmene is the ali main condition for the mu manifestation of mtima the wa munthu Mashiach wina in the aliyense. world. What does it Ichi mean to have a chotanthauza temple kuti in your heart? kwezi It kutanthauza is yani to kuti live kukhala ndi with chachi mu God mtima mwako, in love and in kukhala ndi harmony with all mulungu people. chikondi komanso People should mtendere wina love. aliyense. They should Anthu live in azamamene peace. nyani And azikhala mwa this is mtendere. also what the Izi ndi scriptures say, zimenenso that we should all work mawu all amanena together kuti and tiyenera listen kukhala to pamodzi the voice of God. ndi kumva mawu a Mulungu. The radiance of the Shekhinah strengthens the angels in heaven Iyo and ndiyaso they kushina guide us in the way of imabweretsa Abba. By the way, kuchinja Alamada is the beginning alamada of the world to come, ndi which is to come after the transitional period, the ndi messianic udi era. ndi Amen. nthawi ya messianic era. בתהליך הכנת הפורום תקשרנו עם אנשים שונים, ביניהם היו אלה During our preparation for the forum, we nthawi were imene talking to different people. timakonzekera Some of them msonkhano said that the Mashiach timayankhulana ndi has anthu already ambiri come. That is, makamba these za people feel that the Mashiach is Messiah in the kuti world, ayenera but he kukhala. cannot reveal himself because the conditions for him are not created for the Messiah Mashiach to ali reveal mu himself. mdziko muno Our koma mind goes sangaonetse through the chifukwa cha conditions have to mmene lili sovereignty. dzikoli, koma kuti Then he aonetse will tiyenera rejoice kukonza and zinthu make our zambiri world even better. ndipo Then we'll come to all nations, adzasangalala ndi as is kukonza mentioned in the dzikoli scriptures. kukhala labwino. For my house shall be called a house for prayer, of prayer for all peoples. Nyumba yanga People will bless idzakhala themselves with nyumba him, with yopempheramo Mashiach, onse and he shall speak peace to the nations. ndipo adzayankhula The melody mtendere of ku dziko human life, lonse. peace, kindness, security, freedom, and the absence of any authority are the conditions we must create in our Ndipo society for Mashiach to reveal himself. kuti Messiah This abwere will be the adzionetsere era ndi the nthawi coming of yoti anthu Mashiach, adzakhala when mwamtendere. everyone on the planet will Nthawi ya find Messiah happiness, joy, aliyense prosperity, and adzapeza blessing. mtendere Then ndi no one chimwemwe. of us will Ndipo wish any sipadzapezeka harm wina to himself aliyense or to others. siwadzafuna Onwards, kuwononga anthu olo when all kudzipweteka. people will have hearts and souls filled with love, gratitude, Aliyense benevolence, adzakhala that okonda will be the manifestation of Mashiach in the world. ndipo The kudzakhala Mashiach nthawi is to omweyo come to Messiah everyone's heart, to awaken Messiah adzabwera within mu mtima wina everyone. aliyense. He should not come from outside and tell us something, but Sikuti awaken within adzabwera us through our responsibility kunja for kwathu ourselves piratu and the koma world, adzabwera through mkati our mwa ife thoughts, words, kuti and tidzakhale ndi maganizo Mashiach must abwino. reveal himself in Ndipo us Messiah through our desire to save the world, adzabwera to survive and to kuti tikhale live a ndi moyo life wabwino, worthy of a human. And moyo as the scripture wabwino kwa says, munthu the year aliyense. of the Mashiach will come when there will be no envy and no disputes. Ndipo sipadzakhale The ultimate mdani liberation will kapena apply not just to kuyambana. one nation, but to the Izi entire world. zidzachitika ku dziko The lonse return lapansi. to the promised land for all humanity will be transformation of society itself, a change in the way Kudzakhala of life, kusintha kwa dziko. when people themselves will create the conditions Ngati for the anthu coming of the Mashiach, adzapanga meaning a society of peace moyo and prosperity, the kukonzekera creative kubweranso society. kwa It Messiah. will welcome the guest not with wars and strife, Idzalandira Christ but with unity and building a world that will make kumene him tidzapanga all dziko stay longer and feel at home. The labwino Mashiach will kumene come when tidzapangitsa wina we, aliyense humanity,
build the kukhala creative society. bwino pa wina aliyense And when that happens, ndipo the kupanga world will be kumanga changed. creative The society Tanakh Old ndipo Testament dziko says that the lidzasintha days of the coming of Mashiach will be the era of cross-national and social positive change. nthawi yakubwera kwa Mesaya And kudzakhala they shall nthawi beat ya their swords yogwirizanitsa into dziko lonse lapansi. and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift the sword against nation, neither shall Ndipo they learn war mayiko anymore. sadzamenyananso. When you see the nations defending each other, look Ngati at the mudziona pattern of Mashiach's feet. anthu The mayiko days adzakhala of kuti Mashiach mean that akudalirana the time has come kudzakhala to kuti pull Mesaya us wayandikira. out of selfishness to the level of love for our neighbor. Mashiach, the Mesaya word akutibweretsa Mashiach, to pamoyo pull, to attack, kuti tizikonda attract, wina ndi mnzake. refers to the power that pulls man out of his selfishness, out of his desire to use Mesaya everyone for his akupangisa own kuti munthu benefit, asiye towards a sense of kudzikonda oneness, ndi kukonda one people, wina aliyense. one man with one heart. The times Kuti of the tibwere advent of pamodzi the ngati golden munthu age are umodzi described in the ndi Tanakh mtima as umodzi. follows. May the righteous flourish in his days. May there be an abundance of grain, and they will blossom Ndipo forth from the seed kudzakhala like the grass of the zakudya earth, zambiri. and they shall neither harm. Ndipo kusadzakhala What is this kupwetekana. chosenness, and why do our people Nanga have kodi a special kusankhidwako responsibility to ndikuwatani. Nanga the kodi Mashiach and build a peaceful cholinga creative chake society? ndi chiyani Our pomanga distinguished creative Imam society. Shimon, who has been an Okondedwa expert scholar of Shimon the scriptures of amene Judaism for ali over 20 years, will tell ophunzira us. ku Judea kwa zaka I would like to 20. tell you something special about the conference Global Crisis, the mission of the chosen Ndifanira people. mbiri zambiri za nsonkhano There's a secret that I've cholinga been cha studying anthu for quite osankhidwa. some time, and I want to share it Ndakhala with ndi you. chinsinsi And that's chimene the ndapanga Jewish people. You should know chikukamba that za everything anthu achiyuda. starts and ends with the Jewish people. Chilichonse chimayamba ndi Look at kumaliza Judaism ndi not as a anthu religion, aku but as a mission Ayuda. goal. We are all Mtento here on ndi a mission, all human Chiyuda. beings. Many people wonder Ngati what we aliyense doing here, why we exist here. anthu We are all amadabwa here kuti with kuti one chichitika ndi aim. chani. We are all Ife sent tili here to pano revive the achita universe, cholinga. to illuminate it, Tikufuna kuti and to sustain life in it, tiwalitse because dziko that's what lapansi. the Creator gave rise to. Chifukwa It is our chimene mission to Mulungu sustain anatipatsa life here and keep it going. cholinga chathu We are in a very kuti difficult tipatsogolo period right moyo. now. Tili mu nyengo A period yowisa that has seen a lot of turmoil, a lot of hardship. pamene Many people whose belief nthawi systems have been ya mavuto undermined ambiri. are starting to lose the line between reality and imagination, Anthu beginning amene to lose ground beneath their feet. What happened? sakusanyiza pakati pa chanena 25 ndi years ago, before the magaliro. coronavirus, everything used to be stable here. Everything was running its course. Isanafike And suddenly, coronavirus everything chilichonse changed chinali chabwino. and turned upside down. Coronavirus So what itangobwera really chilichonse happened? chinasintha. We Kodi are in the chichitike ndi time chani? of the arrival of the Mashiach. The Tili period mu of the nthawi manifestation yakufika of the kwa Mashiach Mesaya. spans over several years. Nthawi ya kuonetsedwa kwa Don't know Mesaya exactly how many, yachitika but from mu the zaka information zambiri. I have, it is 7 Sakudziwa mu years. zaka zingati. And during that Koma time, mu nthawi the whole imeneyi world, ndi zaka 7. and especially the Koma Jewish nthawi people, imeneyo will go through upheaval and move from place to place. We will literally turn anthu about 180 degrees. anthu Whatever we think is adzoka good will seem bad to us, and vice versa. As the verse says, woe to those who put darkness for light and call good evil. Everything has turned 180 degrees. chilichonse Our chidzakhala belief kuti system is chasintha. changing. We no longer know what is true and what is Ndipo not. anthu Many asadzadziwa people kuti ask chiona questions nchiti. and have no answers. Anthu ali ndi Grief mafunso and ambiri anxiety, koma the level of which sakudziwa has mayankho risen. ake. Pressure has risen. Nerves are frayed. Pressure Things are getting yasintha. worse. Zinthu Although we don't zingonyere know where we mbere. are going, everything is Tikudziwa in the kumene hands of the tikupita. Mashiach. Chilichonse chili It's m'manja going to mwa be a Mesaya. period of upheaval for 7 years. Ndipo idzakhala And we can nthawi easily ya understand this since our zaka ancestors 7. already told us about the unfolding events. Ndipo zimene The zidzachita. symbol of the Mashiach Symbol ya Mesaya is the crown, ndi or crown corona in Spanish. or corona mu It's already been Spanish. the corona. And Kutanthauza we've kuti already lived 3.5 years of the corona
takhala mu 3.5 years and ya still have corona another 3.5 years to go. ndiponso tili zaka 3.5 So, years as you may know, the world is yaye not going in a tikuoneka positive direction. dziko sikupita Everything is ku going in a negative direction. positive koma ku negative Everything is intensifying. chilichonse Everything is chikuyipirayipira aggravating chilichonse and gaining chikuyipira momentum. ndipo Everything is getting chikuonongera worse. chilichonse And it chikuonongera is time for the Creative Society to stop these confrontations, to ndipo stop this ndi nthawi ya violence, creative to society unite and connect the kuwalitsa light between kubweretsa everybody. pamodzi Otherwise, this aliyense world will pamodzi cease to exist. ngati So it's time sichoncho now, if not yesterday, dziko is the likuti right time to unite. And I believe that the Creative ndipo Society lero project ndi is nthawi yabwino establishing the kuti exact conditions to tigwirizane do so. Another very important thing chinthu for the chofunikira Creative kwambiri Society kuti is the creative unification society of the Jewish people. ndi kubweretsa And pamodzi as you may anthu have achiyuda noticed, ngati the imene abbreviation nanenera of the Creative Society abbreviation ya creative is society Het and Yod, equaling High. High is a symbol of the Jewish people and hayi one of the names of ndi God, simbo which means the way chishiriro of the Creative Society is zimene being zotanthauza pure. kuti zimene And zikunena now creative will society bring everyone together, and ili ndi unite everyone and pereko the limodzi Jewish people, kubweretsa which is pamodzi really anthu everyone. Everyone is called. I repeat, ali everyone is called. aliyense Judaism awazizira is not a religion, it is a mission. judaism We are all here with a chiwembe mission. Every koma living thing, cholimba every human being is important. aliyense So it is ngofunikira forbidden to commit suicide. It is forbidden to take away life. God doesn't create for no reason. And the further we distance ourselves from Him, the more we serve the darkness. What father would want his children to separate, much less kill each other? Every father and mother would want their children to be united and together. We also learned during the pandemic that estrangement brings about bad, negative things. It's time to unite. So, you ask ndi nthawi yourself, yoti tibwere okay, pamodzi we got it, but what do? tiyandika We have understood erako that there is an original creator. We have understood that it's time for darkness to go away. We have understood that we need to unite. So what do? ndikhoza There's kuwanga a za saying in Judaism that says, turn away from evil and do good. This sentence consists of two tasks. One task is, first and foremost, turn away from evil. Do no evil, harm no one, curse no one, even at the level of energy. Start with turning away from evil. Don't do evil. Be honest with the light. But that's not enough. You also have to do good. You have to do good deeds. It's not enough to sit on the sidelines and think that if I don't do bad things, then all is well. Because as soon as you don't move, you let the darkness integrate and take over. And at some point, it will come to you as well. Whether you want it or not, you can't be idle. You have to be active in doing good. That's our goal as the Creative Society. This is what we begin to do, getting involved and increasing the light. And that is how we will move forward. ndipo chake tikufotokoza pano תודה רבה, שמעון. Thank you very much, Shimon. It is very zomwe interesting to kwambiri know shamani that the acronym tisongalatsa kwambiri CO, poona expression meaning siwo Creative Society, is an notion important kuti word for our creative society and has many chinthu meanings. chabwino It kwambiri is one of the names of kuti God, anthu ali ndi life, living community, and the eight kwamba pillars. And it is very mizati symbolic. 8 You also said important words. We komanso are munakamba all za here with a mawu mission. ofunikira Every kwambiri living being, kuti every tonse human tili being ndi is cholinga important. And that mission is aliyense ndi to ofunikira sustain kwambiri life here and keep it going. kupititsa patsogolo And moyo for that, we need to unite and act. Now, kuti if we tikwanitse try zonsezo tiyenera kubwera together, pamodzi and the Jewish tsopano ndi people must nthawi be an yobwera example of pamodzi such unity. ndipo ayuda ndi They anthu ought amene to opereka help chitsanzo Mashiach kwa change anthu the onse rest of the world nanga at the kuti end of mesaya days, azikwanitsa to be an kuwanji example kusintha to all the moyo dziko other lonse nations. lapansi And this is what kupereka the chitsanzo ancient ku dziko sages lonse said. lapansi So, for example, ndi in jingiseke Isaiah ananako 49 book 6, the Lord says, mulungu I am the ananena kuti light of nations, so that my ndidzapanga salvation shall be penga until the choti end kuti of the earth. We are now living in very difficult times, times of tikhala mu nyengo crossroads, zowawitsa kwambiri and at the same
time, these times nthawi arrive because we are the ones who are kulina kuti called ndife to be amene Mashiach. We only need to fulfill tidayelekezedwa the kukumana ndi precepts of mesaya our prophets, to fulfill our mission, kukwaniritsa cholinga cha transform our world, to build a creative kumanga society. creative society. The end times has come. Nthawi Choose to yachimaliza feel that yafika Mashiach is in the world and talk about it with ndipo one mesaya another. ali Share mu this news, dziko. sing songs about it. We do this Tikupanga because izi we know kuti that kudziwa with the kuti coming of pa Mashiach, nthawi yobwera we kwa have a mesaya chance tidzakhala to ndi live a mwayi new age and a new yokhalanso world. wanyowana And if we komanso build this dziko world, a world latsopano, of love, unity, and dziko creation, lachikondi we will pave the way for Mashiach, and mmene He idzapangira will njira reveal Himself. ya mesaya Our kumene distinguished guest, adzadzionetsere. Rabbi Itzik Sandroy, gave us an invaluable gift. He gave us a Mlendo song wathu about Mashiach and our amene responsibility watipatsa to Him. nyimbo ya mesaya ndi Music cholinga chake. is something that exists in every human being in the world. We just need to know how to listen to these Nyimbo things and limene sing them mapanga with kwena our aliyense imene makamba zambiri And za if we are already talking about salvation, katika then makamba za salvation is a truly chipulumutsi uplifting sound, a sound of positivity and singing. ndipo stivito We see Moses and Miriam singing after they mona crossed the sea. Moses This akuyimba poetry is a new song that leads us to ndipo iyi ndi salvation. nyimbo I yatsopano live for music. yakamba za I love chipulumutsi. music. Ndimakonda And I nyimbo write, create, and play it. ndipo ndimanena The revelation of the end times is a song written at a very difficult period of my life. ndipo uneneri wa masiku amaliza 17 or 18 years old. zinalembedwa pomwe ndili ndi zaka 17. This song, the idea of the song began to take cholinga shape in cha my mind. nyimbo iyi All inali this kuti time, I've been observing and feeling an inner desire to bring salvation to the world. ndipo And to singafuna be, if not that very person, then at least part of those people who ndipo make the world to the better, healthier place, with more kuwakitsa kuti peaceful iko relationships between each ikhalira other, with unity, love, peace, and chikondi bringing the divine feeling into the ndi world, mtendere. something that we lack so much, and which is Zinthu embedded zimene in timakonda everything and everyone. zimene zili mu This is the chilichonse providence of the Creator, and there's ndipo nothing isi accidental. And this song, ndipo the nyimbo iyi revelation of the end days, tells a story of what imakamba happened at the zimene time of chimene salvation, chidzachitika why it is so mu nthawi powerful, ya so good, and why it is chipulumutsi something we always need. imene ili In this kamba very zambiri. video, I showed Andi you mu my video journey, which is essentially about getting everyone ndikuonetsani together and bringing them to this place. moyo wanga It's impossible to go there alone. wobwetsa umodzi So we need to anthu find out how to gather everyone and gather tena them all together. tione And kuti that's the kodi beauty of the song tingabwetse in this pamodzi process. aliyense I bwanji. want to present to you as a gift so that we all ndikufuna can ndikubwetseni and have a ngati desire for mphatso it, and so that we have hope kuti to anthu reach akhale ndi and so chikhumbokhumbo that with the help of God, ndipo become more united and kuthandiza healthier. kwa mulungu tena kuti tibwere pamodzi mwa umwe wabwino. ילד משתובב צחוק על פניו, אמא עומדת בצד ושומרת עליו, ירוק פורח, מרחבים של שמחה, מרחבים של אור, של התחלה חדשה, חזון אחרית הימים, שלום ואהבת חינם בין כל העמים, כך ייראה בעזרת שוכן מרומי, חזון אחרית הימים. גוי אל גוי לא יישא עוד חרב, גוי אל גוי לא מלמד עוד מלחמה, אין איבה, אין שנאה, יש רק שמחה ואהבה, כי הנה משיח בא. חזון אחרית הימים,
שוכן נעמי, חזון אחרית הימים, חזון אחרית הימים. בית המקדש נוצץ, צופה על ישראל כאילו מכריז ואומר קדימה אחי, מגיע גואל, לווים בשירתם, כהנים בהדרה, כל המתים קמים, קמים מקברם, גאולה באה לעולם. חזון אחרית הימים, שלום ואהבת חינם בין כל העמים, העמים כך ייראה, באחד שוכן מרומים. חזון אחרית הימים, חזון אחרית הימים. אנו מביאים תודתנו העמוקה לכבוד הרב איציק סנדרו על השיר. We express our deep gratitude to the esteemed Ndifuna Sandroy for the touching song. kuleke Thank you so much for ndithokoze the kwa wise words and the izwi bright lifaka message of nyimbo this yabwino song. I'm maso sure that tanthazo la all who are watching this thengo mene conference uli mu now and listening to your nyimbo song will be pamene filled with tikuonera confidence and inspiration. msonkhano ndikuonera Thus, nyimbo zenu together we can truly build the creative pamodzi society, tikhoza kupanga creative thereby society paving the way for Mashiach. This song ndikupanga captures njira the ya essence mesa of the hope of salvation, of a future beautiful world that Mashiach will come. We express the deepest gratitude to our distinguished guest for such a beautiful gift. ndipo And now we nalipeke want to mwayi present umene to you the tikuthokoza eye-opening message of a for man chagawo who limene wanted to voice the truth. Unfortunately, due to his official position, he decided to speak incognito. He gave us an interview. It is pre-recorded. We have no doubts that this man is telling the truth, because in a tikukhumbira kuti conversation iye before the interview, sakulambaza he hinted at the structures where he works and shared what only a ndipo person who works there can know. His ananena words chilichonse deserve chimene your attention. ndithe ndioneni. Greetings. Please pardon my Morning. anonymity, a precaution I have to take due to the work I do. Fani kutengani In the line of uchire duty, mene magwira I interact with the power players of the global financial world, including their high-ranking representatives. iwe I am compelled to remain incognito. I was brought here by your forum. nabuda kuno kufa cha msonkhano There is a way out. global I mwakula can't pa dziko lonse pali njira yotukira I was particularly intrigued by the solution you proposed for the ndipo serious climate threat ndinali that humanity is facing today. Honestly, okopeka for the ndi first zomwe time in a long mukanena while, I felt hopeful that we ndipo can address this issue. ndinane kuti khoza Your kuonetsa ichi mathematical model projecting climate yo catastrophes until mathematic model 2036 certainly kuti presents mu a possible 2036 of the present day. And perhaps you believe that people are unaware of this. But in reality, that's not the case. Those who need help are well aware and preparing for it. Throughout my career, I've been working for the global elite who control all the economic processes on the planet.
These are incredibly intelligent individuals capable of managing macroeconomic processes. Despite being involved in designing the world's economic processes, to these people, I'm just a clerk or a regular executive. I often attend their meetings, and over the past year, I have noticed a growing pessimism in their assessment of the global economic prospects. I'm not in a position to make definitive statements about the awareness of political leaders regarding ongoing processes. However, I can confidently assert that the financial elite has no illusions about the imminent economic downfall and anticipates the collapse of the global financial system by 2030. Within these circles, there is a clear understanding that by 2030, conventional forms of currency will lose their functionality and value. Traditional financial assets, such as investments, stocks, and even precious metals, will become essentially worthless. A total collapse of the banking system is predicted. My responsibilities include working with financial documentation on an international level, and unfortunately, I can confirm that current financial models and strategies are not being developed for decades as they were before, but rather with a focus not later than 2030. And thank God, we still have time before that. The top financial elite fully understands that our planet is on the brink of destruction and is already abandoning long-term plans for bunker construction, despite actively investing in such projects just a year ago. Over the past year, bunker construction has been put on hold. There are no options to leave the planet either, despite the fact that money, as you understand, poses no problem for people within their circle. They can clearly see that the current level of technological development will not allow them to leave Earth. Today, instead of bunker construction, they're occupied with something else. Take note of how prominent financiers have been rarely seen leaving synagogues lately. Many of them have suddenly become deeply religious and actively visit sacred places. What is the reason behind such behavior? The answer is simple. They know and fully comprehend the real magnitude and catastrophic nature of the current situation. It's true, they don't inform people. Indeed, they don't. But why? When there's no understanding that there are real alternatives, what good does such information serve? If I hadn't learned about the Creative Society, that there is a way out, I wouldn't be having this conversation with you today. I was in an extremely oppressed state until I came across your forum. Honestly, it has been very inspiring for me. I even tried to share this information with one of the representatives of the highest financial circles to show him the forum. But he declined, saying, "Oh, 12 hours. Where can I find the time for that?" Then, of course, I tried to briefly explain the essence of the matter to him, to which he replied, "I'm glad that there are still intelligent people in this world who understand reality, but unfortunately, they're too naive because they don't even comprehend the scale of the approaching disasters. What can we do against these catastrophes? How can we stop them? Humanity doesn't have the means to do so. That is why we won't have time to do anything. They simply don't understand the magnitude of the impending disasters. You see, they're not particularly interested in listening. They're not interested in other people's opinions. Moreover, their mentality shapes an approach where they rely solely on themselves without expecting help or counting on others. Other people simply don't fit into their frame of reference. Nevertheless, I'm confident that we still have a chance to succeed. With God's help, we can overcome the challenges ahead.
but we can only do it together as united humanity. The question is not about who or what is hindering us. The question lies within ourselves, within people. As I said, representatives of the financial elite perceive the entire situation through their own prism of perception, based on their familiar thinking paradigms. They overlook the potential that each of us as individuals possesses. Why? Because to them, we simply don't exist. In reality, they don't even consider us as full-fledged human beings. They never take our intellectual capabilities seriously. As an example, I hold several degrees and titles, but in their eyes, I'm at best an ordinary assistant and perhaps even comparable to a character from your movie, The Idiot. Everyone is entitled to their own opinion. However, today, they realize that bunker construction is futile, and instead, they dedicate their time to visiting synagogues, holy places, and the like. They have simply given up on themselves and humanity, accepting the impending catastrophe as inevitable. Contrary to this, I am convinced that the current situation can be changed. You're absolutely right. Only people are capable of overcoming this, and now it truly depends on each and every one of us. Remember the lines from Deuteronomy, Mishneh Torah. I have set before you life and death, blessing and curse. Choose life so that you and your descendants may live. God Himself implored us to choose life, which means we can do it. We can come together and choose life, and thus create a creative society. Let us recall what was said in the Holy Scripture, that peace and salvation can only come through the Jewish people. Therefore, all my hope lies in my people and our ability to unite. Of course, to the best of my abilities, I also try to inform my acquaintances. However, as you understand, due to my professional situation, I cannot actively and openly engage in this. I am aware of the seriousness and importance of the situation, but providing for my family remains a priority, which limits my ability to speak openly about it. Nonetheless, I do everything within my power to spread the word and inform people. I sincerely believe that building a creative society is possible and attainable. May we have even more strength. Best of luck. Thank you very much, esteemed Dziko speaker, kwambiri for revealing the anthu truth, onse wayankhula which chifukwa not many chonena people dare zoonadi to voice today. chimene This is anthu truly shocking information. sangaziwe We have now heard ndi that zodabwitsa neither the kwambiri. global elite nor the financial Tamva elite are able to save kuti humanity from the ngati mavuto climate onse a dziko catastrophe. lapansi They sangakwanitse are powerless. The fact kupulumutsa that the highest anthu financial circles ku are kusintha kwa expecting nyengo. a complete collapse of the economic system by 2030 unfortunately confirms Ndipo that kufika climate 2030 catastrophes zidzakhala are mavuto growing ambiri azachuma, exponentially, and that by ndipo mavuto okhudza 2030 kamba life ka kusintha on kwa Earth nyengo will be unbearable. kuchitika The climate report kwambiri. presented at the forum, Global Crisis Climate Struggle is limene Engaging, provided yanenedwa economic okhudza za forecast nyengo based on a mathematical model kukamba that imene takes into imakhudza za account mathematical the model increasing progression of climate catastrophes. And according imagamba to this za prediction, a complete kuchuluka collapse kwa of the kusintha financial kwa system will have occurred by the year 2027, kusintha and kwaseko the end of all life on the earth in chizochitika 2036. mu The fact that the 2037 financial elite are to aware of this information 2036. and their figures are close to ours is supposed to be reassuring. But as we heard from the speech of our esteemed speaker, the situation is unfortunately the opposite. They receive only pessimistic forecasts, which Zochitika don't include zonse any zokhala variants za of solution. zosemphana And how can they know about the solutions if they nanga hear it angadziwa only bwanji from those who can't do yankho anything kuti themselves?
So, although those at the top amadzikundikira are fully aware of the monstrous threat to wonse all life amene on ali Earth, pamwamba they see no akudziwa way out. zazonse It is masawa na ridiculous njira that yothetsa those zonse of lower rank continue to build bunkers instead of koma discussing financial prospects and helping onse others amene ali avoid pansi rescue, ndikukhumudwitsa not kuti realizing the azikamba real scale of the za upcoming zimene disaster. zikuchitika koma Meanwhile, sadziwa chimene their chikuchitika masters have already frozen koma all monsters shelters onse and bunker projects. Therefore, adachitika elites are no longer hopeful because they know better than anyone else the ndipo state of our saliwo modern science. They see cholinga cha how sayansi science is divided. There is no akuona amene unified sayansi potential, there is yakuoneka no motivation, and palibe under such chimene conditions, chikupeka it is kumbakumba impossible to achieve a scientific breakthrough that we now need to address the climate threat. ndipo palibe So, chimene chiti those representatives of the upper echelons believe that they, like the rest of amene ali humanity, are pamwamba doomed. And the angokhulupirira worst thing kuti is they do not believe in ordinary people titha and basi their abilities and do not know about the way there is a way out. ndipo Of sakhulupirira kuti course, pali they njira will yothetsera know. mavuto Try to get through to them. And even if you manage to get through, you have a ndipo maximum of 5 minutes of their attention. Try to ngakhale tawuze explain within choonadi just 5 minutes the entire concept of the amangopatsa true way 5 minutes out, which was discussed in detail at the Global kwangopatsa Crisis 5 minutes Forums. imene That's idakambidwa what our much mkulu respected speaker, whom mavuto we've just azikora heard, basi tried to do. pali njira And yotopera he mavuto was confronted with the fact they do not want to listen. They leads ndipo have their safuna own kumvetsetsa mindsets. They are not prepared to amangoganizira za iwo listen okha to our solutions. And do you know what the paradox ndipo is? amakhala Those bize very kuti people who have amvere enormous zimene resources and tingayankhula influence, free access to all the world's mass media, and they have the ability to unite all of humanity in a ndipo ali matter of nkuthekera seconds. kubweretsa pamodzi anthu onse They can m'masekani accelerate construction of the creative society and thus unfold the akhoza scientific kuthamangitsa potential kumanga that creative will help society eliminate the threat looming over our planet and over our lives. ndipo However, akuona they chilichonse show dziko no lapansi desire to do that. Although it is difficult for us people to unite on our own. zikhale Why? zili Because we zovuta kwa simply ife do kuti not tikumva want to hear and listen to each other, foyena kuti to sitifuna understand and kumvetsetsa accept each other because we have been divided for sitifuna kumvana 6,000 foyena kuti years. As a result, tinagawanikana we are losing muzaka precious time. 6000 zapita And it turns out that if we leave things as they are, ngati tingasiye the chinthu chimene entire zili world will cease to exist. There will be no dziko future lonse either for lapansi us or for our likutha children. ndipo sipadzakhalanso Just think about it. Why tsogolo are we ya not uniting? Simply because chifukwa chani someone at the top is not sitikubwera familiar with this pamodzi information and doesn't want to get foyena kuti acquainted with wina it. Because it requires sakugwirizana 12 na hours to watch the forum and then spend time analyzing and thinking over the information. You see, it is too long for tawana them. It ni turns out nthawi it is yayikulu easier for them to lose their lives and hundreds of years of potential life in a young body than to watch a 12-hour forum and that ndipo talks kuti about tionera the real way tofa out. After all, in the olamu ndi Creative kuona kuti Society, kodi thanks to the tikhoza regeneration capsule technology, everyone will be tene able to rejuvenate tingothokoza their bodies and extend capsule their lives up to imene at least 1,500 years. idza kutalikitsa moyo wa munthu kufika 1500 Years. It is years realistic. It is not a ndi fantasy. It is zoonadi possible with the si new zinthu technologies zongokamba that will be ndi available zotheka ndi in the ukadaulo Creative watsopano Society. And today, zidzapezeka mu creative in the society consumer's format, even ndipo this lero elite chimene sili doesn't format have access to the technology of true rejuvenation. ndipo izi No sizathenga matter how much money kukhala they ndi have now, they cannot ngakhale extend their akawatapa lives up to sangakwanisa 1,500 kutakitsa ndi years moyo wawo or make kufika their 1500 lives years beautiful and young, no ngakhale matter how kuonetsa much they desire it. moyo wawo In the Creative Society, kukhala it will be waumwana possible. koma mu Most creative society importantly, we will zidzatheka have the opportunity to save our lives, the lives of our loved ones, and the
ndipo tidzakwanitsa kuteteza miyoyo ya anthu okondedwa Think athu about it. ndi Who are anthu we onse. choosing between? Tiyeni Between the tingoganizani beautiful world of creation, which provides us with everything, and a mmene world moyo of umene frustration, udzatipatsa where chilichonse everyone will fight for themselves pamene wina until aliyense we reach an adzakwanitsa end. ku The closer we get to kwanitsa the end and see the kulimbana global mpaka na kumapeto. nature and settlement of this situation, the more everyone will try to move somewhere else to flee just to live Aliyense for a week longer. adzapeza malo That's why they okhala distract us the best they can from the real problems with the climate, from the fact that climate disasters are skyrocketing in number and ndipo power mavuto across a the za planet. nyengo akuononga kwambiri. But what is happening Tiyeni in the tingoonani kuti background kodi then? chikuchitika ndi chani kudziko. Various distractions such as Pali pandemics, financial kuononga crisis, and kwambiri wars are being foisted on us so that people don't think about anything. ndipo anthu And saganiza this will kuchicho continue until we are all eaten up by the climate Cerberus. ndipo taonongeka Why kwambiri are chifukwa cha they kusintha kwa distracting nyengo. us? Chifukwa chani To keep the crowd akutisokoneza in the dark so kuti that people izo don't start anthu rioting. This cannot be azikhomusi allowed to ndipo happen. izi sizidzaloledwa kuti If zichitika. people really understand Ngati what's anthu happening to angadziwe the chimene climate, chikuchitika kuti kodi what will nyengo happen ichitika then? nchani, People will ndeti run from one place on the anthu planet to another in azithawa kuchokera millions, uku kupita kuno pushed by dreadful climate cataclysms. kuthawa One can mavuto a only za nyengo. imagine the level of panic and chaos that will ensue. Ndipo anthu Everyone will try to prolong at least one day of their existence, aliyense but it will adzakwanitsa already be kuti pointless running kutulukitsa around. ndi Basically, tsiku we can masiku awiri a moyo conclude wake. that the more serious Ukhoza the kufika climate situation pa mapeto becomes, kuti the clearer chimene and more chochitika apparent that zikuonekeratu this is the end. kuti The iyi ndi only way to chimaliziro. rise the level of absurdity, which they'll try to use as a cover-up. Idiocy and madness, pedophilia, cannibalism, divisions, and confrontations. Wodasintha All this is already being artificially introduced by the ndiwo elite zonsezi just to keep zasinthidwa people busy with something kuti else instead of anthu azikhala looking around bize and seeing the climate m'malo disasters moona already occurring kusintha kwa worldwide nyengo and the zimene terrifying rate zikuononga at which anthu they are dziko lonse escalating. lapansi. And yet, we can live differently. What a wonderful kumene prospect tikhoza life kukhala shows the mosiyana fact ndi that mmene from global tikukhalira. crisis there is a way out. And we have Mmene discovered tikuona this. Among msonkhano wa witnesses, regeneration is mavuto a dziko absolute. lonse We lapansi. replicator, a world Mmene without taona wars. And where regeneration everyone feels replicator financially and physically ndi FFG secure, niwona where aliyense kuti every akhala person is provided wotetezeka ndi aliyense and we can adzakhala live ndi like that. zabwino All we zambiri. have to do is to unite Chimene and build a tingachite creative ndi kubwera society. pamodzi ndi kumanga creative society. The quickest way to do this Njira will use social media, yachitika kwambiri as ndi we kugwiritsa see ntchito today. masamba Neither a the mchezo. elite nor the world media will help us because Ndipo these media don't masamba publish anything a without a mchezo lesson from the top. azithandiza. They can only say what they are commanded to say. Therefore, Ndipo we have to use other methods. tindigwiritsa ntchito Since we ndi njira cannot zina. rely on those at the top, Foyene kuti the only ones sitingangudalira we can zomwe rely on zili are ourselves, patoko. Amene our brilliant tingadalira people. ndi ife ene ake anthu This is our way ochenjera. out. It is Iyi us, ndi njira yokhayo our people, imene tikhoza our kuchoka. way out. Ndipo And ndife anthu it is paradoxical. amene We don't tikhoza see it. kuchoka. We kind of Faya ask God lusiru for wake help. He tikhoza comes, kupempha Mulungu but kuti we won't. atidalire. It reminds me of a joke. When a man was drowned, Zimanikumbutsa he asked God for help. And amene God wina filled the amamira boat 3 times. amene The Mulungu man refused 3 anapereka times, saying, God will Mulungu help. anapereka He ended up drowning. kwanthu And when he arrived katatu at koma munthu heaven, ana he asked God, Mulungu why didn't you anithandiza. save me? God Ndipo Mulungu replied, ananeko I sent you a boat 3 times. anakutumizira yetu And today, katatu. the situation in the whole world Ndipo zinthu resembles izi this joke. zikufanana ndi We are our mchezo umene. salvation boat. Ndipo ifenso
chimodzimodzi In fact, we have to be honest. choonadi teneti If nayo our choonadi nation ngati doesn't dziko understand lathu and doesn't support the creative society, then it's sikupetsetsa the za end creative for all of society us because others cannot do it without us. fuyene kuti Let's look at it poyipimira honestly. tenetine Representatives of our great nation, the Jewish people, tafe are amene present everywhere in the world today, holding many akuyimira leadership Israel positions, key positions, if not the leaders of countries. Then they are close to them as advisors, diplomats, and scientists. And we are all endowed with talents, insightful minds, unique ndipo ife organizational skills, and tikukayikira more pa importantly, zimene a zikuchitika special sense of chosenness and unity. tiyenera kubwera We are the pamodzi smartest nation on the planet, and we ndipo have the ife opportunity ndi to unite people dziko around us lochenjera and to kwambiri build the creative ndipo society. tiyeni tipangeni creative society If we don't engage in ngati making these changes, they sitingabwere won't pamodzi happen. It is palibe our chimene responsibility chingasinthe to reach out to all people, tiyeni and it tibwereni is pamodzi up ndi to us kuwaphunzitsa to anthu think onse about how to do it. ndi kuwaphunzitsa Then mmene we will tingapangire truly become heroes. ndipo We will become a tidzakhala nation of heroes for all humanity. maheroes We enieni can do it. We just ndipo have to tikhoza be kupanga izi responsible. If the world tiyeni is titenge power in our pamodzi hands, we must be ndi udindo responsible for it. wathu Don't wait for Mashiach to come and save us siyenera all. kuti kudikira Mashiach mesaya has kuti come to abwera our heads, to everyone's mind. mesaya Mashiach has wabwera to wake each of us. It m'maganizo is athu our striving to live and mesaya our ayenera kuti responsibility. adzuke Today, muwani aliyense mwa ife as Jewish people, lero to Jewish ngati ife people, ayuda to those who tione have kuti intelligence onse ayuda and understanding, komanso amene let's sali ayuda act. What is happening tiyeni to our planet tipangepo today chine chake already concerns chimene everyone. chikuchitika ku dziko And we lapansi have something to change for. chikusokoneza wina What is aliyense coming to its end for the wonderful world of the creative society, tiyeni where kuti we'll be able to cure tipange any creative disease, society including genetic mene diseases, matenda and prolong aliwonse our lives in not adzachiritsidwa by kuonjetsa after genetic these 1500 years, yes, aliyense in the creative society, mu it will creative not be the society power of few individuals. Instead, aliyense we'll have life. tidzakhala ndi moyo No one will take our religion away from aliyense us. Actually, there will be no power in any scenario. sipodzakhala Either the mphamvu Kahana kwambiri Cerberus will destroy us, destroy everyone, and then there will be no power. There will ngati be no power because nyengo idzapha together we ina will aliyense build another format koma of ngati pamodzi society where tingapange User nobody left will your channel. embody the power. The creative tidzapanga society is creative the only society opportunity to come together ndi and njira believe in yokhayo the same imene gospel. tingabwere pamodzi ndi It is a chance kupulumutsa that dziko lino should not be missed. ndipo pali njira And now, yokhayo the main idea and the ndipo main question for us funso lakhala is to ndione find kuti ways to reach ndikupeza out to njira people. yopeza After all, yopitira anthu we are, yophunzitsira the anthu Jews, the smartest people. We have ndipo all the ife skills, ayuda ndife abilities, anthu and anzeru resources to kwambiri make this come true. If we don't solve the task of uniting the whole world, ngati sitikwanitsa no one will. kubweretsa pamodzi dziko lonse lapa Our people are everywhere. ndipo The entire scientific world is infused with ndipo dziko our lonse nation. lapansi Everyone likubwera knows that. And wina it's time we aliyense act. Our akunena intellect, our talents, our abilities ndipo anthu allow tonse us to find unique solutions tikupeza which no one kupeza else can njira come up with. zenizeni zimene munthu wina aliyense angayipeza We need to come up with what we can do. ndipo tiyenera And it's worth it ndipo because tiyenera we kuchita zimezi have what to lose. faina kuti Let's recall what we tiyeni can gain tioneni in the chimene creative society: tingakwanitse a mu comfortable creative life society and security, health, and youth for 1500 years. ndipo And this is not a fairy tale. Research in ndipo the field isi of the lingaliro life chabe extension for humans is already actively underway, and there are ndipo numerous kutachitsa moyo wa developments. munthu It is important zili to kale understand that munjira technologies allowing to prolong human life to ndipo 1500 years can be matekinoloji implemented only in the creative zitafika society. 1500 ya zaka za munthu Without these technologies, can be ndipo imodzi mwa impossible tekinoloji to implement in a olokadolo consumerist format. The first reason is sizikwanisidwa kugwiritsa ntchito mu overpopulation. consumer In the format consumerist format of society, the elites are fighting overpopulation, not because Earth cannot sustain a chifukwa large chene number of kuti people,
but because they cannot control a large mafuna population. kusita kwanisidwa The problem lies not in kumuvuto resources or imana kuti technology, but in the complexity of control. Under the current consumer system, effective control consumeristic lasts for over a maximum of 1 billion, ndizotheka or preferably 500 million people. With 8 billion ongokwanitsa people, 500 chaos million is yokha already evident, and koma when the ndi population reaches 80 billion 10, ikiwo 12 billion, it is completely kakati spiraling out of control. anthu pamene We zidzafika understand this 10 to perfectly well. 12 billion It's elementary izi mathematics. zidzakhala kuti anthu And sadzakwanitsa that time is not far kukwanitsa off. kusamala Imagine if people started living for 1500 years in the consumeristic format. What would tingoganiza the kuti result? anthu makhala That is zaka why there is a strict 1500 control, and everything mkochimwezi possible is being leo done chifukwa chake to reduce the ukhala population. ndi control akwanitsa kuchepetsa Even chiwerengero 15 billion people will not be enough in the creative society even because 15 of the billion different social organizations that are sadzakhala based on self-governance. Moreover, human life komabe is one of the highest moyo value in the ndofunikira creative kwambiri society. mu Therefore, creative in the society creative choncho society, all mu conditions will be creative established to society protect and preserve life, to improve its cholinga yake quality, idzakhala kuteteza and moyo wa extend munthu its duration. Only in the creative society we will mu be able to creative society implement muka what God's limene requested idzakwanitsa love, kumene mulungu be anafuna fruitful and kwa ife multiply. kuti Nowadays, the tikhale elites are trying to prolong their ndi lives and youth in any kuchulukana possible way, such as transfusing the bloods of kids, teenagers, and so on. tikutete However, this won't help them. None of the tipatendeka technologies in the consumerist mu format will be consumeristic able to format prolong life up to palibe 1500 years, tekinoloji yense imene especially ili taking yotalekitsa into account miyendo the climate danger. tento neni zinizochitika kusintha Whereas kwa in the nyengo creative society, pamene mu creative there will society be technology allowing you idzakhala to make your ukadaulo body young again, umene reviving uzidzapangitsa you inu kuoneka 1500 years ndi kukhala because zaka the regeneration 1500 capsule, it's totally safe kugwiritsa ntchito regeneration and is built capsule on the principles of beyond quantum physics. This may ndipo sound imene as science ikupangidwa fiction, but it is a reality, and we can see kudutsira quantum indications of that in physics our scriptures. m'mabuku athu In the book of Isaiah, the m'buku la 3rd Isaiah chapter, then the eyes mu of the 35 blind shall be chapter opened, and the ears of the deaf shall be unstopped. pamene maso ndi makutu adzaona ndipo And these anthu osamva are highly adzamva useful technologies, which are currently ndipo classified because they are not beneficial for the consumerist format of society, will be available matekinoloji to onsewa everyone in the creative society. idzakhala opezeka We kwa ena admit to aliyense you, mu creative our society brothers and sisters, our great and mmene magnificent Jewish people. We have something to ayuda change for. We all need tili creative chambiri society. And our tikufunika prophets creative called upon society us to make this a ndipo reality. They said that we aneneri are the athu ones anatiyenda who will be ife able to make it happen. ndipo anatidalira kuti ndife In amene the book of Isaiah, tingakwanitse chapter 2, it is stated, m'buku and Ishayawo it shall chapter be 2 at the end of the end days that the mountain of the ndipo Lord's house kudzakhala shall be masiku firmly otsiriza established at the top of the nyumba ya mountains, and mulungu it shall be raised upon a idzamangidwa hill, pa and pamwamba all pa the nations shall stream to it. And many ndipo people shall maiko go, onse and they shall say, Come, adzapita kumwamba let us go ndipo up to anthu the ambiri Lord's mount, to the adzapita house of the ndipo God adzanena kuti bwerani Jacob, and let him teach us ndipo of his ways. anthu a Jacob We must heed our prophets and our ndipo adzanena kuti Mashiach bwerani aneneri athu and start taking ndi action. The power Mesaya is within wamkati each mwathu of us, and he needs to awaken Mesaya in ali mkati every mwa wina person. aliyense mwa It ife is our conscious responsibility and strive for ndipo life. ndi udindo wina As the aliyense esteemed speaker from the financial sphere said, we have less than monga 10 years to change everything.
ndi It's zaka enough for us to unite people. zochepera 10 The only kuti question is tikwanitse whether we, as a kubweretsa nation, pamodzi will anthu understand the full responsibility placed ndipo upon us. aliyense adzatha Let's kukwanitsa take an honest look udindo wake. at what is happening today. Tiyeni tione Even chimene our chikuchitika close-knit lero. nation is fragmented. Everything is Ngakhale dziko divided lathu by clans. Those in power have lasokonekera, become chilichonse vocal, chagawanikana. sitting in the synagogues, having given Anthu up on amene everyone, ali ndi mphamvu including themselves, even though they could unite people. athodedwa, ndipo palibe njira imene isa ntchito Will anything yobweretsa change pamodzi from anthu. our speeches? Will people listen? Kodi anthu We adzamva understand if current leaders receive tikumvetsetsa what kuti we are saying now, kuti atsogoleri amasiku will they ano listen? amva zimene tikukamba. But will they hear Kodi us? anthu akumva, Now it depends on each kodi of us akutimva, to have ourselves ndipo choose who zotengera we want to mwa elect ife as tonse Jewish people from kuti our tithandizire. family. Let's do our best to let everyone know about the Creative Society so that everyone will Kuti learn about the aliyense wonderful world akudziwa za Creative promised to us Society, by God. kuti aliyense amve ndi Who kudziwa of za us is dziko destined to labwino become the kwambiri. stronghold of this new world, the Creative Society, and unite the entire Kuti ndani humanity omwe around that ndikubwera goal? ndikubweretsa pamodzi anthu onse dziko lonse. Today's conference is dedicated to the mission of the Msonkhano wa Jewish lero people, their wisdom and ukuwunikira talents. cholinga cha Women have anthu. always had a special place in Jewish tradition. It is to the woman Akazi ali that ndi God gave the udindo right wa to be the mu conductor chiyuda. of life into this world. It is with her that the Jewish people began. Jewish women Iyi nthawi imene light the Shabbat akazi candles as a symbol of love, achiyuda light, and peace amayatsa at the beginning makandulo of the holiday. kusonyeza In Jewish chikondi. tradition, men appreciate women's wisdom. Muchikhalidwe cha Throughout the Chiyuda, history of the Jewish people, it is amuna to amayamikira their mother and chikondi kwa wife akazi. that they come for advice. The Jewish people, along with the male prophets, Anthu had achiyuda 7 female prophetesses: Sarah, Miriam, ana Deborah, Hannah, Abigail, kunenso Huldah, and aneneri Esther. Sara, As Miriamu, found in the Esther Talmud, na aneneri transcribed in achikazi. Megillah 14a, Tektet and Mekira Mordechai ordered to reply to Esther, "Do not Dekai imagine to yourself anamva that za you will Esther. escape in the king's house from among all the Jews. For if you Yeye remain kuti silent at this time, anafuna relief athapu and nyumba ya rescue mfumu. will arise for the Jews from elsewhere, and Ndipo you anafuna and your kuthawa. father's household will perish. And who knows whether at a Ndipo time like ndani this you will akudziwa obtain the kuti kingdom." nthawi ngati This proves that women izi kuonesa have a kuti significant place akazi in the life of the Jewish people. ali ndi One udindo example of wokondera this ku moyo is wa Queen Chiyuda. Esther, the mother of the Mwachitsanzo Jewish ndi people, Queen Esther. because she was not afraid to speak up about the danger. She was Fanya able to kuti save the entire nation of anakwanitsa Israel. kupulumutsa Esther Israeli. did this, but again, what did she Queen do? Esther She began anachita to izi kuti speak up. anapanga chani, And this is an example anayamba of what kuyankhula. each of us should do now. Ndipo We ndi have to chitsanzo start chimene aliyense talking wa to ife ayenera everyone, kupanga. anywhere, and everywhere about the fact that the climate Cerberus wants to Ayenera destroy kunena za us and our zokhudza children. nyengo We imene have to yasintha, raise the imene alarm, ikhoza kuononga announce mabanja to everyone that we do not want to die. We do not aliyense. want Sitifuna our children to die, sitifuna kuti ana athu and amwalire. every mother. Ndipo munthu In aliyense, our mzimayi ena hearts, aliyense there is a place for all peoples, because we are the ones with whom this world begins. ndipo ndife Every amene mother dziko lino dreams of the best future for her mayi children. ena aliyense amaganiza za tsogolo la Today, ana ake. we, Lero mothers,
work on a par with azimayi them, only tonse to provide our children with the best. tiyenera kuti tigwetse We ana pay for athu expensive zabwino education. We pamper them with gifts. We save up ndipo money to timawapatsa buy zabwino property for them kwambiri, so that they have a timawapatsa good ndalama future. kuwagulira malo okhala kuti But adzakhale ndi what moyo. is it all for? Komano What are we zonsezi wasting nzachani? our time and energy on Chifukwa chani if tomorrow may not come kuwononga to nthawi us, yathu ndi mphamvu zathu our children? pamene sitikudziwa chimene Because our mawu planet bachani. Earth. Chifukwa cha It is no kupita kwa coincidence nyengo that today's conference was sizikudabwitsa kuti initiated by msonkhano wa lero Jewish mothers. wapangidwa ndi Because azimayi every Jewish achiyuda, woman is chifukwa first of all a Ayuda mother, aliyense and not only for her anali children, ngati but a mother for mayi, the whole world in the broadest sense of the word. komanso ali kwa ana ake ku Who, madziko if onse lapansi. not we, Kodi women, ni ndani mothers, ngati si ife can ife raise azimayi the whole nation? And now we timalera see that dziko lonse, all of us, and ndiye therefore tikuona kuti our tonse children, are in danger. tikuona kuti ana athu ali Our world today, mchiopsezo. there Dziko seems to be a lack of a lalero feminine touch, a feminine spirit that can unite likuonesa everyone into a friendly kusokera ku family. chikondi. After all, women by their Itathapo nature strive for integrity and order. azimayi More than once, the survival of an entire nation happened precisely thanks to a woman, thanks to her ngati kupomuka wisdom kwa and dziko ability to lonse master the world. limakhala kuti li m'manja mwa Now, azimayi. it is Tsopano a question of survival of our people ndi and funso all kuti of kodi humanity. tingapulumuke bwanji ngati kupulumutsa The mtundu wonse Creative wa Society is Creative Society a format of life that is native to the Jewish people. ndi moyo Just as umene when Esther gained Ayuda power of speech, akufuna, when monga she amene began to inanena speak Queen Esther in defense of her inanena people, so we must begin to speak in the defense of all humanity. We do tiyenera not kuti know which tiyankhule Jewish woman's words will save the kuteteza anthu world, onse, but I wish it were all Jewish women. koma After ndikadakonda kuti all, anthu our future onse depends azimayi only onse on our achiyuda decisive actions. tiyenera kuti tibwere Mothers of pamodzi, Israel, now it's azimayi tonse up to aku each one Israeli of us. ndi udindo wina aliyense. בסיום הכנס שלנו אנחנו רוצים לומר שמה At the שאנשים conclusion of our conference, we would like to say that Tsopano what pachimalizo people cha have dreamed of msonkhano wathu has long ago been reflected in taona all the scriptures zimene of the anthu Bible, amafuna, in all religions taona nyengo that have imene gleaned grains of knowledge ikuchitika, that the Creative Society is the only taona way kuti to save Creative both Society ourselves and all of humanity. ndi njira yokhayo imene Whether tingapulumutsire it's anthu onse, Islam, Christianity, or kaya other ndi religions, these Asilamu dreams kaya are ndi presented Akhristu, everywhere because this is the lonse essence and the foundation. dziko lonse lapansi Much have changed, but in all religions there remains tiyenera kuti knowledge of tisinthe, how we should live, of our tiyenera tidziwe kuti relationship kodi to likhoza them, kukhala and bwanji, of the society we must build. Creative Society is tiyenera the timange only Creative hope for Society everyone to survive. imene ili Otherwise, there will be no yankho one ya left. mavuto onse. But whether we will Pandapo accomplish this or palibe not, aliyense amene whether we will build adzakhale a ndi creative moyo. society or not, depends on us. As Kuti it was kuti timanga said Creative Society or in not, chapter 30 zitengera of waifu. Tanakh, Chapter we 30 cha shall choose Tana life so that mana you kuti and your tiyenera offspring kusankha may live, moyo, to love kuti the Lord moyo your wanu God, ndi to listen to wananu his voice, and utalikire, to cleave to him, for that is kuti your life Mulungu and the length of your days. amvenso maganizo God anu. offers us a choice. Let us choose the Creative Mulungu Society and we will watipatsa be mwayi all saved. Because if there is umene no tiyenera Creative kuti Society, there will be no one left at all. ngati kudzakhale kuti kulibe How Creative many grains Society, of truth have palibe been amene adzakhale preserved? ndi moyo. Today, we have heard how many of them have remained in all the Lero scriptures taona kuti about the kodi kind of society ndi ati amene we should akhala. have, the relationship Taona that should be malemba kuti between ndi us, dziko lanji and limene clear tiyenera kukhala, instructions of how we should act. ndipo taona kuti Either kodi choose one tikhoza path kukhala or bwanji. the other. There is no third option. Either we Palibepo start living as a civilization kusankha or we kwachitatu, all palipo perish.
People of silisankha Israel bwino tonse tidzawo. all want to survive Ife and anthu tonse to do akwiza everything tifune possible and tikhale ndi even moyo the ndi kukhala impossible to tell ndi kupitirira everyone ndi moyo about the wathu. Creative Society and Tiyeni build a tiuze world wina aliyense za worthy Creative of the Society. advent of Mashiach himself. We Tiyeni are tioneni Jewish people. We are ndife the ones who Ayuda can and must make this happen. We ndipo must be the ndi light amene of the tinkoza nations. kukwanitsa ichi We were chosen for this. ndipo tinasankhidwa pa zimenezi. User disconnected from your channel.